SSC National Super League 2022, a new era in Sri Lankan domestic cricket scene. Today, the curtain raiser between Galle versus Colombo here from SSC grounds, brought to you live and exclusive. Colombo versus Galle. Beautiful morning here in Colombo, Monday morning. It's going to be an interesting day of domestic cricket here at the SSC grounds. Beautiful weather conditions, and we are all set for the commencement of the Dialogue SLC National Super League 2022. Sri Lanka Cricket organising this 5-team tournament. This will go on till 19th February, and we will have 21 matches today. There will be 2 games, Colombo versus Galle here at SSC. We have Jaffna versus Dambulla at Pisara Oval. As I welcome Farvis Maruf to the commentary box. Farvis, a very good morning to you, to whoever is watching this live coverage. It's going to be an interesting tournament, isn't it, Farvis? 5 teams, the elite cricketing competition in Sri Lanka. This is what Sri Lanka cricket was waiting for. Five teams, and it's going to be interesting to see, as I said, the combinations, the new coaching staff, how are the players getting adapted, new captains as well. Shamwashan captaining to the Colombo team, a great opportunity for the youngster. It's all about grabbing out the opportunity, and I'm sure in time to come this tournament will produce many more cricketers to our national list. Yes, the 26 premier clubs have been divided into 5 clusters as per the centers of excellence. Colombo team, which is led by the SSC club. Then we have Jaffna, which has Tamil Union. Then we have the team Galle. We have Cole CC as the center of excellence. Then we have Dambulla, which has CCC as the center of excellence, as well as Kandy, which has nondescript cricket club. So 26 clubs have been divided into 5 clusters, as we said earlier. All these national players will be in action of this Dialogue SLC National Super League 2022, powering the champions of tomorrow. We have all the exciting cricketers coming ahead. Good opportunity, Farvis. This was played as the provincial tournament a couple of years ago, but new name, new tournament, National Super League. Good opportunity for the local coaches as well. We have plenty of local coaches in action. There we see Ruin Piris, the head coach of Colombo. Jan Mubarak is the coach for playing Galle. Indeed, it's a huge opportunity and something that the players has been eagerly waiting to play in. And this tournament has been spoken of for a very long time, and finally Sri Lanka Cricket, along with Dialogue being sponsoring the tournament, finally gets it away. And also good to see some national players who most probably would make it that tour to Australia, having some game time in the middle. It's priceless when it comes to match practices. The best time to do is to play out the outdoors arena as soon as possible, and it's going to be very, very tough in Australia. So the players who are going there got to be in their top form, top notch, and
eventually that we can conquer, beating Australia in Australia. Yes, we must give all credit to Sri Lanka Cricket for organising this tournament under this situation. Farvis, when other cricketing boards have struggled to continue their domestic cricket, Sri Lanka Cricket have come up with plenty of new tournaments. We have seen the start of the Lanka Premier League, and now we are seeing the National Super League also during this pandemic. So congratulations to Sri Lanka Cricket for organising this. Not easy conducting these tournaments in these times. Lovely conditions here at SSC grounds. All these games will be played in international venues. The first round will be played at SSC and then at Pisara Oval. Then the second round will be at Pallekele and then Dambulla. The final will be a day-night encounter in Pallekele. Along with the Sri Lanka Cricket, I think even the medical authorities, sports ministry, sportsman himself, Dr. Nama Rajapaksa have played a huge role getting back to cricket. As you mentioned, Amit, the first LPL was a starter when the entire country was on a lockdown. Not with any sports, Sri Lanka Cricket, along with the support of the Ministry of Health and Sports Ministry, did hold the first LPL, and ever since then, lots of teams have towards Sri Lanka and played under the Sikh bubble and been very successful. And it's very important as normal humans, we rather live with it rather than fight against it, and learn to cope up and move on with life. Talking about today's game, Colombo will be taking on Galle. Don't have the designated captains playing today. Colombo team will be led by Samuashan, representative from SSC. Then Dinesh Chandimal will be leading Team Galle. He's playing for Army SC, so he's a representative of Army SC rather. We had the coin of toss earlier on. Match referee Chandan Mahesh was there in the middle with the two captains, Samuashan and Dinesh Chandimal. There we see what happened in the toss. Samuashan calling it correctly in this curtain racer. So Colombo won the toss, and they will be batting first in this first game of the National Super League 2022 organised by Sri Lanka Cricket. Dialogue Garcia coming forward to sponsor this tournament as the title sponsor. To see some familiar coaches, Sampath Pereira there, the assistant coach of Galle. Maha, what do you reckon about the decision of batting first? New tournament, new pitch, good to have runs on the board. Yeah, definitely positive by Team Colombo in the toss, batting first. It's always a tendency at SSC early start to have a ball, but I just think that the best way to go forward in one day is to put runs on the board and try to defend it. And if you look at the two teams, Team Colombo, it's fairly experienced comparing to Galle, and the Team Galle would have been interesting to see. I mean, if you look at the Team Galle especially, it's only playing one recognized seamer, then plenty of all-rounders, whereas Team Colombo going to this game with two genuine quicks and an all-rounder. So different tactics being used by both teams, and we will know if the team winning the toss and batting first with a good decision or not in probably the first star. Is indeed all set for the game to be started at 9:45 AM. That will be
The first session will go on till 1:15. We have the break and then the second session. This is the 50-over tournament, the National Super League. This will be followed by the 4-day tournament after the 50-over tournament is over. Let's take a look at the teams for today. Here's the Colombo team. Kusal Mendis, wicketkeeper batter. He'll open the batting with Krishan Sanjula, Nuanidu Fernando, Ashane Bandara, Captain Samu Ashan, Lairu Madhusanka, Tarindu Ratnayaka, Kalana Pereira, Prabhat Jayasuriya, Kamidu Nadishan and Himesh Ramanayaka. Plenty of players from Singali Sports Club. We have the goal team: Ashan Randika, Dinesh Chandimal, Himash Lienege, Priyamal Pereira, Jihan Daniel, Ramesh Mendis, Dhananjay Lakshan, Mudita Lakshan, Praveen Jayavikrama, Mahesh Tikshana and Heshan Hettiarachi. These have players from Cole CC, Army SC and Moose SC. Very exciting days of cricket here, Farvis. There are the two openers coming out to the middle, Kusal Mendis and Krishan Sanjula. You spoke about experience. Most of these youngsters haven't played much cricket, especially limited overs cricket due to this pandemic, but playing this high quality tournament will definitely be very important for them. It's all about grabbing the opportunity, as I said before. Young or old, it's a great opportunity for you to showcase your talent, the abilities. The selectors are watching, and that's Kusal Mendis' record, average of 28, and at the age of 26 has played 107 games, 2,843 runs. I'm pretty sure that Kusal would love to get his average up, including the strike rate. He was a part of that recently concluded limited overs series between Sri Lanka and Zimbabwe. Scored 69 runs in 3 innings, opened the batting after returning to the international scene. He'll need a good tournament here to regain his form. Heshan Hettiarachi will take the new ball. First ball coming up. Straight away, right on the mark, Kusal Mendis. Slightly surprised with the bounce, uncomfortable start. And this young man, Heshan Hettiarachi, possesses some decent pace. We're good to see Dinesh Chandimal attacking with 2 slip fielders. Jack back. That's what I mentioned with Damit. 9:45 start at SSC. Always the first 45 minutes, 1 hour. There'll be some help. It's very important for Team Galle, who's spin heavy. We've got Praveen Jayavikram, Ramesh Mendis, Mahesh Tikshana. The seam bowlers does the damage early on. Heshan Hettiarachi started off his cricket at Mahanama College, then now at Army SC. Good young prospect. Good to see plenty of players from Army SC youngsters playing this tournament. Kusal Mendis, after switching to SSC, is playing for Team Colombo. Good start by this young man. Right on the mark. The first delivery, the jack back. Second one just right on the off stump and let alone by Kusal Mendis, and then slightly straighter. I'm pretty sure that Dinesh Chandimal would love to see the back of Kusal Mendis. In decent form during the Zimbabwe tour, but just that couldn't go and get that big runs that he needed. Coming back after a while, after suspension. Lots of pressure on the young man. The best way to answer
by scoring runs. A huge opportunity just before the Australian tour selection coming up to make his worth and show what he's capable of. Indeed, Farwes Kusal Mendis. Here's another interesting and important player for Sri Lanka cricket going forward, Dinesh Chandimal. He was also a part of that Zimbabwe versus Sri Lanka ODI series. That's the first runs of the Dialogue SLC National Super League, courtesy of Kusal Mendis. What a start to the tournament. That's out of the ground. Kusal Mendis connected that pretty well. Heshan Hettiarachchi started off well, but that time short, had plenty of time. Kusal Mendis hammered it. Don't think Heshan Hettiarachchi did want to bowl the bouncer, but just that dragged class of Kusal Mendis is good enough to hammer that over square leg. A great start for the tournament. Indeed, Heshan Hettiarachchi would have not expected that with the new ball. That's not what you should be doing, bowling short. Good way to end the first over. Colombo 6 for no loss. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Here's Krishan Sanjula. He'll be facing his first ball. Played for Dimasanet College Kandana, then here at SSC. A good wicket-keeper batter, aged 23. Just played 15 list A games so far, the best of 77. Dhananjay Lakshan will take the other new ball. 16 matches so far, 12 wickets in list A games. That's a beauty. Same movement straight away by Dhananjay Lakshan, predominantly in-swing bowler to the right-hander. But this occasion, hits the seam and goes the other way around. Turned Krishan Sanjula 180 degrees. A great start by Dhananjay Lakshan. Another player that the selectors has been looking for a very long time. Consistent performance is what's needed by these youngsters. Very tempting there from Dhananjay Lakshan. All these players, once they put up performances in these tournaments, they will be considered for national selection as well as A team and emerging. Yes, that second delivery, no feet movement whatsoever from Krishan Sanjula. Captain Chandimal likes it. This is excellent seam bowling. Farwes, you must be loving watching these. Lovely seam position, lovely wrist position, perfect length just outside the off stump. Lots of things to like about. And as we spoke before, Damit, is very important the Galle team make use of the new ball. Just playing one genuine seamer in Heshan and two all-rounders in Dhananjay Lakshan and Jehan Daniel. Not to show where Jehan is fit enough to bowl. Again, just outside the off stump. Krishan Sanjula clearly not settled.
And Kusal Mendes, the non-striker Zen, just coming having a chat with the young man. Just making sure he's in his correct space of mind. Dinesh Chandimal on the attack with two slip fielders. I mentioned before, the call team has plenty of spin options. And when it comes to the middle overs, they will definitely squeeze in the runs, and the boundary scoring won't be that easy for Team Colombo. That's a wave delivery from Dhananjay Lakshan. Looking for that extra outswing, Dhananjay Lakshan. That's a commentator's curse. Just praise the young man and let go one which was pitching in the next pitch. Just watched the wrist position. And it's important when the conditions are right for seam bowling not to try too hard. The cardinal error most of the bowlers around the world does. If there's a lot of movement, you don't want to try too many things. Just bowl that one line and length. And batsman going to be very, very tentative. Delivery here or two. Nick is not that far away. That's what this young man should learn as soon as possible. Part of that wide delivery, Dhananjay Lakshan has been on point so far in his first over. He need to finish it on a high. He does so. Brilliant stuff from Dhananjay Lakshan. That completes the second over. Colombo 7 for no loss. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට් මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Pamare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. ෆයිනල් ෂෝඩවුන් කැන්ඩි ස්පෝර්ට්ස් ක්ලබ් පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Hettiarachchi will continue from the tennis court ends. Prashant Sanjula playing in this first game because the SLC medical committee haven't given the green light yet to the Sri Lankan Test captain Dimuth Karunaratne and Avishka Fernando to play in this tournament. They were tested positive a few weeks ago. They're still recovering. Therefore, they will not be playing today, but they will take part in the upcoming games. Each team will be playing 8 games before the final. That's a very good amount of games for this. 8 matches for a player to settle in, have a very good tournament. Playing at the highest level, the more opportunities the players going to get. They're going to get improved. And this young man, Heshan Hettiarachchi, the little I've seen so far has been brilliant. It's a decent pace, right length, and some seam movement to go with it. And Kusal Mendes, don't think he's well settled in yet. He's perfect, just right on those corridor of uncertainty. Hitting the bat hard, hitting the splice of the bat as well. Just goes to show it has some decent bounce in this pitch. That's a beautiful stroke from Kusal Mendes there. He's dealing in boundaries here at SSC grounds. Pitched up by Heshan Hettiarachchi. Mendes
Just had to get the placement and timing right. Beautiful batting. Slightly erring in length this time. A perfect cover drive. High left elbow, front foot to the pitch of the ball. Just goes to show margin of error for a top player is so minimum. And this young man, Heshan Hettiarachchi, don't think he did that much wrong. Probably 6 inches fuller, and that's good enough. So Kusal Mendes to hammer it top edge here. Looks like he's gone for another boundary. Kusal Mendes trying to go over mid-wicket this time, playing on length. And straight away, young Heshan Hettiarachchi put under pressure. He's going to take on the bowlers here. Kusal Mendes, 14 of 11 deliveries. Two boundaries so far in this over. Completes the third over. 8 runs came in Heshan Hettiarachchi's second over. Colombo now 15 for no loss. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Dhananjay Lakshan to continue. Kushan Sanjula. Looks like Kusal Mendes batting in a different pitch. And Kushan Sanjula struggling to get back to the ball. Dhananjay Lakshan has bowled so far 8 deliveries including the white. She bowled in the last over, not a single ball being met with the bat by Kushan Sanjula. Just goes to show you get that line in the length and some movement. It's going to be tough work. Sanjula playing at his home grounds. He'll do well definitely, just to have patience and weather the initial storm. This is excellent stuff from Dhananjay Lakshan. As far as said, Kushan Sanjula haven't been able to connect at least one delivery so far. This is the Dialog SLC National Super League. 5 teams playing this competition. You can watch the matches live on Dialog Television Channel 140. There you go, Favis. Somehow he managed to connect it, but that was an in-swinger from Dhananjay Lakshan. 10-time lucky for Kushan Sanjula. That will make him feel so good. Any batsman would love to feel that on the ball. And that time, as Dhanush mentioned, was an in-swing. This was the first over you were speaking about. Plenty of movement way outside the off stump. Kushan Sanjula going fishing, missing a couple of times. No but feet movement. And lots of sea movement. This young man. Again, just outside the off stump. It'll be really critical to be a little tip closer to the batsman to tempt the probably the defensive stroke or attacking stroke, get the 2 slip fielders into play. Saying that, Lakshan goes with decent pace, lots of seam movement, decent bounce. I don't think Dinesh Chandimal is that unhappy losing the toss and had to bowl first. Leading edge there, no harm done for Kushan Sanjula. He's having a nervy start here at SSC grounds. As I said earlier, this coverage, the Dialog SLC National Super League 2022, the 50 over tournament. You can watch live on Dialog TV channel 140.
and on YouTube, Sri Lanka Cricket YouTube channel, on Facebook, thepapare.com, and on Dialogue View app as well. Upish there. They've gone straight to Jehan Daniel. That's a maiden from Dhananjay Lakshan, 15 for no loss. Dialogue SLC National Super League concept done from the tournament committee of Sri Lanka Cricket, led by Mr. Samantha Dodangwala, with the advice from the technical advisory committee of Sri Lanka Cricket. Here's Kusal Mendis taking on Heshan Hettiarachchi. Just one bounce and onto the boundary rope. That's his third boundary. Kusal Mendis. Cardinal error of pitching it too short. There's a lot of movement. Best to get the batsman into the front foot, dragging down, and a class and ability of Kusal Mendis. Not going to miss out on that occasion. Pulled right in front of mid-wicket, and not trying to hit into the ground. So concentrating on hitting it out of the park, managing a couple of bounces to the boundary. Outside edge. That's the first run Kusal Mendis got without scoring a boundary or a six. Colombo, after opting to bat first, Captain Samoa Shan called it correctly earlier. They are now 20 for no loss. Two players from SSC opening the batting for Colombo. Centres of excellence built around 5 clubs. SSC is one of those clubs in Colombo. That's the first run for Krishant Sanjula. Still not at his best, but that will give him a world of good for his first run. Always a good feeling. The hard hands Krishant Sanjula possesses. Finally, 13 deliberately lucky to get a single. Short extra field and moving to the Galle area for Kusal Mendis. Strike rate is decent. Kusal and Krishant Sanjula clearly struggling a bit. Very important in Colombo. Do possess a good partnership. Batting first, initial hard work to be done. Once a wicket eases out, loses that moisture. Kind of batting friendlier. It's possessing, comparing the two teams, it's feel like a team goal. Got a lot of experienced spinners. Mahesh Deekshan, Ramesh Mendis, Praveen Jayavikrama is the national setup. The team Colombo is Kavindra Nadishan, under 19 graduate from 2020 World Cup. Tarun Ratnayaka, ambidextrous and experienced by Jayasuriya. So spin heavy, both the teams. Kusal Mendis is in some form today. That's his fourth boundary. Shot again, and this time picked up very early the length. What's impressed me so far is a little innings by Kusal Mendis, how quickly he has picked the lengths. Anything fuller area, he was respectable defending, just leaving outside the off stump, but anything short, he's just hammering it. It's probably square leg and mid wicket. Wide delivery. Good decision by umpire Rohita Kottachi.
partnered by Galle Nayaka for his first Dialogue Sri Lanka Cricket National League Super League. And Kusal Mendes spoke about going to get those big runs in the Zimbabwean series. Ideal opportunity to get some big runs here. It's really good from Kusal Mendes there for his last ball of the over, leaving it alone. Colombo now 26 for no loss. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. While staying safe at home, order your Dialogue mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialogue online store on your Uber Eats app and place your order. Dialogue, the future today. It's Dhananjay second wide in this first game of the Dialogue National Super League. Predominantly been outswingers with right-handers by Lakshan. This time first delivery itself. Going to go the other way around. In-swinger. Missing his radar. Good take by Dinesh Chandimal. Captain the team goal. We have another game also happening at Pisara Oval. It's between Jeff Jaffna and Gamulla. The other team being Candy. This is a 5-5 tournament. We will have 21 matches being played. Each team will play 8 games. This is excellent stuff from Dakshan. Again. After that tried and tested just outside the off-stump line and length. Too casual. Just poking at it. Best thing batsman do under this condition. Going at it hard as possible. Perfect example. Mendes has given it all when he wants to strike the ball. Lay down the leg side again by Galle Nayaka. Switching his arms. Just have a feeling that Dhananjay is trying way too hard to in-swingers down the leg side. And then just outside the off stump. As I mentioned before, the conditions are right and helpful. I'd rather stick to one area and just play the batsman's patience. All these players are in a biosecure environment heading into this tournament. Not easy conducting all these tournaments during this pandemic situation, but nevertheless, kudos to Sri Lanka Cricket for organizing these games, these new tournaments, the National Super League. This is going to be an interesting phase of cricket in Sri Lanka. All this while the fans, media, the players, ex-players,
administrators, everyone waiting until this tournament begins, because 5-team tournament have best of the best playing against each other in domestic cricket. Ishan Sanjula still not being able to find his rhythm here at SSC. They've added 29 runs. Kusal Mendis is on 23. As you said correctly, Maha, Kusal Mendis looks like he's batting on another pitch. But this time he'll be facing Dhananjay Lakshan for the very first time. He's not going to hold himself back, Kusal Mendis. That completes the 6th over. Team Colombo 29 for no loss. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Unanimous decision. Left on the wicket. අයබෝවන් සුබ දැසනක් ප්‍රිය ක්‍රීඩාලුවී හිතවතුනි ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ඩයලොග් හා එක්ව සංවිධානය කරන ඩයලොග් SLC National Super League 2022 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ පළමු තරගය අද මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ කොළඹ කණ්ඩායම සහ ගාල්ල කණ්ඩායම අතර තරගය ක්‍රියාත්මක වනවා. තරගයේ ප්‍රථම පන්දුවට පහර දෙන්නේ කොළඹ ක්‍රීඩකීන්. දවසේ ප්‍රථම දඟ පන්දුවේ වර්ණාව කැඳවන්නේ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. දෙකම හාරත පෙරේරා. සුබ උදෑසනක් හිතවත් දිනේෂ් සහ අපත් සමග එකතු වෙන හැම දිනාටම මෙම තරඟාවලිය බොහෝ දිනකට වැඩි. අනිවාර්ය. පාර්ශ්ව රසකට මේ තරඟමාලාව සෑහෙන වැදගත්. ජයවික්‍රම වමත් දඟ පන්දුවේ වර්ණා සූදානම්. මද දඟ මෙන්ඩිස්ට ලකුණු අයි ක්‍රිෂාන්ත ලකුණු දෙක ක්‍රිෂාන් සංචුල එතරම් විශ්වාසයෙන් යුතුව මුල් පන්දුවර කීපයකට මුහුණ දුන්නේ නෑ ක්‍රිෂාන් සංජුල. බකියෝ කාරණාවේ අලුත්ම නිදර්ශන. ඔහුට ලකුණු රැස් කිරීමට හැකියාවක් නැති ක්‍රීඩකෙක් නෙමෙයි. මේ බාන්නේ තාමත් හොඳින් පන්දුවේ දෝලනය සහ පන්දුව ගුවනට මුසු කිරීම. ජයවික්‍රම දෙවර පිටකරුවා වෙත ආරක්ෂාකාරී තරමක් ලකුණු විග්නය හමු වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා ඔහු වෙනදා දකින්නට ලැබෙන සුපුරුදු රටාව වෙන්නේ මේ පන්දුවට පහර දෙන්න මන්ද චකිතයක් තාමත් හිතේ තිබෙනවා වගේ. ඒ ආකාරයෙන් පන්දුව තෝරා බේරා ගනිමින් ඔහුට පහසුවක් තිබෙනවා. අනෙක් අන්තයේ කුසල් මෙන්ඩිස් ප්‍රවේගයත් සමගම ලකුණු අතරට පැමිණීම වැදගත්. කුසල් මෙන්ඩිස් මේ තරඟාවලියේ අයිකොන් ප්ලේයර් කෙනෙක් හැටියට මම හඳුනනවා. ඔහුගෙන් ශතකයක් මුල් තරඟයේම ඔහුට වාර්තා කරගන්න හැකියාවක් ලැබුණොත් මේ තරඟ මාලාවෙම තත්ත්ව මට්ටම ඉහළට ගෙන යාමට ඔහුට හැකියාවක් තිබෙනවා. අනිත් කාරණාව තමයි සෑහෙන කලක් නිහඬියාවක ඉන්නට සිදු වුණා. ඒ නිම කරමින් ගෙවුණු තරඟ මාලාවේදී තමත් හොඳින් ඔහු ක්‍රියාත්මක වයිල් තියෙනවා. ගෙවුණු තරඟමාලාව කිව්වම සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව එක්දින තරඟවලදී තරඟ 3කට මුහුණ දීලා එකම අර්ධශතකයක්වත් නැහැ. නමුත් ඔහු හොඳින් ලකුණු ප්‍රමාණය රැස් කරගත්තා.
ඔහු ක්‍රීඩා කළ කෙටි ඉනිම් වුණත් ඒවා ඉතාමත් හොඳ විශ්වාසයෙන් ක්‍රීඩා කළා. පෙර පාදයේ ඩ්‍රයිව් පාර කෙලින්ම ශ්‍රකව කලාපයේ දෙසින් නවතා ගන්න ඉඩක් නැහැ. ජය වික්‍රමට එරෙහිව මෙන්ඩිස් පෙර. හත්වන පන්දුවේ අවසන් වෙද්දී ආරම්භක පිටිකරුවන් තවමත් ක්‍රීඩා පිටියේ ලකුණු 34යි කොළඹ කණ්ඩායම. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Unanimous decision. You will remember it. පන්දුවර 7යි ලකුණු 34යි පැහැබර හිරු රැස්මිය වෙනුට SSC පිටිය පුරාක්ෂණ සංජල සුදා. රොයිට් හරකල කරන පන්දු කෙලින්ම ඇදියනවා. පන්දුවවන්න සාමිඩෝ ක්‍රීඩකයාතන ස්ථානගත වීම. ඊතාමක මැනවින් ක්‍රිෂාන් මේ ඉනිමේදී වාර්තා කළ ප්‍රථම 4 පහර. එහෙනම් ඇත්ත වශයෙන් විශ්වාසය පිළිබඳ හොඳ ප්‍රදර්ශනයක් කියලා කියන්න පුළුවන්. ආවරණ අසලටමයි පන්දුව පතිත වුණේ. වනිතාමත් හොඳින් ඔහුගේ බර සමබරතාවය සිරුරේ රැක ගනිමින් පූර්ණ මූණත ඉතාමත් හොඳ පහරක් මේ දක්වා ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව තිබෙනවා. ධනංජය ලක්ෂාන් මුල් පන්දුවර 3ට ලකුණු 4ක් ප්‍රමාණයි. හතරවන පන්දුවරේ මුල් පන්දුවට ලකුණු 4යි. පන්දුව පිටින් කෙලින් පදිත කරුවා වෙතයි දෝන්නේ. මේ නිසුගේ පන්දුවක් ලකුණක් තුනක් පහසු වෙන එක. කොහොමද ධනංජය ලක්ෂාන් මේ ආකාරයෙන් තරමක් වේගවත්ව පන්දු යැවීම පිළිබඳව සැහැණ සතුටු විය හැකියි. මොකද ඔහු බොහෝ විට අර 20 ක්‍රිකට් තරඟ රටාවටම වැඩි අවධානයක් යොමු කරමින් නිතරම වේගය අඩාල කරන පන්දුම ක්‍රියාත්මක කරමින් කටයුතු කරන ආකාරය දකින්න පුළුවන්. ඔව් පන්දුවාර 10 පන්දුවාර 20 තරඟවලට වඩා මේ එක් දින පන්දුවාර 50 සහ දින 3 දින 4 ටෙස්ට් තරඟවලට වඩාත් උචිත ක්‍රීඩකයෙක් හැටියටයි මම හිතන්නේ. පන්දුව පිටිනට ඈතින් ධනංජය ලක්ෂාන් සෑහෙන වයිඩ් පන්දු ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කළා. පෙර පන්දුවාරයේදීත් ඔහුගේ අවසන් පන්දුවාරයේදීත් වයිඩ් පන්දු දෙකක් ක්‍රියාත්මක කළා. මේ ඊළඟ පන්දුව මේ තමයි ඔහු මනසේ ශක්තිමත් විය යුතු ආකාරය. ඔහු සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් පන්දු යවනවා. කුසල් මෙන්ඩිස්ට කඩුල්ල වෙත පන්දුව යවන්න ඔහු චකිතයක් දක්වනවා කියලා මට හිතෙනවා. ප්‍රහාරාත්මක වේගය වැඩි නිසා. දිස් ඒවර පිටිකරුවා වෙතටමයි හොඳින් පාලනය කරගත්තා. පන්දු ක්ලික් කිරීමෙන් ලකුණක්. සමු අෂාන් අද කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වය දරන්නේ. ප්‍රධාන පුහුණුකරු හැටියට රුවින් පීරිස්, උප ප්‍රධාන පුහුණුකරු දර්ශන ගමගේ ඔහු වේග පන්දු යවන්නන් පිළිබඳ වැඩි අවධානයක්. සහාය පුහුණුකරු හැටියට ධම්මික සුදර්ශන පිටිකරුවන් පිළිබඳ ඔහුට හොඳ අධ්‍යයනයක් කරන්න පුළුවන්. ප්‍රියන්ති උදරත්න කොළඹ කණ්ඩායමේ කළමනාකරු හැටියට කටයුතු කරනවා. අපි සගෙක් විස්තර විචාරකෙක් තරග තීරකෙක් දෙස් ක්‍රිකට් තරගවලට සහභාගී වෙච්ච පළපුරුදු ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්. ස්ක්වයර් රයි පහරක් කෙල්ල කරන ස්ථානගත කිරීම මැනවින් ලකුණු දෙකක් පහසු. හොඳ ස්ථානයක්. සංජුල ඔබ නිවැරදි දිනේෂ්. ඔහු පහර එල්ල කරනවට වඩා පන්දුව පැමිණෙන ආකාරයට ස්ථානගත කිරීම තමයි වඩාත් උපයෝගී කරගත්තේ. නිවැරදි ක්‍රමය. ක්‍රිෂාන් සංජුල තමයි නිමාව දුටු අන්තර් සමාජීය 2020 ක්‍රිකට් තරගමාලාවේ අවසන් මහතරගයේ වීරයා බවට පත් වුණේ. SSC සහ ආමි කණ්ඩායම් අතර සංජය රාජේ තමන්ම මැනවින් ඩ්‍රයිව් පහර නමුත් මිඩෝන් ක්‍රීඩකයා කඩුලට තරමක් සමීපේ රැඳී සිටි.
අද තවත් තරගයක් ක්‍රියාත්මක වන අපේ සරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී තඹුල්ල කණ්ඩායම සහ යාපනයේ කණ්ඩායම අතර 41-1 තරගයේ ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දෙන යාපනයේ කණ්ඩායම පන්දුර 7ක් අවසානයේදී SCC පිටියේ පන්දුර 7යි පන්දු 5යි ලකුණු 43යි කොළඹ ක්‍රීඩකයන් සම්පන්දු මේ පන්දුවල කෙටි පන්දුව පොල් කිරීම ඉවර මිඩ් විකට් වෙතයි ලකුණක් ලබා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දුවරේ අවසන් ඒ 8 වෙන්න 43යි ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ මේ විට. ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. පවතින වාතාවරණය යටතේ ඉතාමත් දැඩි සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක ක්‍රමවේද අනුගමනය කරමින් මෙම තරඟාවලිය පැවැත්වීමට කටයුතු යොදා තිබෙනවා. නිවැරදි තීරණයක්. ඒකම ගෙවි ගිය ආසන්න කාල සීමාවේ හැම තරඟමාලාවකදීම ඒ කාරණේ පිළිබඳව සෑහෙන දැඩි අවධානය යොමු කළා. ජයවික්‍රම නැවතත් පන්දුවම සඳහා ලකුණු සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව 44යි. ගාල්ල කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට දිනේෂ් චන්දිමාල් කටයුතු කරන්නේ. ඔහු කඩුලකින් ක්‍රීඩකයා මේ වන විට ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජහන් මුබාරක්, ප්‍රධාන පුහුණුකරු සම්පත් පෙරේරා, ඒගොල්ලෝ ට්‍රයි පහරක රැක් ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒ අවසරයේ ඉඩකඩ සම්පාදනය කරන පිටකරුවන්ට ලකුණු දෙකක් වෙනුවෙන් සෑහෙන හොඳ ගෝලට මුසකිරීමක් සිදු කළා. ඩ්‍රයිව් පහරට ආරාධනය කළා. පන්දුව සාමාන්‍යව හරි කියන වගේ තරමක් දිග වැඩි. ඒ නිසා පිට සමීපයට පන්දුව රැගෙන ඔයවර ඩ්‍රයිව් පහරෙන් කරේ සංචල. ඔහුගේ පාද චලනය ඉතාමත් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. එය පිටිකරුවාගේ දක්ෂතාවයක්. පන්දුව ඩ්‍රයිව් පහර ඉවර නවතා ගන්න හැකියාවක් නැහැ. ෂෝට් එක්ස්ට්‍රා කවර් ක්‍රීඩකයාට. ලකුණයි. ගාල්ල කණ්ඩායමේ සහාය පුහුණුකරු චමිල ගමගේ කළමනාකරු KH නන්දසේන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ක්ෂේත්‍රයේ මහා කළු සිංහලයා තමයි KH නන්දසේන. පැන නොගිය ඒවර වේගය වැඩි කරන්න උත්සාහ කළා විය හැකි පන්දුවේ පාලනයක් තිබුණේ නැහැ. පායින් දෙසින් ස්වීප් කිරීම ප්‍රතිඵලදායකයි වර මෙන්ඩිස්ට තවත් ලකුණු 4ක් ලැබුණා. දැන් මේ පන්දුවරේදී ඔහුගේ මානසික ශක්තිය සම්පූර්ණයෙන් බිඳවට ගැනීමට පිටිකරුවන්ට හැකියාව තිබෙනවා. ඒ නිසා අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය සම්පූර්ණ වෙනවා මුල් කඩුල්ලට. සම්පූර්ණ මේ පාලනය ගිලිහි ගියා. ඔහු තරමක් වැඩි වේගයකින් පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන්න ගත උත්සාහයක් දකින්නට තිබුණා ප්‍රවීන්ගේ වර පන්දුවේ. වමත් ඕතොඩොක්ස් තංගපන් දෙවන්න. ඒවර ඉතාමත් මැනවින් තරමක පියන්දුවක් ලබා දුන පහර ක්‍රමෙන් පැමිණ අවසන් මොහොතේදී අදහස වෙනස් කරගත්තේ කුසල් මෙන්ඩිස්. ලකුණු 33 හුදලයා. ඉතාමත් හොඳ කාලගුණික තත්ත්වයක් පවතිනවා හරිත මේ වන විට කොළඹ හස්කුස. පායන දෙසින් ස්ථානගත කළා. කෙලිම මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඩවුන් ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා අතරින් පන්දුවේ ගමන් මග ලකුණු 4ක් ලෙස මෙන්ඩිස්ට. තමත් හොඳින් පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. සීමාවෙන් ඉදිරියට පැමිණියා. ෆුල් ටොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. එය පිටිකරුවාගේ ශක්තිය සහ දස්කම, ඔහුගේ මානසික ශක්තිය. පන්දුවර 9 අවසන් වෙද්දී කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 55යි කිසිවකු නොදෙවි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. දාහක්
වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ගාල් නායක තමන්ගේ ප්‍රධානතම තුරුම්පුවක් පාවිච්චි කරන්න තීරණය කරනවා. පන්දුවම සදා කැඳවනවා මහිස් තීක්ෂණ රාජ්‍ය පරිපාලන අන්තයෙන්. මෑත කාලීන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලදී තමන්ම විශිෂ්ට සොයාගැනීමක් තීක්ෂණ. ලකුණු 37කට කඩලු 4ක් බිඳ දැමීම හොඳම පන්දු යැවීම හැටියට නම් කරලා තිබෙනවා. ඒ නිසා අන්ත දෙකෙන්ම පන්දු යවන්න දඟපන්දු යවන්නන් ඔවුන්ගේ හොඳම පන්දු යැවීමේදී කඩලු 4ක් දවාගෙන තිබෙනවා. නමුත් මහිස් තීක්ෂණ ඊට වඩා ඉදිරියෙන් ඉන්නවා කියලා හිතන්න පුළුවන්. ස්පාදේ ආරක්ෂකයි සමන් ක්‍රිෂාන් සංජුලගේ විදිහ තමත්ම පරිස්සමෙන් ඉනිම නිර්මාණය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. වැඩි කලබලයකින් තොරයි. විශේෂයෙන් පන්දු 300ක් වෙනුවෙන් හොඳ ආරම්භයක් ලබා දිය යුතුයි. ආරම්භක පිළිකරන වක්කීමක්ය. මහිස් තීක්ෂණව කැඳවා ගැනීමත් සමගම පිටිකරුවා යම් ප්‍රමාණයක පීඩනයකට ලක් වෙන ආකාරයක් පෙනී යනවා. මෙය මහිස් තීක්ෂණගේ නම ඉදිරියේ තියෙන මම හිතන්නේ අර මේ රෙපියුටේෂන් එක උට තියෙන ඉල්ලුම ඔහුගේ පිළිබඳ තියෙන තක්සේරුව. සහ පෙර පන්දුන විතරක්ම හොඳින් දඟ කැවුණා. වරත් සාමාන්‍යයෙන් වෙනදා දකින්නට වඩා තීක්ෂණයි අද හොඳ දඟ කැවීමක්. සමහර විට මේ පිටිය පිළිබඳව අපිට දෙන නියඬ සාක්ෂියක්ද විය හැකියි. ඔය තමත් තද අවුරස්මයක් වටුණා. දැන් එහෙම නැති වුණාට නමුත් පවතින වියලි කාලගුණ තත්ත්වය යටතේ මෙය වේගවත් තනතිරුවක් කියලා අනුමාන කරන්න බෑ කොහොමත්. කනිත පූර්ව නිගමන වල හැටියටත් එසේ තනතිරුවේ නිසා විශාල වේගවත් තනතිරු නොවේ සැකසෙන්නේ. ඒක තමයි බොහෝ විට ශ්‍රී ලංකාවෙන් බිහිවන වේග පන්දු වන්නට තිබෙන ප්‍රධානතම ප්‍රශ්නය. කරම් පන්දුවක් ක්‍රියාත්මක කළේ යටියත ගත්ත ඉවතට පිටිකරුවෙක් තමන්ගේ යටියත ඉවතට ගන්නවා කියලා කියන්නේම ඔහුට තමන්ගේ රිද්මය ගිලිහි ගියා කියන එක. විශ්වාසී නැතුව විකස තමයි මේ යටියත ඉවතට ගන්න. ඔව් මේ වන විට ප්‍රවේගකාරී ඉනිමක් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබෙනවා. 1 6 4 පාරවල් 7යි. වරයි තාමත්ම මැනවින් පිත්තේ පිටාග්‍රය හොයා ගන්නවත් සමගම ස්ලිප් රෙඩ් එක දැහැ ගන්නවා උඩ පන්දුව. මහේෂ් තීක්ෂණව කැඳවන්නට ගත් තීන්දුව ඉතාමත්ම ඉහළ ප්‍රතිඵලදායී එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා සහ ඔහු තමන්ගේ පන්දු 6 පුරාම මැනවින් පිටිකරුවන් පාලනය කරමින් පන්දු යමින් සිටියා. ඒ පාලනයේ ගොදුර බවට පත්වන්නේ කුසල් මෙන්ඩිස්. ලකුණු 37ක් පන්දු 27ක් තුල ලබා සිටියේදී දෙවියන්නේ ප්‍රථම කඩුල්ල කොළඹ කණ්ඩායම. මෙන්න පුනරුත්පත්තිය. ඔහුගේ පන්දුව පැමිණීමේ වේගය හරියට තේරුම් ගත්තේ නැහැ කියලා හිතන්න පුළුවන්. ජානියල්ට පහසු උඩ පන්දුවක් ස්ලිප් ක්‍රීඩකයා හැටියට පන්දු යවීමේ වෙනස සාර්ථකයි. අවශ්‍යම පිටිකරුවාවයි මේ පිටියෙන් ඉවත් කරගන්නේ. මෙන්ඩිස් ලකුණු 37කට පිටියෙන් ඉවතට. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. පන්දුවර 10ක් අවසන් ලකුණු 56යි එක් කඩුල්ල. ඒ දෙවිගේ පිටිකරුවා කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 37ක් ලබා සිටියේදී පන්දු 27ක් තුල මහිස් තීක්ෂණගේ ප්‍රථම පන්දුවර අවසන් පන්දුවටයි ඔහු පිටින් ඉවත් වුණේ. නවක පිටිකරුවා නුවණිදු ප්‍රනාන්දු. සෑහෙන හොඳ උසක් තියෙන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. තරඟ 13කදී
ලිස්ට් A තරගමාලාවන් වලදී ලකුණු 231ක් සාමාන්‍ය 21ක් හොඳ මිනිම ලකුණු 68ක්. ප්‍රහාරක වේගය 73යි. කෙටි පන්දුවක් නොවේ නමුත් කෙටි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන බැටර් පහරක් දෙල කරන්නේ. ලකුණක් නැහැ. නුවණදී ප්‍රනාන්දුගේ වැඩිමහල් සොහියුරා හරිත මට හිතුණා පන්දු ස්පීඩ් වීමක් නැත්නම් පන්දු පතිතින් පසු සැහැණ වේගයෙන් පිටිකරුවා වෙත පැමිණ එන පාදයෙන් මනරම් ඩ්‍රයිව් පහර ස්පීඩ් කවර් කතා කරන්න සූදානම් වුණේ නුවණදී ප්‍රනාන්දු ගැන. ඔහුගේ වැඩිමහල් සොහියුරා විශ්ව ප්‍රනාන්දු ආරම්භක පිටිකරුවෙක් කොමතින් ආරම්භක පන්දු යවන්න පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය වූ ආකාරයක් ඔහුව බලාපොරොත්තු නොවූ ආකාරයට පන්දුව පැමිණි ආකාරයක් පෙනී ගියා. සහ විශේෂයෙන් තරමක් ඉහළ නැග ඔහු මේ බලන්නේ පිටේ ඉහළ ධාරයේ දෙසට පන්දුව පැමිණීම නොසිතූ ඉපිලීමක් සහ වේගයක්. චරිත්‍රම නුවණදිගේ ප්‍රථම පාර. එදැල්ලේ කෙලිම කඩුරු රකින්න ආවෙත කඩුරු රකින්නේ පාරදී නායක චන්දිමාල් ගේ උසේ වාසය ප්‍රයෝජනයට ගනීද කියලා බලමු. ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමේදී ආරක්ෂකයි. මේ විශේෂයෙන් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාට හොඳ අධ්‍යයනයක් දෙපැත්තෙන් පන්දු යවන්න ඉතාමත් දක්ෂ මුල් පෙළේ දඟ පන්දු යවන්නන් දෙදෙනෙක් ලංකාවේ සිටින. තාමත් මාසන්න අවස්ථාවක්. විශේෂයෙන් බොහෝ විට මේ අන්තර් සමාජ තරඟවලදී නොලැබෙන අත්දැකීම මෙයයි. සමහර බොහෝ කණ්ඩායම්වල සිටින්නේ ප්‍රධාන වශයෙන්ම ප්‍රමුඛ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් වැනි. නිසා එක්කයකින් දෙන්නෙකුන් බේරුණොත් ලොකු වෙනමකට යා හැකි. නමුත් මෙවැනි තරඟවලදී ගැලවීමක් හැම අන්තෙන්ම පීඩනය. එනිසා තමයි මේ තරඟමාලාව සෑහෙන වැදගත් අනාගත ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයෝජනයක් නිර්මාණය කර ගැනීම සඳහා. ඒත් සමගම නිමව දක්වන තරගයේ 11 වන පන්දුවාරය ලකුණු 57යි එක් අඩුලයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. ඒ වගේම තමයි දිනේෂ් මේ තරඟාවලියකට සහභාගී වෙන තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට විශේෂයෙන් ලැබෙන වාසිය තමයි ක්‍රීඩාගාරයේදී ඔවුන් පරිණත ජාතික ක්‍රීඩකයන් සමග කතා බහට එක් වෙනවා. තීක්ෂණ නව පන්දුවාරය ආරම්භ කරනවා. මෙතෙක් සාර්ථක පන්දු යවන ගාල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. නිසා පවතින අභියෝග රසක් හමුවේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ මෙම තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී ආරම්භයේදී යම් අඩුපාඩු තියෙන්න පුළුවන්. නමුත් ක්‍රීඩකයෝ එය හොඳින් උපයෝගී කරගන්න ඕනේ කියන අදහසේ මම ඉන්නවා. පැහැදිලි. ප්‍රයෝගපාර මිඩ් ඔෆ් කලාපේ අන්තික දැන් ගෙවිගේ කාල සීමාව පුරාම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනයේ අඛණ්ඩව ශ්‍රී ලංකා වයස 19 වෙනි 15 ක්‍රීඩකයන්ට බංග්ලාදේශ තරගමාලාවේ එනම් තුරු එංගලන්ත කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාවට කැඳවාගෙන විත් අත්දැකීම් ලබා දුන්නේ සියල්ල සෞඛ්‍ය ආරක්ෂිත ක්‍රමවේදවලට අනුකූලව මේ කාල සමයේ තරගමාලාවක් සංවිධානය කරනවා කියන එක ඒ තරම් පහසු කටයුත්තක් නොවේ. නැවතත් හොඳ දඟකයමක් අප දකිනවා. මහේෂ්ගෙන් ලකුණක් තිබෙනවා බැක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පාරට. ඔබ කිව්ව ඒ 19 15 කණ්ඩායම වල ඒ ප්‍රතිඵල තියෙනවනේ. මේ වන විට අවසන් කණ්ඩායම 8 අතරට පැමිණිලා තිබෙනවා. ප්‍රබල ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම වසර 17කට පස්සේ පරාජය කරමින් බටහිර ඉන්දිය කොදෙවලා මේ කණ්ඩායමට සුබ පතනවා. තුනිත් වෙල්ලාලගේ ප්‍රමුඛ කණ්ඩායමට වෙල්ලාලගේ නායකයෙක් හැටියට අති විශාල කාර්යභාරයක් තරගමාලාවේ ඉටු කරනවා. ඒ වර කෙටි පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගන්න උත්සාහ කළා. ඒ තරම් හොඳ ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් නොවේ. පන්දුව තරමක් වේගයෙන් පැමිණෙන විටක ඒ වගේම තමයි ශ්‍රී ලංකා කාන්තා ක්‍රිකට් කණ්ඩායම මේ පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ ක්‍රීඩා උළෙලට සහභාගී වුණු සුදුසුකම් ලබා ගනී. අදත් තරගයක් තිබෙනවා බංග්ලාදේශය සමග. ඒ තරගයේ ජයග්‍රහණය කරන ශ්‍රී ලංකා ක්‍රීඩකවන් තීක්ෂණ නැවත අද තරමක් වැඩියෙන් පිටදඟ පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන මහේෂ් තීක්ෂණ ඔෆ් බ්‍රේක් පන්දුවීමක්. ඔහුගේ දස්කම ඔහුගේ හිතේ තිබෙන විශ්වාසය ඒ සියල්ල ඔහුගේ පන්දු යැවීම හමුවේ මනවෙන් ප්‍රදර්ශනය කරනවා.
ඒ නිසා තමයි මම කිව්වේ නුවණින්දුට සහ ක්‍රිෂාන්ට මේ විශාල අධ්‍යාපනයක්. පෙර පාදයේ නිසි පතිතයක් ආරක්ෂාකාරීව පිටත් පාදයක් පෙර එක ළඟ තබාගෙන පන්දුවර 12ක නිමාව ලකුණු 58යි කඩලු 1යි කාසිය වාසිය දිනා ප්‍රතිබෙන් පන්දුවර පහර දෙන කොළඹ කණ්ඩායම. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. For 1 Colombo after 12 overs. A decent start for them. Kusal Mendis looked good at the top of the order, but he was dismissed a couple of overs back by Mahesh Deekshana as Jai Vikrama continues. Good work in the field on that occasion. Once again, the same fielder doing some good work at backward point. Krishant Sanjula starting to make a move on now. He's moved on to 18 of 43 balls. Started really slowly, but starting to get the hang of things. It's been a good start by the two spinners, Jai Vikrama and Mahesh Deekshana. Going in tandem, that's very, very close. Finished Chandimal, but it did hit the off stump. The length wasn't there. Probably would have been better off Krishant Sanjula committing the front foot. And umpire Rohit Kottachi unmoved. Close escape there for Krishant Sanjula. Finally gets that gap through the offside to get off strike. Mahesh Deekshana has been getting some decent bounce from the other end. Just saw how Kusal Mendis nicked away to the first slip where Jehan Daniel held on to catch near his head eye. You don't see that much when a spinner is bowling, but at that occasion the bounce did him. End of the 13, Colombo 61 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Good passage of play here for Galle after a bit of an explosive start from Colombo, with Kusal Mendis who made 37 of just 27 balls. Played away towards cover point. There was no fielder patrolling the boundary. All important one, slightly short by Mahesh Deekshana, and the batsman there, Krishant Sanjula, as Roscoe mentioned, in hang of things, you're getting used to the pitch. The important thing there, the placement. Yes, Sanjula survived that early swing from Dhananjay Lakshan. He's got through that phase. Now he's starting to look good. His strike rate is up to 50 now. It's all about within the early storm. Ishan and Dhananjay Lakshan did bowl decently well. And Krishant Sanjula, as you mentioned,
They've done the hard yards. Now it's time to build up and get that beginning to get to Colombo to build a decent score in the toss, batting first. And Dinesh Chandimal correctly. The attack having Jan Tanil in the first slip, having 4 fielders saving the single. It's very close. Height might have been a factor. I think umpire suggested it was going down leg as well. The bounce hit in there, turning too much as well. A good decision by Gamil Sanayaka. Interesting to see how much purchase Thikshan is getting out of this pitch. He's not very known for spinning the ball big, so this is probably good signs for Colombo, who will be fielding second. I just feel, Roscoe, mainly because of the dampness of the pitch, is what prompting Mahesh Thikshan to bowl lots of off-cutters. We don't see that much, especially in international games, especially in the Zimbabwe series. It was predominantly the carom ball he was entrusting with, but in this occasion, more of the off-spinners punched away towards cow point, slightly short, and the batsman very comfortable in the back foot, collected 2 runs. Into the 14, Colombo 67 for 1. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch-Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Nuwanidu Fernando yet to get off the mark. His first 6 balls been very watchful against the 2 spinners, Javikram and Thikshana. Nuwanidu Fernando did have a memorable LPL. Matches he played, he was quite outstanding in the field, especially playing for Dambulla Giants, getting his opportunity in NSL. Predominant paddle sweep by Rohit Kottachi, doing the right exercises, calling it a wide. Skipper Chandimal having that extra fielder inside the circle. 6 men in the circle now when he has to have only 5, so good attacking captaincy from Chandimal. Yeah, that's experience for you. Squeezing in the dot deliveries when it's possible. Batsman is still new, getting used to the conditions. And experience spin attack, that's better by Nuwanidu Fernando. Using his feet, as soon as the ball reaches the eye level is important. Batsman uses the crease, come down the track. Be positive, show that intent. And clearly, Dinesh Chandimal in the attack understands the best way to put a halt to the scoring rate is to pick up wickets. Partnership of 13 of 27 deliveries. Yes, that short extra cover fielder disappeared against Krishan Sanjula. So he's using his 4 fielders outside the circle against Sanjula, who's looking well set now. Punched down to long off, kept the scoreboard moving in the last couple of overs. You're doing the hook basics right, Colombo, making those singles. There'll be a time the run rate got to be pushed at the moment, doing the hard work of trying to set up a foundation for the rest of the batters to come out there, play the natural game and go for after the runs. Pitched really full. Just had a feeling Nuwanidu Fernando clearly missed out a single down the ground to end the 15th over. Colombo 74. Unanimous decision.
Nicely punched to deep cover. Sanjula gets off strike. Takes into his fourth over. Interesting to see how Dinesh Chandimal is going to use Mahesh Dikshan as his stock bowler. A wicket-taking bowler. He got Ramesh Mendes in his armory as well. Mudit Lakshan, a young boy from DS College. DS Nagar College, bowls his left-arm spinners. And spin heavy team goal. Yes, interestingly though, the top 6 of Colombo are all right-handers. So the two off-spinners, Tikshana and Ramesh Mendes, will have their work cut out. That's where I think Praveen Jayawikra's tenure was going to be very, very crucial for Team Colombo, turning it away from the right-hander. For my liking, got to be more attacking, especially with Praveen Jayawikrama. That's good stuff. Predominantly bowling lots of off spinners. That's something that we have picked up. Probably Mahesh Tikshana has idea of picking up wickets through his off spin. Eventually, he's going to bowl those carom delivery. Good use of the feet from Fernando. Gets his second run of his 14th ball. Ideally for Colombo, these two need to bat well deep into these innings. Another single to complete the 16th over. It's 73 for 1. Seems like a change in the bowling. Jai Vikrama has been replaced by Mudit Lakshan, who I think bowls a bit of part-time left arm spin. Good upcoming all-rounder Mudit Lakshan. More than useful. Left arm spinner. Decent batter in the middle order. Will bring that balance to the team goal. Still attacking the slip fielder, a short fine leg, a short mid-wicket. Short extra coming at cow point, patrolling the cutting off the single, beg your pardon, and patrolling the boundary, got long off, a sweeper cover, a deep square leg and a long on. Stand drag down short and nicely put away from Sanjula. It is a very loose delivery from Mudita Lakshan. Yeah, anything short in this pitch, even with the fast bowlers we saw with Kusal Mendes, just sits up to be hit. And Mudit Lakshan doing the cardinal error of pitching it just a little short, and the batsman who's well settled in, Kushan Sanjula, is not going to miss out there. Not trying to hit too hard. Placement was very important. Exactly what he did. And pressure which created by Mahesh Tikshana has been let off. With Lakshan known more for his batting, had a good season with Nungegoda Sports Club in T20 cricket, and then made the move to Coles, and he's continued to impress in the domestic circuit and getting a good opportunity here. Starting off with his left arm spin in this game. You mentioned about players moving clubs, Roscoe. It's something that the players have to keep in mind. A few days ago, I had a chance of interviewing the tournament committee chairman, Mr. Samantha Bedangwala, and he did mention the future selection for the Sri Lankan team and the A team, the emergence, the developments, everything will be done. The performance of this NSL, and to get to the NSL, the cup tournament is going to be key, where the players got to perform. And in the case if a player can't find a place in a NSL, he might have to move clubs.
Once again, good use of the hands from Sanjula. Should come back for the third. Good work on the boundary by Jehan Daniel as well. Using the pace of the ball on that occasion as it completes the 17th over. It's 82 for 1. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go with Rewind and Catch Up TV. Don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog. Television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Sanjula's strike rate keeps improving. Now he's on to 36 of 60 balls as Tikshana continues, and skipper Chandimal desperate for another breakthrough here. Let me tell you what, Roscoe, what's impressed me so far is that over it. 18th over, probably will be water break after this over. Knowledge of our spectators, every 1 hour 10 minutes, the water break in 1 day. And spin heavy call is the reason why the over has been so good. Beautiful stroke on that occasion from Fernando, capitalizing on the width provided by Mahesh Tikshana and punching into the cover boundary. Hammered it. Just a bit short. He had the same mistake in the last over as well. And tall Nuno Fernando not committing to the front foot. Just waiting for the ball to come and just opening the face of the bat. Making sure getting the placement. Yes, Mahesh knows about it. These good surfaces, the margin of error is so minimum. You're going to go for runs with anything short. This time nicely tucked off the pads. Very good batting this time from Nuanidu Fernando, boundary and then off strike. Smart batting. Always follow a boundary with a single just to keep the strike rotated, put the bowler under pressure. The current run rate of 5.3 into the 18th over, 88 for 1. I think Team Colombo will be very, very happy. Extra cover drive here. A good stop by the field at mid-off. Looks like Ramesh Mendis. He was a brilliant fielder. Just have a feeling Mahesh Tikshana is eager for more wickets. Trying too hard and leak a few runs. Fernando and Krishant Sanjula play for the same club, so should have a good understanding between them, and it is their home ground as well, SSC. Plenty of players from SSC, this Colombo team, as understandable. Quick replay just before we go to the break. If you can, are you coming? I just moved away, and Mahesh Tikshana, the fantastic ball. Dinesh Chandimal, his own standers will be very, very unhappy. Couldn't pouch it. That's another replay there. Krishant Sanjula trying to go through the off stump, and Jan Daniel knows about it, and Mahesh Tikshana unhappy. End of the 18th over. And we're having a drinks break, and we'll come back in a little while. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross.
Galle City ඇතුගල් පුරවරය Favourite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Unanimous decision. You are record. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Unanimous decision. You are record. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවී ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer. නව පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා සියලු සූදානම්. මුදිත ලක්ෂණ කැඳවා තිබෙන පන්දුව සඳහා ඒවරක් ඉදිරියට පැමිණ පන්දු ලෝකුල් තොස් පන්දුවක් බවට පරිවර්තනය කරගෙන පන්දු යොමු කරන්න කියලා ලෝනෝ කලාපේද සිසිල්වන් පානයට පෙර අවසන් පන්දුවේ මහේෂ් තීක්ෂණට දෙවන කඩළු දවා ගන්න තිබ්බා. උද පන්දුව තරුවකම ක්‍රීඩක නායක දිනේෂ් චන්දිමල් අතින් කිලිහි ගියා. වාසනාවන්තයි ක්‍රිෂාන් සංජුල. ලක්ෂණ කොල්බියසන බොහොම බර දාලා කිව්වේ දිනේෂ් උපෙන්. නෑ ඔහු දස්කම් දක්වන තරුණ ක්‍රීඩකයන් අතර කෙනෙක්. වෙතට අපිට කඩල විවෘත කරමින් බැක්කප් පහරකට යන්න උත්සාහ කළේ. නමුත් බලනකොට පන්දු දෙනවා ඔහු වෙතටම ඔකින්සිරිය පන්දු තල්ලු කළා. කලාපේ අවිනිශ්චිත ආරම්භයක්. දැන් ක්‍රිෂාන් සංජුල වඩාත් විශ්වාසයකින් යුතුව පන්දුවට පාර දෙන ආකාරයට පෙනී යන්නේ. නමුත් විශ්වාසවන්ත පන්දු රැකීමක් නෙවෙයි වර පන්දු රකින්නාගේ මේ අවසරයෙන් ලකුණු 4ක් ලැබෙනවා අපිටකරුවන්ට. රැකගත යුතු සහ රැකගත හැකි පන්දුවක් පැහැදිලිවම වෙන බල. ස්ටාකර් පහරකට ගියේ. සමහරට ගබාන්දුවෙක් යම් තැනක ගත්තේ වී පන්දුවේ ගමන් මඟ වෙනස් වුණාද විය හැකි. නමුත් ඒ රැකගත යුතු පන්දුවක්. ඔහුගේ 4-4 පහර ක්‍රිෂාන් සංජුල කොල්බේසේ ක්‍රීඩා සමාජයේ පෙර පාදේ තරමක් ඉදිරියට නැඹුරු කරමින් පන්දුවට පහර දීම සඳහා වැඩි කැමැත්තක් දක්වන්නේ නැති බව වගේ බොහෝ විට උතුම්ම පිටින් සීමාව මත සිට ඒ පන්දුවට පහර දෙන්නේ. පන්දු වාරයක නිමාව ඒ 19 වෙනි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Unanimous decision. You are
තවත් පන්දුවේ මේ වෙනසක් සිදු කරමින් රමේෂ් මෙන්ඩිස් කැඳවා තිබෙනවා පන්දුවේ සඳහා. ප්‍රබල දඟ පන්දේවන්නන් රසක් මේ කණ්ඩායම නියෝජනය කරනවා. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, මුදිත ලක්ෂාන්, ඒත් එක්ක මහේෂ් තීක්ෂණ, රමේෂ් මෙන්ඩිස්. මොහොතත් පන්දුව යම් ප්‍රමාණයකට දඟවීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. නමුත් ඔහුගේ වඩා දස්කම උසේ උපයෝගී කර ගනිමින් තමත් හොඳින් පිටිකරුවාව පාලනය කිරීමට ගන්න උත්සාහය. කෙටි මේ ප්‍රථම පන්දුව තරමක කෙටි පන්දුවක්. පදින් පන්දුව රකින්නවර ස්ථාරක කලාපයේ සිට ලකුණක් නැහැ. මින්ඩිස්ගේ කුසල් මින්ඩිස්ගේ ජැවියාමෙන් පස්සේ එතෙක් ගලායමින් තිබූ ලකුණු වේගය මද අඩාල වුණු ආකාරයක් දකින්න පුළුවන්කම තිබුණා. කොහොමවත් අර ප්‍රබලම පිටිකරුවා දැවී ගිය පසු කණ්ඩායමක් ඇතුලේ මෙවන්න විය හැකි වයිට් පන්දු. මිදක්වා අතිරේක ලකුණු 7යි. ඒ 7ම වයිට් පන්දු. විශේෂයෙන් එන් වැඩි ප්‍රමාණයක් ක්‍රියාත්මක කළේ ධනංජය ලක්ෂාන්. එවර ගුණට මුස්තු ක්ලික් කිරීම ප්‍රථම ලකුණ වේගයෙන් ලබා ගන්නවා. දෙවන ලකුණ පිළිබඳව බලාපොරොත්තු වෙන නමුත් හරවයි යවනවා නැවතත් නුවණිදු තමන්ගේ සීමාව කර. කුසල් මෙන්ඩිස්, නුවණිදු ප්‍රනාන්දු, ප්‍රශාන්ත් සංජුල හැම දෙනාම මේ SSC ක්‍රීඩා සමාජය නියෝජනය කරන්නේ. කොළඹ කණ්ඩායමට SSC, සැරසන්ස්, මීගමුව, සෙබස්ටියනයිට් සහ පොලිස් කණ්ඩායම් වලින් ක්‍රීඩකයන් එකතු කර ගැනීමේ ක්‍රියාපටිපාටයක් යොමු වී සිටින්නේ. ඉවර ඉතාමත්ම හොඳින් මැනවින් පාදයේ ඉදිරියට සෑහෙන ඉදිරියට කැඳවාගෙන ආවා. සංසන්තුල ඒ වගේම කෝල්ස් යුද හමුදාව, පානුදුර, ගාල්ල සහ මුවස් ගාල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩකයන් සපයන ග්ලාන්ස් කිරීමේ වර ෂෝට් ෆයිනල් කලාපේ ක්ලික්ෂණ එතන. කෙසේ වෙතත් මුලදී මුල් ලකුණු කීපේ වාර්තා කිරීම සඳහා සෑහෙන පන්දු ප්‍රමාණයක් වියදම් කළා ක්‍රිෂාන් සංජුල. නමුත් දැන් පන්දු 69ක් තුළ ලකුණු 42ක්. මේ තමයි ඔහුගේ දක්ෂතාවය. ඔහු සෑහෙන වෙලාවක් ක්‍රීඩා පිටියේ රැඳී සිටීමෙන් ලකුණු රැස් කිරීමට කැමැත්තක් දක්වන ක්‍රීඩකෙක්. අර ශ්‍රී ලංකා වයස අවුරුදු 19 පහළ කණ්ඩායමේ පවන් පතිරාජ වැනි පිටිකරුවෙකුගේ හැඩේ තියෙන මේ විදිහටමයි. සාර්ථක සම්බන්ධතාව පන්දු 59කදී ලකුණු 41ක්. මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 56යි. අදත් කොළඹට තාමත්ම තදින් පිරුරස් පදිත වන දවසක්. නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 20 වන පන්දු වාරය 98යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. තවත් පන්දුවේ වෙනසකට සූදානම්. ජිහන් ඩැනියල් කැඳවා තිබෙන්නේ මුදිත ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවර දෙකට ලකුණු 14ක් ලබා ගත්තා. ඒ නිසා දිනේෂ් චන්දිමල් කරන්න ඇති පන්දුවර 20ක් පමණයි පන්දුව පාවිච්චි තිබෙන්නේ. නිසා එක් අන්තයකින් පන්දුවර 10ක් ජිහන් ඩැනියල්ට ඒ පන්දුවේ වාසිය ලබා දෙන්න ඕනේ කියලා හිතන්නේ. මුල් පන්දුවර 10 දී ලකුණු 56යි, දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 42යි. ඩැනියල් ක්‍රියාත්මක කරන ප්‍රථම පන්දුව බැක්වර්ඩ් ඩ්‍රයිව් පාරක් හොඳින් තමන්ගේ ශරීරය දුන්නක්සේ සකසාගෙන නව දිගහැර ඇඟිලි කුඩු මත නැගුණා. ප්‍රශාන්ත් සංජල දැන් ඩැනියල් කෝල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් මුවස් කණ්ඩායමේ මිත්‍ර ක්‍රීඩකෙක්. මම හිතනවා ලකුණු 275ක් 280ක් ඉලක්ක කරගත යුතුයි අඩුම තරමේ තරගයක් ලබා දීමට නම්. යරත් ඉන්සිංග පන්දුවක් පසුපස පාදේ ඒ කරා යා හැකි වේගයක් තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ පන්දුවර 20 අවසානයේදී ලකුණු 98යි. අපි ලකුණු දෙකක් එකතු කළොත් පන්දුවරයකට ලකුණු 5ක වේගයක් තිබෙනවා. ආරම්භක සැසියේදී 5ක වේගය සහ තව කඩුළු 9ක් අතේ තියාගෙන ඉන්නවා.
එක කඩුලක් පමණයි බිඳ වැටී තිබෙන්නේ. කිෂාන් සංජුලගේ ලිස්ටේ ලකුණු 471යි. හොඳ ලකුණු සාමාන්‍යයක් ලකුණු 40කට වැඩි. අධිශතක 4ක්. පන්දුර පුල් කිරීමක් කරනවා. පුදුතරම් සාර්ථකව යොමු කරන උත්සාහ කළ දෙසට නොවේ පන්දු වෙන කිලිම ෂොට් පාස් ඩීප් ෆයිල් කලාපෙන්. තරගයේ විනිශ්චය කරන්නේ ගාමිණී දිසානායක සහ රෝහිත කොට්ටච්චි. ගාමිණී දිසානායක මාතර ශාන්ත සර්වේෂස් විදුහලේ ආදී ක්‍රීඩකෙක් දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ රැකියාවේ. රෝහිත කොට්ටච්චි කළුතර විද්‍යාලයෙන් කලෙලි බැස්සේ. ඔහු ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරනවා. අතිරේක විනිසුරු අසංක ජයසූරිය මොනද සුදානමේ තවත් එක ලකුණක් තමයි. අසංක ජයසූරිය වෙළඳාංශයේ රැකියාව කරලා මේ වන විට ව්‍යාපාරික නිරත වෙලා ඉන්නවා. සැහෙන අපහසු කාර්යයක් ක්‍රීඩකයන්ට වගේම මේ විනිසුරුවන්ට මේ 10 මේ වියලි කාලගුණ තත්ත්වය අන්තිම ක්‍රීඩකින්ට එහෙම චලනය විය හැකි. විනිසුරු මේ ගිනියව්වේ ටක්සේ දැඩි අවධානයෙන් කාලයකට කළ යුතුයි. සාමාන්‍යයෙන් ශාරීරික යෝග්‍යතාවය ඉතාමත්ම හොඳින් තියෙන්න ඕනේ මේ කාර්යය කිරීම සඳහා විනිසුරුවරේ. ඔව්. ශාරීරික මානසික යෝග්‍යතාවය තරම් හොඳින් අවධානයෙන් සිටිය යුතුද? ඒක නම් තදින්න නේ සමහර විටනවා විනිසුරුවරේට ශාරීරික යෝග්‍යතාවය විතර මැදගත් නැහු නිකන් හිටගෙන ඉන්නේ කියන වගේ අදහසකින්. නමුත් පන්දු 300ක් තිස්සේ එක ඉනිමකදී එක දිගට එක අඛණ්ඩව ඔය ආකාරයෙන් ශරීරය පවත්වාගෙන යාම පහසු කටයුත්තක් නෙවෙයි. රපෝල් කිරීම වේගෙන් එන්නේ පන්දුව රැකගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ස්ක්වැර් කලාපෙට ඉහළින් පන්දුවේ ගමන් මඟ ලකුණු 6ක් ලෙස සලකුණු කරනවා. නුවණිදු ක්‍රියාත්මකයි. 21 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට ඔහු ක්‍රියාත්මක වුණා. ඒ ලකුණු 6 සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 107යි. ලකුණු 51ක සමානතාවට හිමිව කඳවාගෙන යනවා. ඉනි මේ වාර්තාව දෙවන 6 පහර. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. රමේෂ් මෙන්ඩිස් නව පන්දුවාරයේ වෙනවා. දෙවන අර්ධ ශතක සම්බන්ධතාවය ලකුණු 50 පන්දු 69කදී වාර්තා වූ බවක් අපට පවසුණා. අපි මේ ලකුණු සටහන් කරුවන් පිළිබඳවත් කතා කරන්න ඕනේ. ස්වීප් කිරීමට උත්සාහ කළේ සහ මුලින්ම පිටිකරුවා පරාජයට පත් වුණා. පන්දව නඩ කඩුලක් දවා ගැනීම සඳහා නොතිබූ එකම එක කාරණාව වාසනාවයි. හරිද? ඒක කොහොමද සිද්ධ වුණේ? පිටිකරුවා සම්පූර්ණයෙන් පරාජය. ඒවත් මදක් කෙරෙනවා. ඒක සටහන් කරන්න උත්සාහ කළා. අපිට උදව් වෙන්නේ සදාසිවම් රවීන්ද්‍රන්. ඔහු කල්තුර ටවුන් ක්ලබ් නගර ක්‍රීඩා සමාජය සහ කොළඹ සන්ත් ජෝසප් විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරු. ඉක්මන් ලකුණක් සාර්ථක. තරගයේ කණ්ඩායම් දෙක වෙනුවෙන් දිමුතු අසංක බියාසි කණ්ඩායම සහ කොළඹ මහානාම විදුහල වෙනුවෙන් ලකුණු සටහන් කරු. කෞශල් ලසන්ත ගාල්ල ක්‍රීඩා සමාජයේ ලකුණු සටහන් කරු. ඒ නිසා උන්ටත් සෑහෙන ලොකු කාර්යභාරයක් මේ තරගාවලිය පුරා. කරපාදී ආරක්ෂාකාරී පහර. ක්‍රිෂාන් ගන්නා අර්ධ ශතකයේ ආබියසේ ඉන්නේ ලකුණු 46ක්. ඔහු හැම විටම උත්සාහ කරන්නේ නිෂ්කලංකව එකාන්තයක් ආරක්ෂා කරගෙන ඔහු වටා ගොඩනගෙන ඉනිමකට ඉඩ කඩ සකසනවා. නම්තුරු ප්‍රහාරකින්ට මනා පහසුවක් එකාන්තය පිළිබඳව විශ්වාසය මතුවන නිසා
නිමව දකින්න තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 22 වන පන්දු වාරය කොළඹ ක්‍රීඩකින් ලකුණු 109යි කඩුවෙන්ද. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. Unanimous decision. New world record. පැහැබර දවසක් අද. එරපාදයේ පැමිණ පිටේ හරින් මැදටම පන්දුව ලබාගෙන ඉපිරිනුවට පෙර පාදයෙන් ලොෆ්ටන් ඔන් රයිට් පාරකෙල් ලෝමෝන් කරා. දෙසින් ආත්‍රිසි. ඉතාම තුලින් කාර්යභාරය ඉටු කරනවා නූනිදු ප්‍රනාන්දු. ඔහු ලකුණු අතර සිටින ක්‍රීඩකෙක් මද වේලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියා. දැන් ඔහුට පන්දුවේ පතිතය සහ පන්දුවේ වේගය තනතිල්ලේ හැසිරීම හොඳින් තේරුම් අරගෙන ඉතාමත් දක්ෂ පිතිකරණයක් දිනේෂ් සම්පූර්ණ මූණත පන්දුවට එකතු කළා. අනික නරක පන්දුවක් නොවේ. සමන ගුඩ්ලෙන්ටි ආසන්න කලාපයක පන්දුවේ පතිතේ තිබුණේ මිලඟ පන්දුව නම් පායින්නේ නැතයි. සහ නොවන යුද්ධ පන්දු වන්නට මුහුණ දුන්නාට වඩා වැඩි විශ්වාසයකින් වේග පන්දු වන්න ඉදිරියේ හොඳින් පන්දුවට පහර දෙනවා. ඔහු ජැනියල්ගේ මීට පෙර ආත්ව පන්දු වාරයේදී එල්ල කළ 6 පාර සෑහෙන ජවයක් තිබ්බා. හොඳ විශ්වාසයකින් එල්ල කළේ. පන්දු රකින්නෙක් සිටියදිත් ඔහුගේ පාරට ගියා. එය ඔබ මීට පෙරත් පැවසුවා දුර්වල පන්දුවක් නොවේ. පිටිකරණයේ තිබ්බ දක්ෂතාවය මත නමුත් මේ 4 පහර ඉතාමත් හොඳින් දුර්වල පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. නොනිතු ඥානාන්විත ක්‍රියාවක් එක් විශාල පහරකින් පසුව තමන්ට ලැබෙන ඊළඟ අවස්ථාවේදී අන්ත්‍ය හුවමාරු කරගෙන මේක තමයි සමානතාවයක් නිර්මාණය කිරීමේදී සිදුවිය යුතු කාරණාව. සඳහන් කරන්නේ නැහැ සාමාන්‍යයෙන් හැම පහරක් අවසානයේදී ඊළඟ පන්දුව එක ලකුණක් විය යුතුයි කියලා. නමුත් එවැනි අවස්ථාවක් නිර්මාණය වූ විට එක ලකුණකින් තමන්ගේ අන්ත්‍ය හුවමාරු කර ගැනීම විශිෂ්ට කාරණාවක්. ඔව් මෙහිදී වැදගත් වන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා දක්ෂ දඟපන්දු යවන්නන් තිදෙනෙකු හමුවේ ලකුණු රැස් කර ගැනීම. රමේෂ් මෙන්ඩිස්ට ප්‍රථම මහේෂ් තීක්ෂණ සහ ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. පන්දුර පොල් කිරීමේ වර සාර්ථක නැහැ. උඩ පන්දුවක් වශයෙන් මහේෂ් තීක්ෂණගේ අතට ආර්ධ ශතකයේ අභියස මෙතෙක් විශ්වාසවන්ත ඉනිමක් නිර්මාණය කර ගන්නමින් සිටි ක්‍රිෂාන් සංජලගේ ඉනිමාව දකින්නේ ප්‍රහාරයකට ලක්ුණත් තරමක් වියදම් කොට ලබාගත් ප්‍රතිඵලයක් ජිහන් ඩැනියෙල්ට සාර්ථකයි. ඔහු කැඳවුවේ මේ කාරණාවට කඩුල්ලක් අවශ්‍ය වී තිබුණා. ඔහු එය පරිපූර්ණ කළා. වැදගත්ම දේ මෙතෙක් එක් අන්තයක් දව ගැනීම් දෙකටම මහේෂ් තීක්ෂණ සම්බන්ධ වී ඇති ආකාරයක් දැන් පෙනී යනවා. ඒ අනුව ලකුණු 46ක් ලබා සිටියේදී ක්‍රිෂාන් සංජල පිටියේ නිවත් වුණා. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධදාස ඇඩ්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය கிழக்கு மாகாணம் சுகததாஸ் இண்டோர் ஸ்டேடியம் is the Fox Hill Supercross කුරුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Favourite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට මේ 23 වන පන්දු වාරයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ ඒ අතරතුරේදී නවක පිටිකරුවා අද කොළඹ කණ්ඩායමේ නායකත්වයේ වගකීම පැවරුණු සමාශා. හොඳම ලකුණු රැස් කිරීම නොදැවි ශතකයක් ලකුණු 107ක් ලකුණු 1000ක් ඉක්මවා ලකුණු රැස් කරගෙන තිබෙනවා. හොඳ ලකුණු ලබා ගැනීමේ සාමාන්‍යයක් 30ට වැඩි සහ ප්‍රහාරක වේගයත් නෙමෙයි 84. ඔව් නායකින් දෙදෙනා දැන්
පිටියේ සිටිනවා. සමු අශාන් සහ දිනේෂ් චන්දිමාල් දෙදෙනාම කොළඹ ආනන්ද විදුහල නියෝජනය කළේ. පෙරදැවියා මේන් ස්විංග පන්දුවක් ඔහුගේ ශරීරයේ කප ප්‍රදේශ වෙතටම පැමිණ සපහර එල්ල කරන විට මද ප්‍රමාදයක් තිබුණා. පිත්තේ ඉහළ දෙසට වන්නට තමයි පන්දුව වැදුනේ. එවැනි විටක සිදුවිය හැකි දේ පහසුද පන්දුව. ටැග් කිරීමක් ලකුණක් තිබෙනවා. ගෝල්ඩුට තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය පන්දුවරයකට ලකුණු 5කට මදක් වැඩි. යම් ප්‍රමාණයකින් වේගවත් කිරීමට පිටිකරුවන්ට හැකියාවක් ලැබෙයි. සම්මු අශානුත් මේ කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණය වලට හුරු පුරුදු තැනක්. ඔහු ක්‍රීඩා කරන්නේත් සිංහල ක්‍රීඩා සමාජ කණ්ඩායමට. සාමාන්‍ය විහාරය කියන්නේ තනකොළ ගහක් ගානේ හොඳනවා. ඇත්තටම ඔව්. අනිවාර්යයෙන්. පයින්ට බරයි ග්ලාන්ස් කිරීම සාර්ථකයි. මොකද ක්‍රිකට් තරඟ පැවැත්වුණත් නැතත් ක්‍රීඩකින්ගේ ජීවිතය ගත වෙන්නේම ක්‍රීඩාංගන තුල. ඒත් සමගින් නිමව දකින්න තරඟයේ ක්‍රියාත්මක කළ 23 වන පන්දු වාරය 118යි කඩලු 2යි. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ලකුණ 118යි තරගයේ කාසිය වාසයේ දින ප්‍රථමෙන් පන්දුවට පහර දෙන කොළඹ ක්‍රීඩකින් අද කොළඹ කණ්ඩායමේ වැඩ බලන නායකත්වයේ පැවරී තිබෙන සම්වාශාන්ට පාසල් ක්‍රිකට් පිටියේ දෙවනත් කළ පිටිකාරයෙක්. ඔබ පන්දු රැකීමක් තාමත්ම විශිෂ්ටාකාරයෙන් බිම වැතිරෙමින් Tamanට සෑහෙන ඈතින් තිබුණු පන්දුව දැහැගත්තා කිව්වොත් වඩා නිවැරදි සහ රැගෙන ගත් සැනින් කඩුල දෙසට යොමු කළා. පාසල් සිටියා වැඩ බලන නායකයා කියලා සම්වාශාන්. ඒ වගේම තමයි දිනේෂ් චන්දිමාලුත් මේ කාර්යභාරය ආකාරයෙන් සිදු කරන්නේ. ඇන්ජලෝ මැතිව්ස් නායකත්වයේ ගාල්ලි, දසුන් චානක නායකත්වයේ කොළඹ. මාෂලීනගේ පෙරවතාවේදී පන්දු රැක්කේ ෆ්ලික් කිරීම ලකුණ. මේ දක්වා දැවි ගොස් තිබෙන්නේ ආරම්භක ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනා. අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් මේදී වාර්තා වෙලා තිබෙනවා. නමුත් ප්‍රතිකරුවන් දෙදෙනාටම අර්ධශතක වාර්තා කිරීමට හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන් මෙන්ඩිස් පිළිබඳව සාකච්ඡා කළා. ඔහු ඒ අතරතුරේදී ලකුණු 100 කඩලු 3යි යාපනයේ කණ්ඩායම් පන්දුවර 19ක් අවසානයේදී පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී පැවැත්වෙන මේ තරගමාලාවේ අනෙක් තරගයක් දවසේ කෙටි වැඩි වර පන්දුව දින 10ක් පුරා කණ්ඩායම් 5ක් තරඟ වලට සහභාගී වෙලා අවසන් තරඟයේ පල්ලකැලේදී පැවැත්වෙන්නේ. දඹුල්ලේදී පිසරා ඕල් ක්‍රීඩාංගණයේදී SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී පල්ලකැලේදී තරඟ පැවැත්වීමට අපේක්ෂිතයි. ප්‍රබලීමක් මේදී රමේෂ් මෙන්ඩිස් ඉතාමත් හොඳින් ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කරගනිමින් පන්දු යවන ආකාරය කැපී පෙනෙනවා මෙහිදී. පිටින් දෙසෙන් මදක් ගමන් කළා. සමු 24 වන පන්දුවාරයේ අවසන් පන්දුවට සියල්ල සූදානම්. මෙන්ඩිස් මේ ක්‍රියාත්මක කරන ඔහුගේ 3 වන පන්දුවාරය. කෙටි පන්දුවක් පසුපස පාදයේ සිට ආරක්ෂාකාරීව පන්දු තල්ලු කළා. ෂෝට් පොයින්ට් කලාපයේ වෙත ලකුණක් තිබෙනවා. එතන පහසුවෙන්ම සමුගේ ඒ 4 වන ලකුණ පන්දුවාර 24යි ලකුණ 121යි කඩලු 2යි කොළඹ කණ්ඩායම.
Jahan Daniel continues for Galle. He's picked up a crucial wicket in the previous over, the wicket of Krishant Sanjula. Steady start by Jahan Daniel into his third over. Back to bring down the economic rate of 19 of 2.1 overs. And the Fernando is quite steady. 26 of 29. Samoa Shan just started in his important series, I should say. This Dialogue National Super League has been in the radar for a very long time, and these kind of opportunities going to be grabbed with both the hands. And Samoa Shan captaining Colombo as well. Just have the feeling it's a massive tournament for this young boy. Yes, like you mentioned, a lot of opportunity for these youngsters, and Jahan Daniel is another interesting prospect as well. Promised quite a lot during his time with the Sri Lankan under-19s. Did fade off a little bit, but now starting to make a bit of a comeback. It's important for players like Jahan Daniel and Fernando coming to 119 ranks to get to the next level of performing consistently in the first-class system. .122 for 2 in 24.4 overs. A decent platform set from the top order. We see Kusal Mendis, Timut Karunaratne and Avishka Fernando, who are not playing today, who are recovering still from COVID. It's important about the recovery, especially coming back, impacting it. Maintaining the fitness, getting back to the usual workloads. Something that the entire world has affected. And, it's about living with it rather than fighting against it. Follow wickets for Colombo, 56 and 115. Skipper Samoa Shan with Nurendra Fernando would love to build up a decent score. Decent over from Daniel to complete the 25th over. It's 124 for 2. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Ramesh Mendis will continue into his fourth over, being very economical so far. Just considered 8 runs into his fourth over. Continuing his good form, Ramesh Mendis played the last one day against Zimbabwe, playing his first game in that series, picked up a couple of wickets in the middle overs, and continuing his good work. This is that game. Coming down the track this time, Samoa Shan trying to work towards short mid-wicket. What's Ramesh Mendis doing? He's not giving anything with his height. He's bowling into the pitch. Wicket to wicket, you miss, I hit stuff. Yes, you get the indication he's not really looking to spin the ball too much. He's he's focused more on his accuracy and just keeping things really tight at the moment. I think his work
which is Dinesh Chandimal is expecting, is something similar. Bowl economically as much as possible. Got the wicket takers in Mahesh Theekshana and Praveen Jayavikrama to go to the off spin of Ramesh Mendes, who brings that balance to the team, batting at probably number 7 and 8, the all-rounder spot, and bowling these crucial overs in the middle overs, squeezing in those singles, not giving away those runs easily. Nicely played on that occasion from Fernando. In fact, he didn't get any bat on it. Wide signal by umpire Gamini Disanayaka. From the position of us, just had a feeling there would have been some willow, but I think Gamini Disanayaka got the right direction, right decision, calling it a wide down the leg side. Another wide. Just thought Ramesh Mendes was a bit unlucky at that occasion. Ball did turn just outside the off stump. That's something that we have seen right throughout the game. The amount of turn this pitch has offered for both, especially Mahesh Theekshana and Ramesh Mendes. And correctly, Dinesh Chandimal bringing the short fine leg fielder to leg gully for that clip away towards leg side. So I think wickets are very important for Galle. Just one more batter in Ashen Bandar as a specialist batsman, and then they have a number of all-rounders, Lahiru Madhushanka and Tharindra Ratnayak, and they don't really bat deep, this Colombo team. Nicely played by Salman Khan down the ground in the 26th over. Colombo 131 for 2. බැංකුවලට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී, get it to get it. It's been a very good day so far. The sun has been shining here at the SSC, and some good cricket being played as well. Couple of batsmen getting good starts, Kusal Mendes and Krishan Sanjula, but both dismissed before reaching the half century. Daniel was a bit expensive in his first couple of overs, but now settling into a nice rhythm and bowling a back off a length. Good to see Jan Daniel bowling again. Was injured for a while. A young man, he came through the college system, did really well, for the under-19 national team. And ever since then, just went under the radar for a little while, but this is his opportunity to showcase the ability and the talent what he's possessed. And all-round the spot is something that Sri Lanka has been prospering lately with the emergence of Chami Karunaratne, who's been in excellent form for the national team, and Dasun Shanagar, the captain, playing that batting all-rounder spot, and Chami Karunaratne possessing that bowling all-rounder spot. Always competition is good, healthy competition. Nicely played on that occasion from skipper Sammu Ashan. So the last 18 balls on the bottom of his screen. Not many boundaries, not any boundaries conceded in fact. So it's been an economical pace from Galle. Ideally they would love to have another wicket or two. Good change up from Daniel. Looking for that full Yorker, surprised Nuno Fernando a bit. Yeah. Good delivery by Jahan Daniel, going full this time.
And over at the Pisara Oval where Jaffna is playing Damulla. Jaffna at the moment 121 for 3. It's quite a little while ago of 22.4 overs with Captain Dhananjay De Silva batting with Santosh Gunatilaka. Useful dot delivery has been built with Galle. Samoshan haven't got the usual fluent in his innings so far. And Fernando on 28 of 35 delivery. He's batting well, and Samoshan trying to get some momentum in his innings. Very good work from Chandimal. Samwashan looking to use the pace of the bowler, but a good hand from Chandimal preventing a boundary probably. It's been a good performance so far from Colombo. Kusal Mendes looked really good at the top of the order. He got 37 of 27 balls. Krishant Sanjula started off slowly, and when he looked very well set, he was dismissed for 46 by Jehan Daniel. But Nuwanithu Fernando and Samoshan doing a bit of repair work at the moment, unbeaten on 28 and 9 respectively. Yes, Mahesh Dikshan and Daniel are the wicket takers so far, as we see Fernando going down on one knee. Oh, a bit of a misfield. I think that is Ashan Randika in the deep. A misfield there, a deep square leg, resulting in 2 runs for Team Colombo. Dinesh Chandimal still on the attack. With a leg gully down the wicket this time by Nuwanithu Fernando. Well fielded by of his own bowling, Ramesh Mendes, who's been very good form into his 5th over, just given away 17 runs. That is very unfortunate, I think, for Nuwanithu Fernando. It came off his pad. It was going down the leg side, but it's come to the stumps, and unfortunate way, I think, to go for Nuwanithu Fernando. Yeah, you called it right, Roscoe. Very, very unfortunate. Off his pad, straight to the stumps. Nothing delivery. Could have an easy single towards square leg, resulting in Nuwanithu Fernando losing his wicket. Hit the front foot, hitting the leg stump, and straight away Dinesh Chandimal knew it. And the umpire obliging. Nuwanithu Fernando, the man gone for 30 of 38 deliveries. Colombo 135 for 3. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Timely strike for Galle. Ramesh Mendes getting in on the act, picking up his first wicket in his 5th over, as Ashen Bandara strides out to the middle. He's had a bit of time with the national setup recently. As we look at his stats, a best score of 62 and an average of 26 in list A cricket. Ramesh Mendes can consider himself a bit lucky on that occasion to get the wicket of Fernando. It's going down the leg side, but it came off his front pad. He was surprised as well as to how it hit the stumps. Surprised many. That was clearly one of them. Hard work done by Ramesh Mendes, reaping his rewards.
Dinesh Chandimal on the attack again. Short third fielder coming into the offside slip field, and there was a leg gully as well. This good captaincy by Dinesh Chandimal, understanding that this is the last recognized pair of batsmen, and then the all-rounders to follow. And one more wicket from here will be very, very tough for Team Colombo. End of the 28, Colombo 135 for 3. Skipper Samu Ashan will hold the key now. He's taken his time at the start of his innings, as we see a bowling change as well. Skipper Chandimal turning to Keshan Hettiarachchi, who was a touch expensive in his first spell. Conceded 25 runs off his 3 overs. Back of a length outside off stump. A bit of a loosener from Hettiarachchi. He's known to be pretty decent at the depth, is Hettiarachchi, so Chandimal might look to use him for a couple of overs here and probably have another spell towards the end of the innings as well. Yeah, it's important playing as a lonely frontline seamer. Hettiarachchi being used well by Dinesh Chandimal, probably a couple of overs from here, a couple of overs in the middle overs, probably around the 40th, and then probably 2 or 3 overs in the death, as you correctly mentioned. Pretty sure Dhananjay Lakshan will take that responsibility with those change-ups, lots of slow deliveries back of the hands, the leg cutters, the off cutters. That responsibility will be given to Dhananjay Lakshan, and then Hettiarachchi will be the partner for sure. They are the 2 recognized seamers. Jehan Daniel playing as a batting all-rounder will bowl few overs, purely playing as a batsman. There's plenty of options to choose from for skipper Chandimal. Praveen Jayavikrama, Mahesh Deekshana and Ramesh Mendes all have 5 overs each remaining. And obviously Hettiarachchi, Dhananjay Lakshan as well to choose from. So he's given himself plenty of options to go with in these last 21.3 overs. Gets off strike. He's into double figures. Team Colombo is playing the 5 batters. Roscoe. Usually a cluster playing the Colombo team as Nigambo falls into that. Probably give it a go as well in the next game. Leaving the camp mic. Yes, a couple of players were initially in the squad. Lahiru Madhushankar is in the playing 11 from Nigambo in this Colombo provincial team. Definitely, if you want to put a one hand high, let's go. Let's give it a go. Yeah, I would love to. Certainly a huge opportunity for players who are playing in this, and there are lots of players who are waiting for opportunity. So important the players who have got the opportunity to make the maximum use of it and put a claim for their own spots. End of the 29th, Colombo 137 for 3. .137 for 3 after 29 overs. Ramesh Mendes will continue.
the wicket of Fernando in the previous over. A slip and a leg slip in place. You know Ashen Bandar is very well known for his sweeps. Neatly played, quicker this time by Ramesh Mendis towards fine leg, no chance of the fielder. An important ball to Ashen Bandar to get his innings going. Just had a feeling Ramesh Mendis wanted to fight down the leg side, especially with the leg slip fielder. And Ashen Bandar, as you correctly mentioned, a very, very strong play down the leg side, not going to miss out on those opportunities. Yes, Mendis probably anticipated Ashen Bandar to play the sweep shot as well, firing it full and straight. So nicely tucked down to deep backward square. Bandar is a very busy player, run hard between the wickets. That is what is important for Colombo now, showing that intent and the urgency to get those singles into twos, running between wickets. Two youngsters batting, Samoshan and Ashen Bandar. Top edge here, found that gap, and Samoshan just have a feeling he should get to the next gear. 25 deliveries for his 11 runs, and Ashen Bandar, someone that who loves to keep the scoreboard rotating. Way outside the off stump, predominant sweep by Samoshan, only find that gap. Ramesh Mendis 23 for 1. His figures into his 6th over. I think we might see Praveen Javikram from one of the ends pretty soon. The two right-handers once again trying to get set. Quite noticeably, Ramesh Mendis is bowling much slower to Ashen Bandar, comparing with Samoshan, not giving any pace that Ashen Bandar is looking for to play those horizontal shots. Good hands from Ashen Bandar to finish the 30th over. It's 144 for 3. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. තුන්වන පන්දුවර 10 සීමාවෙදී ලකුණු 46ක් කඩලු 2ක් බිඳ වැටි මුල් පන්දුවර 10 දී ලකුණු 56යි දෙවන පන්දුවර 10 දී ලකුණු 42යි එක කඩුල්ලකට ඒ නිසා පිටිකරුවන්ට නැවතත් විශාල අභියෝගයක් එල්ල වී තිබෙනවා. දේශාන් හෙට්ටිආරච්චි පන්දු යවන අතරතුර අපි දමිත් වීරසිංහව එකතු කර ගන්නවා විස්තර විචාරය සඳහා. ඔයාට අන්තිම පන්දුවාර 20 ජයග්‍රහණය කරන කණ්ඩායමට තමයි මේ තරගයේ මම හිතන්නේ ලොකු අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ හොඳම අමාරුම කාර්යභාරය කරලා තියෙන කොළඹ කණ්ඩායම පිටිකරව. නමුත් මේක අවසානය දක්වා ඇදගෙන යාම කවුරු හරි ක්‍රීඩකෙක් සෙල්ලම් කළ යුතුයි. හොඳ පන්දුවක් ඒ වෙලාවේ දේශාන් හෙට්ටිආරච්චිගෙන් වගේ මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ. මොකද අපි බැලුවොත් කොළඹ කණ්ඩායමේ ඊට පසු පෙළ ක්‍රීඩකයන් නම් දරා සිටින්නේ පන්දු යවන්න ලෙස. මේ පුනරූපණය තමත් හොඳ පන්දුවක්. තනතිල්ලෙත් අපි උදේ ඉඳන් දැක්ක හරියට වේග පන්දු යවන්නන්ට දඟ පන්දු යවන්නන්ට හොඳ සහායක් ලැබෙනවා. ඉතින් මම කිව්වා වගේ අෂෙන් බණ්ඩාර හෝ සම්වාෂාන් මේ අන්තිම පන්දුවර 20ම ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. මම මුලදී පවස සිටියා ලකුණු 275ක ඉලක්කයක් වෙනුවෙන් තරඟ වදින්න ඕනි කියලා. මේ කොළඹ කණ්ඩායම නැත්නම් මේ පසු පෙළ පිටිකරුවන්ගෙන් ලැබෙන දායකත්වයට වඩා ඉදිරි පෙළ පිටිකරුවන් තිදෙනාම ලකුණු 30 සීමාවට පැමිණිලා
එක ක්‍රීඩකයෙකු හෝ ලකුණු 50ක් දක්වා ළඟා වුණේ නැහැ. එහි යම් අඩුවක් තිබෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ. ආරම්භයක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයන් 3 දෙනෙක්ම තමයි දැවී ගියේ. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගෙන් හොඳ ආරම්භයක් දැන් ලැබී තිබෙනවා. ෂෙන් බණ්ඩාර ක්‍රීඩා කරද්දී හොඳ කලබලයකින් යුතුව ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩකයෙක්. යුසුලු ක්‍රීඩකයෙක් ඔහු. කඩළු අතර දිවීම ඒ වගේම සුපිරි පන්දු රකින්නෙක් හැටියට නම් දරා තිබෙනවා. ගාල්ල ශාන්තලෝෂ්‍ය සිදුහලේ මට මතක විදියට ෂෙන් බණ්ඩාරත් ශ්‍රී ලංකා 19 පාල නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ වගේම දැන් ශ්‍රී ලංකා එක්දින සහ T20 කණ්ඩායම් නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකයෙක්. සම්මු අෂාන් තවමත් ශ්‍රී ලංකාවට ක්‍රීඩා කරපු නැති නමුත් ඒකම ක්‍රීඩකින් කොට්ටාශයක් අපි දැක්කා ඒ 19 පාල කණ්ඩායමේ සිටින. අපි දැන් 19 පාල කණ්ඩායම් ගැන කතා කරත් අපි දැන් දන්නවා බටහිරින්දිය කොදු දූපත්ති අපේ ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායම ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා. ඉතින් මේ ක්‍රීඩකයන්ට මේ වගේ තරඟාවලි තුලින් ඒ තවත් අවස්ථාව ලැබෙනවා. හඳුනා ගැනීම සහ ක්‍රීඩා කිරීමට ප්ලැට්ෆෝම් එකක් නැත්නම් තෝතැන්නක් ලබා දීම ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය ලබා දුන් විශේෂ වරප්‍රසාදයක්. ක්‍රීඩකින් එහි උපරිම ඵල ප්‍රයෝජන නෙලා ගත යුතුයි. පිටිආරච්චිව කැඳවා ගත්තේ මේ මැද පන්දුවවර තුලදී ලකුණු නොදී පන්දුවීමට මම හිතන්නේ ඔහුගේ අතින් ඒ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කරන ආකාරයක් පෙනී යනවා. ඔව් පන්දුවර 31ක් අවසන් කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 146යි කඩළු තුන. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්. මමත් දඟපන්දු යන ක්‍රීඩක ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම තවත් ශ්‍රී ලංකාව නියෝජනය කරන ක්‍රීඩකෙක්. ඔහු කැඳවා තිබෙනවා. ඔහු පන්දුවර 5ක් පන්දුවා තිබුණා ලකුණු 24කට. මුල් පන්දුවර 5දී ලකුණු 24යි හොඳින් පන්දු යවුවා. එක් පන්දුවරයක් හැරෙන්න අනිත් සියලුම පන්දුවරවලදී පිටිකරුවන්ට සෑහෙන පීඩනයක් එල්ල කරා. අන්ත මාරු කරලා රාජ්‍ය පරිපාලන අන්තයෙන් තමයි ඔහු පන්දුවීමට දැන් කැඳවා තිබෙන්නේ. මත් සමග එකතු වෙච්ච අවස්ථාවේ මට අර තරග තීරකයා චන්දන මහේෂ් වික්‍රමසිංහ ගැන වචනයක් කියන්න ඕනේ. ඔහු දක්ෂ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩකෙක්, තුනිරියව් දස්කම් දක්වූ ක්‍රීඩකෙක්, මොරටු විද්‍යාලයෙන් කලෙලි බැස්සේ. නැත්නම් පිටිකරුව අතුරට වේගෙන් පන්දුව යවන්න උත්සාහ ගන්නවා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම. චන්දන මහේෂ් වික්‍රමසිංහ එක් ඉනිමක උඩ පන්දු 7ක් රකගෙන තිබෙනවා. ඔබ දන්නවනේ කතාව නැද්ද? ඔහු සෙබස්ට්‍යන් කණ්ඩායමේ නායකයා හැටියට පොලිස් කණ්ඩායමට එරෙහිව පොලිස් ක්‍රීඩාංගණයේ දස්කම දැක්ුවේ. දුර්වල පන්දුවක් නිසි ප්‍රතිචාරය ලැබෙනවා ඒ අවස්ථාවේදී. ෂෙන් බණ්ඩාර ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ෂෝට් පන්දුවක් ෂෙන් බණ්ඩාර ඉතාමත් හොඳින් ක්‍රීඩා කරනවා, විශේෂයෙන්ම දඟ පන්දු යන්නට. ඉතින් මේ වගේ වැරදි පන්දු යැවීමට කිසිදු අවස්ථාවක් නැහැ ගාල්ල කණ්ඩායමට. විශේෂයෙන්ම මේ වගේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් සම්බන්ධතාවයක් ආරම්භ කරගෙන යද්දී තාමත් උදින් නැවතත් තවත් ලකුණු 2ක් කරා ප්‍රතිමාව කරගන්නවා ෂෙන් බණ්ඩාර සහ සම්මු අෂාන්. හරිත මම කලින් කිව්වා වගේ ෂෙන් බණ්ඩාර හෝ සම්මු අෂාන් දැන් හොඳ ආරම්භයක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඉතින් කණ්ඩායමට අවශ්‍ය මේ වෙලාවේ හොඳ සම්බන්ධතාවයක්, ඒ වගේම එක ක්‍රීඩකෙක් මේ දෙදෙනාගෙන් එක්කෙනෙකු හෝ අවසානයේ දක්වා ප්‍රතිකරණයේ යෙදීම. මේ හොඳ අධ්‍යාපනයක්, අධ්‍යයනයක් මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනාටත්. මොකද
අන්ත දෙකෙන් පන්දු යවනවා ඉතාමත් දක්ෂ දඟ පන්දු යවන්නන් තිබෙනේ. නිසා ඔවුන්ට ඔවුන්ගේ හැකියාව උපමට්ටම් කරන්න පුළුවන්. මොහොත් කරගන්න පුළුවන්. පන්දු අර 32ක් අවසන්. කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 153යි කඩලු 3යි. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. අර චන්දන මහේෂේ කතාව ඉවර කරන්නම්. ඔහුගේ දස්කම එක් කිනිමක උඩපන්දු 7ක් රැක ගැනීම තුන්වන ක්‍රීඩකයා අනිත් දෙදෙනාම ටෙස්ට් තරඟවලදී හෂාන් තිලකරත්න සහ ඕස්ට්‍රේලියාවේ කඩු රකින්න රොඩ්නි මහේෂේ දස්කම ඌට පෙර දක්වා තිබුණා. ලේසි පහසු කාර්යයක් නෙවෙයි. ඒ නිසා තමයි මේ පන්දු රැකීම කොතරම් වැදගත්ද කියලා අප සලකන්නේ මේ ක්‍රිකට් ක්‍රීඩාවේදී. ඒ වගේම හරිත දැන් මේ තරඟාවලියේ එක කණ්ඩායම තරඟ 8ක් සෙල්ලම් කරනවා. ඒ වගේම අවසානයේදී පොයින්ට්ස් ටේබල් එකේ උඩින් ඉන්න කණ්ඩායම් දෙක අවසාන මහ තරඟය එය දිවා රාත්‍රී තරඟයක් ලෙස පැවැත්වීමට ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය කටයුතු යොදා තිබෙනවා පෙබරවාරි 19 දක්වා. ඉතින් හොඳ තරඟාවලියක් වේ. විශේෂයෙන්ම මෙවැනි ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරලා ඒ වගේම ක්‍රීඩා කරන්න බලාගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයන් හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වේග පන්දු යවන්නන්ගේ හොඳ බලෑනියක් ඉන්න. ඉතින් හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි අනිවාර්යයෙන්ම මම හිතනවා තේරීම් කමිටුවත් බලාගෙන ඉන්න ක්‍රීඩකයෙක්. මේ වගේ ක්‍රීඩකින්ට මේ වගේ තරඟ අවස්ථාවක් ලබා දීම තාමත් හොඳ දෙයක්. ඒ වගේම හරිත තව දෙයක් තමයි දැන් අපි කතා කරා ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම, අශේන් බණ්ඩාර, රමේෂ් මිනිස් මේ හැම ක්‍රීඩකයෙක්ම තාමත් හොඳ පන්දුවක් හැම ක්‍රීඩකෙක්ම 2021 දී ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරේ. දැන් 2022 දැන් උන්ට මේ ජාත්‍යන්තර තලයේ සෙල්ලම් කරද්දී විශේෂයෙන්ම මේ වගේ තරඟ තාමත් තරඟාවලි තාමත් වැදගත් වෙනවා. ඔවුන්ගේ අපි කියන ෆෝම් එක තියාගෙන ඉන්න. මොකද ඉන්ටර්නැෂනල් මැචස් නැති වෙන අවස්ථාවකදී නැවතත් ඩොමෙස්ටික් මැචස් සෙල්ලම් කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මොකද මේ ෆෝම් එක තියාගෙන මේ විදියටම රිද්ම් එක යන්නේ. ඉතින් මම හිතනවා මේ වගේ තරඟාවලි සෙල්ලම් කිරීම ඉතාමත් වැදගත්. මේ තමයි සිදුවේ යුත්තේ. ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් ආයතනය එම වගකීම හරියට තේරුම් අරගෙන තියෙනවා කියන්න පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි ඔබ ආයතනයටත් මේ විශාල අභියෝගයක් වෙනවට කිසිම සැකයක් නැහැ. මේ තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් පවත්වාගෙන යන අතරතුර මේ මාධ්‍ය ආවරණය සජීවී ආවරණය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වාගෙන යාම අභියෝග තිබෙනවා. විශේෂයෙන් තරඟ දඹුල්ලේදී පැවැත්වෙනවා, පල්ලේකැලේදී පැවැත්වෙනවා. ඒ වගේම පවතින සෞඛ්‍ය ආරක්ෂක නීති රීති වලට අනුකූලව මේ සංවිධානය කරගෙන පවත්වා ගන්න ඕනේ. මේ අර පුද්ගල කල්පනාකරණය ඉතාමත් ඉහළ මට්ටමකින් පවත්වා ගන්න ඕනේ. තාමත් හොඳින් පන්දු යවන හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි ආරම්භක පන්දු යවන්න හැටියට නව පන්දුවෙන් පන්දු යවන්න හැටියට ක්‍රියා කළාට වඩා මේ මතක් පැරණි පන්දුව ඉතාමත් හොඳින් ඔහු කළමනාකරණය කරගන්නවා. දිනේෂ් චන්දිමල් ඔහුත් යුද හමුදාවේ හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි යුද හමුදාවේ දෙදෙනා අතර තිබෙන ඒ අවබෝධය අපි මෙහිදී කැපිපෙන ආකාරයෙන් ඉස්මතු කරන්න කැමතියි. අනිවාර්යයෙන්ම හරිත. ඉතින් මේකයි අපි බලන්න ආස ශ්‍රී ලංකාවේ දේශීය තරඟාවලි තුලින් ජ්‍යෙෂ්ඨ ක්‍රීඩකයන් නවක ක්‍රීඩකයන් සමග සෙල්ලම් කරලා ඔවුන්ගේ අත්දැකීම් බෙදාගෙන ඒ වගේම අපි දන්නවා මේ කණ්ඩායම් පහ බෙදා තියෙන ආකාරය අනුව ඔවුන් දන්නවා ඔවුන් තම ක්‍රීඩා සමාජයේ කොහොමද සෙල්ලම් කරන්නේ, කොයි වගේ රෝල් එකක්ද ඔවුන් මෙහි නොපෙනෙන පැත්ත තමයි ක්‍රීඩා සමාජ ඉතාමත් සීමිත ප්‍රමාණයකට කොටු වෙනවා මේ තරඟාවලිය හරහා. අපි කියන්නම් ඇයි කියලා. දැන්
හැම ක්‍රීඩා සමාජයෙන්ම ක්‍රීඩකින් 4 දෙනා බැගින් ක්‍රීඩා කිරීමක් සිදුවන්නේ නැහැ. ජාතික මට්ටමේ එහෙම නැත්නම් ශ්‍රී ලංකා ඒ කණ්ඩායමේ ක්‍රීඩකින් එකතු කරගත යුතුයි. ඒ නිසා මේ හැම ක්‍රීඩා සමාජයටම ඉතා ඉහළ මට්ටමකින් ඔවුන්ගේ තරඟාවලිය නිම කරන්න සිදු වෙනවා. මේ නිසා ක්‍රීඩකයොත් ඒ පිළිබඳව ලොකු අවධානයකින් ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන් ඉතින් සමන්ත දොඩම් වල තරඟාවලි කමිටුවේ ඉන්න ප්‍රධානියා ඔහු පැවසුවෙත් මේ තරඟාවලිය අවුරුදු 5ක් අවුරුදු 10ක් එක දිගට කරගෙන ගියාම තමයි මේකේ ප්‍රතිඵල අපිට දකින්න පුළුවන් වෙන්නේ. ඉතින් ඒ ප්‍රතිඵල දකින්න මේ තරඟාවලිය දිගින් දිගටම ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. පන්දුවාර 33ක් අවසන් කොළඹ කණ්ඩායම 155යි කඩලු 3යි. නේරඩි ඔලිබරපු යාල්පානතිල්ල මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇට්මෝරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිලක්කු මාහාන සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Favourite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final shot. මේ පන්දියවන්නන් කල්පනාකරණය කර ගැනීමත් මෙහිදී වැදගත් වෙනවා ගාලු කණ්ඩායමට. සමහරවිට පන්දියවන බලයනිය ශක්තිමත් වුණාට උන් හරියට කල්පනාකරණය කරගත්තේ නැත්නම් යොදවා ගැනීමේදී දුර්වලතාවයන් මතුවෙන්න පුළුවන්. ඒක තමයි හරියට අර මම කලින් පැවසුවේ දිනේෂ් චන්දිමාල් දන්නවා තේෂාන් හිට්ටිආරච්චි අන්තර් සමාජ තරඟවලදී මැද පන්දුවාරවල පන්දු යවනවා. ඉතින් ඒ දැනුමත් ඔහුට තියෙන නායකයා ලෙස ලොකු වගකීමක් තියෙනවා මේ පන්දුවන්නන් මාරු කිරීමේදී සහ වුන් කළමනාකරණය කර ගැනීම. අපි දැන් මේ පුනරූපණය අෂේන් බණ්ඩාර කලින් කිව්වා වගේ ඔහුගේ කාර්යභාරය මෙයයි. කොහොම හරි ලකුණු පුවරුව මාරු කරමින් ලකුණු ලබා ගැනීමෙන් සම්මෝෂාන් තාමත් හොඳ පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී නම් අපි දකිනවා මේ ඊටමත් හොඳින් ක්‍රියාත්මක වූ අවස්ථාවක් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට එරෙහිව මෙවැනි පහරක් එල්ල කිරීමට ඉතින් ශක්තිමත් විය යුතුයි. ඔහු තරඟය නිම කිරීමට දස්කම් දක්වා ඇති අර හොඳ ෆිනිෂර් කෙනෙක් හැටියට ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. තාමත් අවදානම් අවස්ථාවක්. ඔව් නමුත් හොඳින් ඔවුන් ඒ ලකුණ නිමා කරා හරිත පොඩි පොඩි අවදානම් ගන්න ඕනේ. මම හිතන්නේ ඒ අවදානම නම් ගන්න වුමනා වුණා කියලා. කොහොම නමුත් පන්දුව කෙලින්ම කඩුල්ලේ වැදුනා නම් අෂෙන් බණ්ඩාර සමහරට දුවද්දි දැවියාමකට හසු වෙන්න තිබ්බා. ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම තමන්ගේ සුපුරුදු අන්දමින් නෙමෙයි ගුවනට මුස කරමින් පන්දු යැවීමක් සිදු කරන්නේ නැහැ. ඔහු වේගෙන් පන්දුව පිටිකරුවා වෙතට යොමු කිරීමක් සිදු කරන්නේ. ඒ හරහා ඔහු නිරන්තරයෙන් පන්දුව කෙටි පන්දුවක් හැටියටයි පතිත කරන්නේ. පිටිකරුවන් ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන ඇති ආකාරයක් පෙනී යනවා. මේ ඉතාමත් වැදගත්. 34 වෙනි පන්දුවාරයේදී ලකුණු 8ක් ලබා ගත්තා කොළඹ කණ්ඩායම 163යි කඩලු 3යි. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. කුසල් මෙන්ඩිස් ක්‍රිෂාන් සංජුල සහ නුවනිදු ප්‍රනාන්දු දැවී ගිය පිතිකරුවන් හැටියට ආයිස් තීක්ෂණ වගේම රමේෂ් මෙන්ඩිස් කඩුව අතර සිටින පන්දු යවන්න. ඔව්
පළමු කඩුල ලබාගත්තේ මහේෂ් තීක්ෂණ, ඒ වගේම දෙවැනි කඩුල ලබාගත්තේ ජෙහාන් ඩැනියල්, ඒ වගේම තුන්වෙනි කඩුල ලබාගත්තේ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. පන්දු යැවීමේ වෙනසක් සිදු කරනවා දිනේෂ් චන්දිමාල්. ඔහු ධනංජය ලක්ෂාන්න නැවත ගෙන්වා තිබෙනවා පන්දු යැවීමට. හරිත මට පේන්නේ චන්දිමාල් බලන්නේ එක අන්තයකින් වේග පන්දු යවන්නන් හසුරුවාගෙන යන්න. විශේෂයෙන්ම මේ පන්දු අර 30 සිට 45 විතර වෙනකන් ඒ වගේ සැලසුමක් තමයි පේන්නේ. නමුත් අපි බලමු කොහොමද මේ වේග පන්දු යවන්නන් තිදිනා ඔහු හසුරුවන්නේ කියලා. විශේෂයෙන්ම ධනංජය ලක්ෂාන්ට තව පන්දු අර 6ක් ඉතිරි වෙලා තිබෙනවා. ඔහුවත් කැඳවා ගත්තේ ප්‍රතිවිරුද්ධ අංශෙන්. ඔහු මීට පෙර පන්දු යැව්වේ රාජ්‍ය පරිපාලන අංශෙන්. දැන් පන්දු යවන්නේ අපි ක්‍රීඩා විස්තර විචාරය ගෙනෙන අංශෙන්. මම හිතුවා මේ ජෙහාන් ඩැනියල්වත් මීට වඩා යොහුසුලුව පාවිච්චි කරයි කියලා මේ මැද පන්දුවරවලදී. ඒ නිසා පන්දුවර 40න් පස්සේ ඔහුව උපයෝගී කර ගනීද කියලා යම් කුකුසක් තිබෙනවා. ලක්ෂාන්ට වඩා වේගයකින් ඩැනියල්ට පන්දු යැවීමේ හැකියාවක් තිබෙනවා. පිටියේ ඔහුගේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන දිනේෂ් චන්දිමාල් નિયમિત පන්දු යවන්න નિયમિત ආකාරයට උපයෝගී කර ගැනීමට ගන්නා උත්සාහයේදී අපි අගය කරන්න ඕනේ. ඔහුගේ නායකත්වයේ පළපුරුද්ද උපරිමයට පාවිච්චි කරන්න ඕනේ මේ වන විට. සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගමින් යනවා මේ වන විට. ඒ නිසා මේ සම්බන්ධතාවය හරිහැටි කල්පනාකරණය කර ගැනීම පිටිකරුවන්ගේ වගකීම, වගේම ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ඉහළින් තබා ගැනීමත් ඔවුන්ට තිබෙන එක් අභියෝගයක්. ඔහුට පන්දු 45කදී ලකුණු 30ක් ලබාගෙන තිබෙනවා මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා. තුන්වෙනි කඩුල්ල දැවි ගිය ලකුණු 135 දී 135 ඉඳන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා ලකුණු 30ක් දැන් ලබාගෙන තියෙනවා. ඒ වගේම හරිත අපි මතක් කරන්න ඕනේ දැන් අපි කතා කරා ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායම 19 පාල ලොකුස්ලානේ ඔවුන් අවසන් කණ්ඩායම් 8 දක්වා ඇවිල්ලා තිනවා. ඒ වගේම තවත් සුබ පුවතක් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් වලට අද ශ්‍රී ලංකා කාන්තා කණ්ඩායම පොදු රාජ්‍ය මණ්ඩලයේ තරඟාවලියට සුදුසුකම් ලැබුවා. අද බංග්ලාදේශය පරාජය කරමින්. ඔව් කෙලින්ම ජෙහාන් ඩැනියල්ගේ අතට ඔහු පහර යොමු කරේ. සමුවශාන් දැවි යනවා. ධනංජය ලක්ෂාන් ඔහුව නැවත පන්දු යැවීමට ගෙන්වා දිනේෂ් චන්දිමාල් අවශ්‍ය කාර්යභාරය ඉටු කරනවා. කෙටි පන්දුවක්. නමුත් ක්‍රීඩකයාට අඩියක්වත් හෙල්ලෙන්න උවමනා වුණේ නැහැ. හරිත හතරවෙනි කඩුල දැවි යනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ නායක සමුවශාන්. ඔහුව ලකුණු 21කට දැවි යනවා. කොළඹ කණ්ඩායම දැන් 165යි කඩලු 4යි. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය කිழக்கு மாகாணம் Sugaddas Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Galle City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න.
වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. වයිට් පන්දුවක් අතරේක ලකුණු 14යි. තමයි අවසාන කඩුල්ල දැවි ගිය ආකාරය. සම්වාෂාන් උට තිබ්බා ක්‍රීඩාංගනේ ඕනෑම තැනකට ඒ පන්දුව පහර දෙන්න. නමුත් හොඳ පන්දුවක් හරිත මේ අපි කියන ස්ලෝ බවුන්ස් එක. දැන් දින තරඟවල T20 තරඟවල ගොඩක් භාවිතා වෙන පන්දුවක්. ස්ථානගත කිරීම හොඳයි. දුවදී දැවියාමකට තිබ්බ අවස්ථාවක් ඉක්මනින් මගහරවා ගත්තා. ලහිරු මදුශංකට හොඳට මෝනකම තිබ්බා දෙවන ලකුණු සම්පූර්ණ කරගන්න. කඩුලක් දවාගත් පන්දුවරයක් අවසන් වන්නේ. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. නවක ක්‍රීඩකයා ලහිරු මදුශංක. ඔහු කොළඹ කණ්ඩායමට ශ්‍රී ලංකාවේ ඔහු ක්‍රීඩා කරන ක්‍රීඩා සමාජය නීගම ක්‍රීඩා සමාජය තරඟ 70ක් ක්‍රීඩා කළ ලකුණු 899ක් ලබාගෙන තියෙනවා. ඔහුගේ හොඳම ලකුණු සංඛ්‍යාව ලකුණු 51යි. තුන්නිරියව දස්කම් දක්වන ක්‍රීඩකයෙක් ලහිරු මදුශංක. එක්දින ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ප්‍රහාරාත්මක වේගය තමයි වැදගත්. නමුත් ඔහුට අද සෑහෙන වෙලාවක් පිටිය රැඳි සිටින්න වෙනවා කණ්ඩායමේ ඉලක්කය සාර්ථක කරගන්න. ඔහු පන්දු යවන්නන්ගේ තුන්නිරියවුන් ක්‍රීඩකයෙක්ද නැත්නම් පිටිකරුවන්ගේ තුන්නිරියව් ක්‍රීඩකයෙක්ද කියලා එක එල්ලේම හඳුනා දෙන්න බෑ. ඒ වගේම හරිත අපි මතක් කරන්න ඕනේ ලහිරු මදුශංක ගියවසරේ ශ්‍රී ලංකාව සහ දකුණු අප්‍රිකාව අතර තිබ්බ තරඟයේදී ඔහු ආබාධයකට ලක් වෙලා ඔහුට ශ්‍රී ලංකාවට බැරි වුණා ලෝක කුසලානේ. ඔහු ඊට පස්සෙ ඇවිත් දැන් අද තරඟයේ සෙල්ලම් කරනවා. විශේෂයෙන්ම T20 තරඟවල ශ්‍රී ලංකාවට ලොකු දෙයක් කරන්න පුළුවන් ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් දැන් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම ඔහු පන්දුවාර 7ක් පන්දු යවා තිබෙනවා. ඔහුගේ මේ පන්දුවාර 3 හොඳින් පන්දු යවුවොත් විශේෂයෙන්ම මේ වගේ
ඩිසිප්ලින් බෝලිං කරන්න පුළුවන් නම් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමට දැන් පීඩනය නැවතත් කොළඹ කණ්ඩායමට ලබා දෙන්න පුළුවන්. අෂෙට් බණ්ඩාර ක්‍රියාත්මකයි. නැවතත් සීමා ඉරෙන් ඉදිරියට පැමුණා. පාද චලනය ඉතාමත් හොඳයි. අවදානමක් අඩු කරමින් එල්ල කරන ලද 4-5. දැනගෙන හිටියා පන්දු රකින්න කොයිද හිටියේ කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් පන්දුවාර 11 සිට 40 දක්වා ක්‍රීඩකයන් 4යි යාර 30 සීමාවෙන් එපිට යොමු කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක නිසා ඒ ඇඩ්වාන්ටේජ් එක මේ වෙලාවේ ලබාගත යුතුයි හරියට. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාර 40න් පස්සේ මේ පන්දුවාරේ ඒ පන්දුව යවුවන ඒ ක්‍රීඩකයා අනිවාර්යයෙන්ම ඉන්නේ 4 සීමාව රකින්න ස්ථාන. ඉතින් පළමු පන්දුව තුනට ලකුණු ලබාගත නොහැකි වුණත් දැන් පන්දු පහකදී ලකුණු 5ක් ලබාගෙන තිනවා මේ පන්දුවාරයේදී. අෂේන් බණ්ඩාර අනිවාර්යයෙන්ම පන්දුවාර 50 අවසානයේ දක්වා ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. පන්දුවාර 36ක් අවසන් කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 172යි කඩලු 4යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. overs completed. Colombo 172 for 4. A good platform has been set for this final 14 overs. Dhananjay Lakshan will continue. He's been pretty decent for Galle. Very good running between the wickets. Soft hands from Ashane Bandara and a good response from Lahiru Madhushankar. Both these batsmen very quick between the wickets. Partnership built. Ashane Bandara and Lahiru Madhushankar is very, very important for Colombo. Target number 6, Lahiru Madhushankar, immense experience in the domestic circuit, has been in the system for a very long time. Unfortunately got injured during the last game he played for Sri Lanka against South Africa. If I remember right, was a dislocated shoulder. And this is his chance to make amends of it. It's a very good work in the field. Caught Madhushankar by surprise. This is the second power play in progress. This will go on till the 40th over, where only 4 fielders will be outside the circle. And after that, for the final 10 overs, 5 fielders will be allowed outside the circle. Missed out there, Ashane Bandara. Looked like it was written all over a boundary. Again, Dhananjay Lakshan digging it short. It's hanging up to be hit, and Ashane Bandara unfortunately finding the field at short mid-wicket. Yes, they've been pretty decent in the field. Some good stops, and they've held on to their chances as well. The bouncer boy did work out with Samoa Shan. The ball he did get out. The previous one was also a bouncer, was called one for the over. And then Dhananjay Lakshan digging another one. And Samoa Shan only finding the field at deep square leg, which was good thinking. Don't think Samoa Shan did expect another bouncer consecutively. As you speak, another one. Looks like at bottom edge. Played too early there. Lahiru Madhushankar, and full credit for Dhananjay Lakshan to giving it all. Another timely breakthrough from Lakshan.
And his short ball ploy working well. Madhushankar threw the shot way too early, handing a simple catch to Dinesh Chandimal. Madhushankar makes that slow walk back to the pavilion. He made only 1 run of 3 balls. Colombo now 175 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Once again, that short ball from Dhananjay Lakshan. He's bowling a very good spell in these middle overs for Galle. Couple of wickets to push Colombo back. Madhushankar clearly disappointed. Played too early, didn't he? Way too early, and only resulting in Dinesh Chandimal grabbing an easy opportunity. And full marks to Dhananjay Lakshan. There was not much help from the surface. Still having the big heart to come running and buy a wicket for this team. This is Tarun Ratnayake, the new batsman. 31 games, average of 19.31, an impressive strike rate of 95. I think that Colombo will need some runs from his bat for sure. Ratnayake does that one go through to the wicket keeper as it completes over number 37. It's 175 for 5. Unanimous decision. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. .175 for 5 with 13 overs to go for Colombo in this opening day of this provincial tournament, the National Super League 22 organized by SLC. This good running, very good running. Good understanding between the two batsmen, and Dinesh Chandimal, the captain, bringing in the changes. Station into his 6th over. Got 4 more overs after this. That is a replay from the previous delivery. Good fielding effort, not good enough. By avoiding to avoid the single between Nashin Bandara and Tarun Ratnayake. It's a slip in place for Tarun Ratnayake. Tikshana look to spin the ball away from Ratnayake. There you go, straight away. He gets that spin, and the ball goes to the safe hands of Priyamal Perera at first slip. Perfect right arm off spinner's delivery, coming round the wicket, angling it in and turning it away. And Tarun Ratnayake just leaving his bat just outside the off stump. And Priyamal Perera, one of the best fielders in Team Galle, is not going to miss out on that easy occasion. Tarun Ratnayake came, Tarun Ratnayake gone. Second delivery. Colombo 176 for 6.
The tall Himesh Ramanayaka walks out to the middle. His team in a spot of bother now. 6 down with almost 13 overs to go. Ashane Bandara, 27 not out of 34 balls. He will hold the key as they bat deep into these innings. Ramanayaka, an average of 14, more known for his bowling, but an impressive strike rate of 95 and a best score of 54 as well. As someone who could hit the long ball. The start is very important. That Ramanayaka takes a little time. It's already 6 wicket gone for Colombo. Not much batting to come. And this young man Ashane Bandara will have a huge responsibility in getting a decent score to defend when Colombo comes in to bowl. Got a good spin bowling cartel. Just that number of runs in the board with the experienced batting lineup as a goal. It's going to be very, very crucial. Tikshana 2 for 21 of 5.5. Impressive figures so far. Very good fielding. I think Himanshu Lianage completes over number 38. It's 177 for 6. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. .177 for 6 after 38 overs. Dhananjay Lakshan to continue. Picked up 2 important wickets, putting a break in Colombo teams putting runs on the board. Easy single towards third man by Ramanayaka. Sort of soft hands. He's into his 7th over, Dhananjay Lakshan. Started off pretty well. Swung the ball either side, and now there's bouncers, the slower deliveries, back of the lane deliveries, in taking 2 wickets, important 2 wickets I should say, for goal. That's what Bandar has been good at, rotating the strike. He's on 28 now. Galle and Colombo both missing their regular captains. Dasun Shanaka for Colombo and Angelo Matthews for Galle. And Sammu Ashan and Dinesh Chandimal replacing those 2 for this game. It's good batting, very good batting. With a young all-rounder, Himesh Ramanayaka, plays by Sissi, tall, lanky, and gets some decent bounce on his day, competing with immense courage against Dhananjay Lakshan, who picked up 2 wickets in this spell. Once again done for pace. Dhananjay Lakshan digging it into the pitch. And the ball coming off pretty slow off the pitch. That's been working well for him.
done for lack of pace. Again, Ashen Bandara way too early to the stroke. Still to come, Kalna Perra, Kavindu Nadishan and Prabhat Jayasuriya for Colombo. Yes, Kalna Perra is also a decent batter down the order, and Kavindu Nadishan as well, I think, has a first class 100. So very close to call for a wide. Two umpires thinking otherwise, letting Dhananjay Lakshan off the hook. That's a peach of a delivery. Unfortunate not to clip the stumps, as it brings to an end over number 39. It's 180 for 6. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Slip in place for Tikshana against Ramanayaka. Nicely punched down to long on. He's looked good since he walked out to the middle. He's got a single of every ball he faced. Sensible, very sensible. Understanding there's 11 more overs to go. It's important the foundation has to be laid right now. Probably the last 3-4 overs. The batsman will go hard. Full toss this time. Mahesh Tikshana, a rare loose delivery. And Ashen Bandara went straight as an arrow to collect a boundary. That's what Bandara needs to do, punishing that loose ball. And once again, making use of this last over of the field restriction as well. Wonder if that was a bit of a leg spinner from Tikshana. We haven't seen much. Mahesh Tikshana dishing it out. Mainly spin the off spinner. As I said, a rare loose delivery. Mahesh Tikshana set the standard so high. 1 or 2 loose deliveries could not be a bit too much. It was a 7th over. Another carom delivery that occasion. Ashen Bandara, the straight bat, loves to play a lot of horizontal strokes, reverse sweeps. Understanding the situation, not taking too much risk. It's probably something new that Tikshana is working on, that leg spinner that he tried a couple of balls back. This time, back to that carom ball, which we are all very used to now. Dinesh Chandimal having the 5th fielder is mid-off, dropping down the cow point fielder, trying to get batsman to go over the top of mid-off. Slightly short this time. A good effort at short extra cover, looks like Premar Perra, and saving at least a single for his team. Replay there. Nicely timed. Brilliant effort, but not good enough to cut off that single. End of the 40th. The second power play as well. Called Colombo 187 for 6. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Dhananjay Lakshan has been
Replaced now by Jayavikrama, who's got a couple of overs remaining. Lakshan probably being saved towards till the end. He's got 3 overs left as well. Yeah, Dinesh Chandrakumar bringing in the changes as we see umpire Rohit Kottachi signaling third power play. Means that 5 fielders can be stationed outside the 30-yard circle. Chandrakumar still on the attack, having a slip fielder, that's Priyamal Perera. With Praveen Jayakumar turning it away. 2 from the 2 right-handers. That's beautifully caught by Priyamal Perera. Nicely bowled as well from Jayavikrama and drawing Ramanayaka into that drive, and a good low catch from Priyamal Perera as well. Yeah, ideal, isn't it? Changing, bringing the slip fielder, and ideal left armers delivery, curving it in, turning it away, and young Himesh Ramanayaka hard hands, resulting in that catch being carried all the way towards the first slip. Priyamal Perera was quite deep to get himself out. Ramanayaka gone for 5. Colombo 187 for 7. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. නොනවතින කතාවත් තේමමයි. මිස් නොවී ආතරෙත් තේමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Colombo now in a spot of bother, 187 for 7. Abidul Nadishan is the new man. His stats only 4 games, an average of 15 and a strike rate of 86, but he does have a first class 100, so definitely very capable with the bat and a very promising leg spin as well. A young leg spinner making some strides, are important for him as well. Try to make a mark. Very impressive during the under-19 sim what he had. Played brilliantly, and this is occasion to showcase his batting talent as well. This was Ramanayaka, bit of a loose shot as well. Good fielding in the deep, but Nadishan gets off the mark. It's important that Colombo bat these 10 overs, try to get some sort of a score, maybe 220, 230. They'll be happy with anything over that. And definitely it's a criminal not batting 50 overs in a first innings, winning the toss and batting first. Shane Bandar, the lone batsman, battling it hard for his team. We mentioned before, Roscoe Kavindra, definitely a decent batter who could hang around. But it's going to be tough work with especially deliveries like this. Here's Colombo 135 for 2 at one stage, and losing 5 wickets for 53 runs since then. This was a much better over from Jayavikrama to complete over number 41. It's 188 for 7. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිදාස ඇට්මෝරටුව ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය paparedo.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට
Nicely worked off his pads by Kavidun Adishan. That will be his role from here on to get the senior partner Shane Bandar on strike. It's been a challenge for young Kavidun Adishan, especially under these heavy expectations, under pressure. Almost international quality bowling attack of Galle. Change in the field. Ramesh Mendis bringing that long off fielder inside the circle now. Played once again from Nadishan. This is the scores from the other game, Dambulla versus Jaffna. Jaffna 206 for 7 after 37 overs. Identical scores almost in both games. Both the teams are losing lots of wickets, aren't they? Liking. Ramesh Mendis bowling pretty slow, not giving much space. Shane Bandara, 2 deliveries before to Kavidun Adishan, was much slower and had ample time to rock back to the bat's foot. That did look very close. Ramesh Mendis firing it nice and straight, and once Shane Bandara missed that, looked dead for all money. Yeah, definitely looked like clipping the leg stump. Understand why the decision was given. In real time, looked very close, and umpire Galle Disanayake obliging in sending Shane Bandara back for 34. Colombo 191 for 8. Pereira strides out to the middle. Colombo have been losing wickets in a cluster now. Pereira not much to be shown with the bat, but he's definitely a bit more capable of a batsman than what his stats show. Nicely bowled by Mendis. Held the outside edge, getting Pereira off the mark, and a couple of runs for him. This was Bandara playing all around it and missing a straight one pretty much. Umpire Galle Disanayake obliges the appeal. So 8 overs to go, 193 for 8 Colombo. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Expensive stroke from Nadishan. Not making connection with it though. Very expensive. Kavidun Adishan. That stroke resulting in a short mid-wicket field, dropping down to deep mid-wicket, long on, up at mid-on, inviting Kavidun Adishan to use his fade. Outside edge again. This nice pace being bowled by Praveen Javed, inviting the batsman to drive.
having a slip field as well. Ready, Kalana Perra and Kavinda Deshan have the patience to get the storm, and probably, as you saw, that the last 2-3 overs got to be the overs that Colombo should be targeting the big strokes. At the moment, these two batters, at least for the next 5 overs, got to work the singles and make sure they bat the 50 overs. Confusion, but a good call in the end from Nadishan. Excellent work from Priyamal Perera at short mid wicket. Yeah, Priyamal Perera, nicknamed as Bullet, did through it as soon as possible. Lucky Kalana Perera was in. Dinesh Chandimal got the right fielders at the right positions. Very important to do that. Ramesh Mendis at leg gully, ready for that catch. 194 for 8. 7 overs to go after this. Look at those fall of wickets. 135, 165, 175, 176, 187 and 191. So plenty of wickets in the last few overs. As that completes over number 43, it's 194 for 8. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. පන්දුවර 43ක් අවසන් ලකුණු 194යි කඩුළු 8කට ලකුණු 250කට ආසන්න සංඛ්‍යාවට යා හැකිව පැහැදිලිවම තිබුණු ඉනිමක්. මොකද අර්ධ ශතක දෙකක ප්‍රථම කඩුළු දෙකේ සමතුලිතතාවයන් තිබුණු කණ්ඩායමක්. නමුත් මැද පෙළ ගරා වැටීමත් එක්ක සිදුවුණු විනාශයේ තරම හේතුතුනේ දහවලේ සජීවී විස්තර විචාරයට මාත් සමග දමිත් දීරසිංහ. ලබන දමිත් මෙහෙම වුණ ගැසීම සැහැණ කලකින්. දිනේෂ් ලකුණු 165ට කඩලු 3ක් දැවි ගිය අවස්ථාවකදී තමයි හොඳ ස්ථානයක හිටියා කොළඹ කණ්ඩායම. නමුත් අන්තිම කඩලු 5 ලකුණු 26ක් වගේ ලකුණු සංඛ්‍යාවකට දැවි ගිහිලා තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔහු ඒ රිවර්ස් ස්වීප් පහර ක්‍රීඩා කිරීමේදී මම හිතන්නේ පන්දුවගේ නිකට ප්‍රදේශයේ වැඩි තිබෙනවා. ඒ අනතුරු සිදු විය හැකි. මොකද පහතින් එන්නේ පන්දුව. පිටේ ඉහළ අග්‍රේ වැදුනොත් ඊළඟට හොයාගන්න බොහෝ විට නිකතාසිත කලාපය. ඔව් මොකද කවිඳු නදීෂාන් කියන ඉතින් පොඩි කොට ක්‍රීඩකෙක්. ඉතින් හොඳ පන්දු යවන්නේ ඔහු ඔහුගේ මූලික දායකත්වය ලබා දෙන්නේ කණ්ඩායමට පන්දු යවන්නේ ලෙස ශ්‍රී ලංකා 19 පාල කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකෙක්. දක්ෂ දාන පන්දු යවන්නේ. රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දු යවන්නේ. කරපාදෙට මිනිතමත්ම හොඳින් මැනික් කඩු චලනය කළා. නමුත් වේගයක් තිබුණේ නැහැ පන්දුව ෂෝට් මිඩ් ඔන් කලාපේ. ඇත්තටම මැද පෙළ පිටිකරුවන් ඔබ කිව්ව ආකාර ලකුණු 26කට කඩලු 5ක් බෙද වැටීම තමත්ම අවාසනාවන්ත තත්ත්වයක්. මොකද පැහැදිලි ගමනක් තිබුණා. තමත්ම හොඳ ගමනක් තිබුණා. මුල් පෙළ පිටිකරුවන් ලකුණු 4 හිටියේ. කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 37කට, ක්‍රිෂාන් සංජුල ලකුණු 46කට, රොනිදු පනන්දු ලකුණු 30කට, සම්මෝෂාන් 21ක් සහ ආෂෙන් බන්නර 34ක්. තාමත් හොඳ පන්දුවක් ඒ අවස්ථාවේදී රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගෙන් වේගය වෙනස් කරමින් පන්දු යවනවා. ඉතින් ඒ පන්දුව ටිකක් වේගයෙන් යොමු කරා රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ආරක්ෂාකාරී කඩුළු මතින්මයි පන්දුව ගමන් කළේ. ආරම්භයේදී තමත්ම පහසු වේගයක් තිබුණා. අන්තිම වේගයක් තෝන් සතුව තිබුණා. 5කට වඩා වැඩි වේගයකින් නෝන් පන්දුවර 20 අවසන් කළේ ලකුණු 98කට. ඒ අතින් බැලුවාම ගාලු පන්දුවන්වන් තරගයට හොඳින් අවතීර්ණ වී තිබෙනවා. නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ 44 වන පන්දු වාරය 194යි කඩුළු 8යි. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go.
with Rewind and Catch Up TV. Don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. වෙනසක් ප්‍රවීන් ජයවික්‍රම මෙට පෙරාතුව පන්දුව වන්තයෙන් දැන් මහිස් තීක්ෂණව කැඳවා තිබෙනවා. විශේෂයෙන්ම ජයවික්‍රමගේ පන්දු වාර 10 නිමාව දැක තිබෙන්නේ 46යි එක් කඩුලයි හොදවාගත්තේ තීක්ෂණය. ආරක්ෂාකාරී ලකුණක් නැහැ. විශේෂයෙන් ප්‍රවේශ මෙන්ඩිස් සහ මහිස් තීක්ෂණ තමයි ප්‍රබල අභියෝගයක් එල්ලකොට තිබෙන්නේ. දෙදෙනාම කඩුළු දෙක බැගින් ලකුණු 20 ගණනකට. රකෙන්නට පැමිණෙන ද්‍රව්‍ය පහරෙල්ල කරනවා. එන්නේ පායන දෙසින් ස්ථානගත කිරීම ඉතාමත්ම හොඳින් පන්දු යදී යනවා මිඩ්විකට් කලාපයේ වෙත. අසලදී බිම නතර බිම වැතිරමින් පන්දු නතර කරගන්න දී ක්‍රීඩකයන් පහසුවෙන්ම ලකුණු 3ක් කරව තේරෙනවා. ඒ ලකුණු 3 සමගින් මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව දැන් ඉහළ නගින්නේ. ලකුණු 197ක්. එවගේම දිනේශ් දැන් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේම වගකීම වන්නේ කෙසේ හෝ පන්දුවාර 50 දක්වා ක්‍රීඩා කිරීම. මේ අපි කලින් දැක්ක පන්දු රැකීම ඉතාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී. සෑහෙන දුරක් දිවගෙන ආවා පන්දු රැක ගැනීම සඳහා. වේග පන්දු යවන්නෙක් ලෙස ඒ වගේ දායකත්වයක් ලබා දෙන්න පුළුවන් නම් පන්දු රැකීමේදී තාමත් හොඳ දෙයක් කණ්ඩායමට. කවිඳු නදීෂාන් ඔහුත් දින පිටිකරණයේ යෙදී හැකි ක්‍රීඩකයෙක් දිනේශ්. ඔහු කියන්නේ තුන් දින තරඟවලදීත් ලකුණු 100ක් ලබාගෙන තියෙනවා. CCC කණ්ඩායමට ඔහු වසර කිහිපයකට පෙර ක්‍රීඩා කළේ CCC කණ්ඩායමට. දැන් ඔහු SSC කණ්ඩායමට ක්‍රීඩා කරන්නේ. නමුත් තුන් දින තරඟයකදී ලකුණු 100ක් ලබා ගන්නවා කියන්නේ ලේසි පහසු ක්‍රීඩකයෙක් නෙමෙයි. විශේෂයෙන්ම පන්දු යවන්නෙක් වෙලත්. ඒ වගේම අපි දන්නවා කලන පෙරේරා ඔහුටත් හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදෙන්න පුළුවන්. අර්ධ ශතකයක් කියනදී අහම්බයකින් බෙන් සිදුවිය හැකි. නමුත් ශතකයක් ඒක පහසු කාරණාවක් නෙවෙයි. පිටිකරණයේ හැකියාවක් තිබිය යුතුමයි. එසේ නොවන ක්‍රීඩකයෙක් ලකුණු 100ක් වාර්තා කිරීම කරන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒවර උඩ පන්දුව දැක්කන උත්සාහ කළා. කෙසේවත් ට්‍රැක් යන හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. රැකගත යුතු උඩ පන්දුවක්. තීක්ෂණට හිමි වෙන තුන්වන කඩුල්ල. රමේෂ් මෙන්ඩිස් ස්ලිපි පන්දු රකින්න. අද අවස්ථා කිහිපයක්ම මේ ආකාරයේ ලබා දුන්නා. දිනේෂ් චන්දිමාල් ලතින් තරගයේ ආරම්භයේදීම කඩුලක් දවාගෙන සදා තිබූ අවස්ථාවක් ගිලී හිටියා. ඒ වගේම දිනේෂ් මට තියෙන ප්‍රශ්නේ අපි දැක්ක ජෙහාන් ඩැනියල් ප්‍රේමාල් පෙරේරා ඉතාමත් හොඳින් ඒ පන්දු රකින්නවා ස්ලිප් එකේ. ඉතින් ඒ වගේ වෙලාවක ඇයි රමේෂ් මෙන්ඩිස් ස්ලිප් ස්ථානයේ පන්දු රැක්කේ කියලා. පන්දු වර 45ක් අවසන්. කොළඹ කණ්ඩායම ලකුණු 200යි කඩලු 8යි. රමේෂ් මෙන්ඩිස් එතප පන්දුවම සඳහා සූදානම් වෙන උඩ තව පන්දු අර දෙකක් පමණයි ඉතිරිව තිබෙන්නේ. නාදිෂාන්ට එරෙහිව පන්දුවන්නේ. සෑහෙන ගෝලට මුසු කරමින් පන්දු ක්‍රියාත්මක කළේ. දඟ කැවේ කියා හිතුවා පිටි කරනවා. නමුත් ඔහුගෙන් සෑහෙන ඈත. මේ තනතිරුවේ මාදුතු එක් ප්‍රධාන කාරණාවක් තියෙනවා. ඒ තමයි සාමාන්‍යයෙන් වෙනදාට වඩා වේගවත් බවක් තියෙනවා දඟ පන්දු කරනවා. හදන්නේ මේ පන්දුවත් ඉක්ලුණා. දඟ කැවුණා. වයිට් පන්දුවක් හැටියට පායමින් පිටිට. මේ මැනවින් භාවිතා කළ විශේෂයෙන් මහේෂ් තීක්ෂණ සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස්. ආසන්නතම අවස්ථාවක්. පන්දුවක් ලෙස පන්දු පිළිකරුවා වෙත පැමිණි පෙර පාදයේ පැහැදිලිව පැමිණි යුතු අවස්ථාවක්. පසුපස පාදරය යන උත්සාහ කළා. නැත්නම් ගිලිහුනේ අවස්ථාවක්. chance එකක්. තම තොලින් ඔහුගේ වේගය පාලනය කරනවා
දිනේශ් විශේෂයෙන්ම රමේෂ් වෙන්ඩීස් ඔහු දන්නවා මොන පන්දුවද අයියෙන් පන්දු යවිය යුතු මොන පන්දුවද වේගය අඩාල කරලා පන්දු යවන්න ඕනේ මොන පන්දුවටද ෆ්ලයිට් එක දෙන්න ඕනේ කියලා සහ ඔහු දන්නවා දැන් මේ මොහොතේදී පිටිකරුවාගේ හිතේ තියෙන දෙගිඩියාව. ඔවුන්ට පන්දුවර 50ම පහර දියත් යුතුයි. ලකුණුත් ලබා ගත යුතුයි. ඒ නිසා එක් වරම ගෝලට මුසු කරමින් ඉදිරියට කැදෙව්වාම පිටිකරුවා දෙගිඩියාවට පත්වනවා. ලකුණුද කඩුල්ලේ රැඳී සිටිනවා. මෙන්න මෙවර පිළිතුරු ලකුණු එල්ලකල පහල පිටේ ඇතුළේ අග්‍රය. ඇතුළත අග්‍රය වදින්නේ කෙලිම ඩීප් මිඩ් විකට් කලාපේ. එක ලකුණක් එවර තරම් කරනවා. ලකුණු සමගින් පන්දුවරය. වයිට් පන්දුව පිටිරි ලකුණු 202යි. කෙසේ වෙතත් ලකුණු 225කටවත් සේන්දු වුණොත් කොළඹ කණ්ඩායමටත් යම් අභියෝගයක් ලබා දිය හැකි මා විශ්වාස කරනවා. සන්ධ්‍යාව වන විට දඟ පන්දු වන්නට මීටත් වඩා දෙයක් මේ තනතිරුවෙන් කරන්න පුළුවන්කම ලැබෙයිද? ස්ලිප් එකකින් දෙදෙනෙක් රඳවා දැන් පන්දු යන්නේ. ඒවත් පහරකට උත්සාහ කළා. ඉලක්කයක් දෙන්නේ නැහැ. වේගයේ පමණයි. සාර්ථක නැහැ. පන්දුවරය අවසන් ඒ 46 වෙන්න ලකුණු 202යි පඩුලකට. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හෝ බිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. ක්‍රීඩාව සඳහා ඉතාමත් උචිත කාලගුණක තත්ත්වයක් අද දවස පුරාම SSC පිටිය පුරා දකින්න පුළුවන්. මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දුව රටයි ලකුණු 34යි කඩුළු 2යි. මහේෂ් තීක්ෂණ දිනේශ් මේ තරඟයි මම තව එක්කෝ තව තරඟ දෙකක් වැඩිම සෙල්ලම් කරයි ඕස්ට්‍රේලියාව බලා යෑමට පෙර අපි දන්නවා පෙබරවාරි 11 ආරම්භ වෙනවා ශ්‍රී ලංකාව සහ ඕස්ට්‍රේලියාව අතර T20 තරඟ පහක්. මොකද මේ අවුරුද්දෙත් ලෝක කුසලානයක් තියෙනවා. මේ පැවැත්වෙන ඕස්ට්‍රේලියාව ඉතින් මේ තරඟාවලියට යන කණ්ඩායමට හොඳ අවස්ථාවක් තියෙනවා. මේ තරඟාවලියක් සෙල්ලම් කළා ඒ කන්ඩිෂන්ස් වලට හුරු වෙලා විශේෂයෙන්ම ලෝක කුසලානේ ජයග්‍රහණය කරපු කණ්ඩායම ඕස්ට්‍රේලියාව කලින් පෙරේරාගෙන් ඉවරනම් ලකුණු 6ක්. එළවීමක් නෑ පන්දු පතිදනවා තමයි අනිකර රස් පහර පොල්ලකේ. පන්දු පිටිකරුවා වෙත කෙලින් මේදී ඔහුගේ පිට ආවේ ඔහුගේ ශරීරය හරහා ගමන් රේඛාවේ නමුත් පිටත් පන්දුවත් මුණ ගැසෙන්න ඕන නියම තැනදී ඒ මුණ ගැසීම සිද්ධ වුණා. එහි අවසානයේ මුණ ගැසීමේ අවසන් ප්‍රතිඵලය ලකුණු 6ක් දැවැන්ත යෝධ ලකුණු පූර්ව දෙසින් ලකුණු 6 වාර්තා කරගන්න. මේ වෙලාවේ හැටියට ඒ පහර සෑහෙන අගනා වටිනා පහරක්. 209යි දැන්. කඩුව විවෘත කරමින් ඉවර පිටින් ආක්‍රමණයකට උත්සාහ කළා. ඒක ඉන්න 204 සීමාව අභියස පන්දු රකින්න දෙදිනෙක පමණයි ස්පීකර් කවසා ලෝන් ඕෆ් කලාපේ. ෆික්ෂන් ගිනවන පන්දු වල. ඒවරේ තමත් නොහොදින් පන්දු ක්‍රියාත්මක කළා. පිටිකරුවා හැඩ ගැහුණා එක ලකුණක් නෙමෙයි. 210. මොහොන් දෙදෙනත් දිනේශ් දැන් ලකුණු 19ක් ලබාගෙන තියෙනවා මේ 9 වෙනි කඩුලට පන්දු 29කින්. කෙසේ හෝ ඔව් අපි සම්බන්ධතාවයක් ගැන කතා කරද්දිව තව පොඩ්ඩක් ගැලවෙන්නේ කොහොමද කියන එක ප්‍රශ්නාර්ථය අද පිටකරුවන්ගේ පාර්ශ්වයේ සෑහෙන වාසනාවන්තයි. මේ වැනි අවස්ථා 3-4ක් මේ ඉනිම පුරා දකින්න දුන සාමාන්‍යයෙන් ඉනිමකට එකක්වත් දක්නට නොලැබෙන ආසන්නතම අවස්ථාව. පන්දුර පොල් කිරීම පන්දු මිඩ්විකට් කලාපයේ විසින් ඉහළින් ඇදී එන්නේ රැක ගන්නවා ලෝන් ඕන් කලාපයේ සිට යනවා පෙර ගැලවෙන්නට වාසනාව දුන්නා. මෙවර ආපසු ක්‍රීඩාගාරයට හැරෙන්නට අයෝඩ සිදුවන්නේ. දෙවියන්නේ ඔව් කවිදු නදීෂාන් හොඳ පහරක් නෙමෙයි දිනේශ්. මොකද කෙටි පන්දුව උට අවස්ථාව තිබ්බ මිඩ්විකට් කලාපයට යොමු කරන්න. නමුත් මුදිත ලක්ෂාන් තාමත් හොඳින් ඉවර පන්දුව රැකගත්තා. මේ දෙවියන්නේ 9 වෙනි කඩුල්ල කවිදු නදීෂාන් ලකුණු 7කට දැවියනවා. කොළඹ කණ්ඩායම පන්දුවාර 47කදී පන්දු 9ක් දැවි ලකුණු 210.
Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ලකුණු 210යි කඩුළු 9ක් බිඳ වැටි අවසන් තවත් පන්දු 18ක් ඉදිරිව තිබෙනවා. උත්සාහ කළොත් මේ පන්දු 18 ලකුණු 18ක් හෝ වාර්තා කරන්න ඒ ගෞරවාන්විත තත්ත්වයකට කොළඹ ඉනිම කැඳවාගෙන යන නියමිතයි. ප්‍රභාත් ජයසූරිය නවක පෙතිකරුවා හොඳම ඉනිම ලකුණු 23ක්. ධනංජය ලක්ෂාන් කැඳවා තිබෙන්නේ පන්දුවේම සඳහා. ධනංජය මේ පන්දු වාරය ආරම්භ කරන්නේ වයිඩ් පන්දුවකින්. ධනංජය ලක්ෂාන් මේ ක්‍රියාත්මක කළේ ඔහුගේ 6 වන වයිඩ් පන්දුව. අමතර පන්දු වාරයක් ලක්ෂාන් ක්‍රියාත්මක කර තිබෙනවා. ඔහු ඉතාමත් හොඳින් පන්දුව විශේෂයෙන්ම අලුත් පන්දුවෙන් කඩලු 2ක් ලබා ගත්තා. ඒකට අවස්ථාවක් තියෙනවා තුන්වෙනි කඩලත් ලබා ගන්න. විශේෂයෙන්ම නම්බර 11 සහ 10 ක්‍රීඩා කරද්දී වේග පන්දුවන්නෙක් ගෙන් නායකයා බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කෙසේ හෝ ඉක්මනින් කඩලු ලබා ගන්න. කල්යල් මැනීමේ තරම් හොඳ මට්ටමේ තිබෙන පිටිකරුවන් නොවේ අවසන් පෙළ පිටිකරුවා. ඔවුන්ට කල්යල් ලබා නොදී වේගයෙන් පන්දුව කඩලු තුලට ක්‍රියාත්මක කළ යුතුයි. 212යි පෙර ලකුණු 5 ලකුණක් හැටියට මුල් ලකුණු සංඛ්‍යාවට අවසන් දැඩි යාම. ඔහුගේ ශාරීරික සමබරතාවයත් මතක් ගිලිහි ගියා. සහ සෑහෙන කලින් ඔහු පන්දුවට පහර එල්ල කළා. එන්නට ඉඩ දී පහර එල්ල කරා නම් සාමාන්‍ය ලොන්ඩන් කලාපයට යන්නේ නැහැ පන්දුවක්. ඒ වර ඉහළ නගින පන්දුවට එල්ල කරන පහර පිටේ පිටාග්‍රේ වැඩි උඩ පන්දුවක් ලෙස නමුත් තර්ඩ් මෑන් ක්‍රීඩකයාට එන්නට ඉඩක් නැහැ පන්දුව වෙත. තවත් වාසනාවන්ත කොට බැලක්. කලින පෙරේරා අනිවාර්යයෙන්ම දිනේෂ් ඔහුගේ පාරවල් වලට යනවා. මොකද ඔහුට හැකියාව තියෙනවා ලොකු පාරවල් කරා යන්න. නමුත් ඒ අවස්ථාවේදී හරියට ඔහුට පිටේ පන්දුව හරියට කනෙක්ට් කරගන්න බැරි වුණා. නමුත් වෙලාවේ කෙසේ හෝ මේ ඉතුරු පන්දු 16ක් ක්‍රීඩා කළ යුතුයි. කරුවා වෙතටම පන්දුව ක්‍රියාත්මක කරන ගත් සැනින් කඩුල්ල දෙසට දැවියාම ස්ථිරයි. ඒ අනුව සියලුම ක්‍රීඩකයන් දැවි යනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ. ලකුණු 213ක් වාර්තා වෙද්දී ඉතාමත්ම අගනා පන්දු රැකීමක් ඉවර පන්දු යවන්නා දිවවෙත් දිවෙන ක්‍රීඩකයාගේ ශාරීරික ඝට්ටනය වන්නට ගොස් ආපසු හැරි ඉන් අනතුරුව පන්දු ලබාගෙන ගත් සැනින් කඩුල්ල වෙතම යොමු කළා. ධනංජය ලක්ෂාන් ඉතාමත්ම හොඳ පන්දු රැකීමක් ක්‍රියාත්මක කළේ. වේග පන්දු යවන්නෙකු හැටියට 213යි සියල්ල අවසන් කොළඹින්. මේ තමයි අවසාන කඩුල්ල. තාමත් හොඳ කිසිදු සැකයක් තිබෙන්නේ නැහැ. මිනිසුරු ගාමිණී දිසානායකට ලකුණු 213කට දැවි යනවා සියලුම ක්‍රීඩකයන්. ප්‍රභාත් ජයසූරිය ඔහුට ලකුණු ලබාගත හැකි වුණේ නැහැ. කොළඹ කණ්ඩායම කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කළ මුලින්ම පන්දුවල පහර දීමට තීරණය කරා. ඔවුන් ලකුණු 165කට කඩලු 3ක් දැවි ගිහලා තිබ්බ එක අවස්ථාවකදී. නමුත් අවසාන කඩලු 7 ලකුණු 48කට දැවි ගිහලා තියෙනවා. ඔව් විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යවන්නන් තමන්ගේ තරගයට අවතීර්ණ වීම සඳහා ඉඩකඩ ලද මොහොතේදී එතෙන් සිටයි තමත් හොඳින් ආක්‍රමණය කළා. මොකද පිටිකරුවන් ප්‍රබල මොහොතක් තිබෙනවා. මේ මොහොතේදී පන්දුවන් කරන්න දෙයක් නැහැ. වුන් බලා සිටියුතු තමන්ගේ අවස්ථාව ලැබෙනතුරු තමන්ගේ අවස්ථාව ලැබුණේ 165 දී. ඔවුන් එතෙන් සිට තරගයට අවතීර්ණ වුණා. තරගයේ තමන්ගේ එකක් බවට පරිවර්තනය කරගත්තා. එහි ප්‍රතිඵලය තමයි ලකුණු 213. පන්දුර පහර දීමේ අන්තය ලබා ගන්නට ඒවර කලන පෙරරා ලොකු උනන්දුවක් තිබුණා. ඒ නිසා තමයි මේ දුවද්දී දැවියාම ඔහු ලකුණු 15යි නොදෙවි පිටියේ ඉහළ ලකුණු ලාභයෙන් ක්‍රිෂාන් ලකුණු 46ක්, කුසල් මෙන්ඩිස් ලකුණු 37ක්, නුවණදුඩු 30යි, සම්වාෂාන් සහ ෂේන් බණ්ඩාර පිළිවෙලින් 21ක් සහ 34ක්. අතිරේක ලකුණු 17ක්. පන්දුර 47යි, පන්දු 3යි, ලකුණු 213යි. මේ පන්දුවේ මේ දත්ත වාර්තාව. ප්‍රමුඛයා මහේස් තීක්ෂණ ලකුණු 42කට කඩලු 3යි, රමේෂ් මෙන්ඩිස් 31කට 2යි. ඊට අමතරව ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 25කට කඩලු 2යි.
අපි නැවතත් අර කඩලු වැටීමේ වාර්තාව ගැන බැලුවොත් ලකුණු 165කට කඩලු 4වෙනි කඩුල දැවිගේ 165දී අපි බලමු මේ අවස්ථාවන් කුසල් මෙන්ඩිස් ඩයලොග් SLC මේ තරඟාවලිය පටන් ගත්තේ ලකුණු 6කින්. ඒගොල්ලෝ ඉතාමත් මනරම් පාරවල් කීපයක් ඔහු සෙල්ලම් කරා. ඔහුගේ පිතිකරණය අපි දැක්ක අර ක්‍රිෂාන් සංජුලට පොඩ්ඩක් අමාරු වුණා මුලදී. නමුත් කුසල් මෙන්ඩිස්ට කිසිදු අමාරුවක් තිබුණේ නැහැ. විශේෂයෙන්ම හේෂාන් හෙට්ටිආරච්චි යන පන්දු යවන්නට පහර දීමේදී කුසල් මෙන්ඩිස්ට නැවත වතාවක් කර සාර්ථක ඉනිමක් ආරම්භ කොට එය හොඳ ඉනිමක් දක්වා කැඳවාගෙන යාමේ අපහසුතාවය ලකුණු 20 30 ගණන් වල කෙටි ඉනිම්. හැබැයි ඒ කෙටි ඉනිම් තුල ඔහු ඉතාමත්ම හොඳ ලක්ෂණ පෙන්වුම් කරමින් ධනාත්මකව කිසිදු චකිතයකින් තොරව පන්දුර පහර දෙනවා. නමුත් ඒ ඉනිම අර්ධ ශතකයක් කරාගෙන යන්නට ඔහුට හැකියාව ලැබෙන්නේ නැහැ. මේ පෙර ස්ථානගත කිරීම ලෝ ෆුල් ටෝස් පන්දුවක් හැඩර පිටට ලබාගෙන මෙන්න දැවියාම ඔහු නොසිතු ආකාරය ඔහු යටියට ගත්තා. ඉවතට ලොකු විපලුමක් තිබුණා. ඔහුගේ පිත්තේ ඉහළ අග්‍රේ පන්දුර වැදුනේ. ඉනනතුරු ඉනිම නිර්මාණය කළේ ක්‍රිෂාන් සංජල සමගින් නුවණදු ප්‍රනාන්දු. මේ දෙදෙනා අතරත් ලකුණු 50කට වඩා වැඩි සමනතාවයක් තිබුණා දෙවන කඩුල සඳහා. ක්‍රිෂාන් සංජුල ආරම්භයේදී පොඩ්ඩක් චකිතයකින් තමයි ක්‍රීඩා කරේ. නමුත් ඔහු විශේෂයෙන්ම දඟපන්දු යන පන්දයකට ආපුවායින් පස්සේ ඔහුගේ පුරුදු රිද්මයට ආවා ක්‍රිෂාන් සංජුල. අනිවාර්යයෙන් ඒ තමයි දමිත් විය යුත්තේ. හැම දවසක්ම Tamanගේ දවසක් නොවේ. නමුත් එයත් හෙමින් සියුවේ පරිවර්තනය කරගත යුතුයි. පිරිකරුවෙක් ඒ සඳහා සෑහෙන ලොකු ඉවසීමක් විශ්වාසයක් තිබිය යුතුමයි. තමයි ක්‍රිෂාන් සංජුල දැවිගේ ආකාරයේ ජෙහාන් ඩැනියල්ගේ පන්දුවකට නුවණිදු ප්‍රනාන්දු රමේෂ් මෙන්ඩිස්ගේ පන්දුවකට දැවි ගියා. සම්වාෂාන් පිටිට අවතීර්ණ වුණේ. ඔවුන් දෙදෙනා ලකුණු 30ක් ලබාගත් ආශෙන් බණ්ඩාර සහ සම්වාෂාන් අද කණ්ඩායමේ නායකයා ලෙස ක්‍රීඩා කරන. නමුත් නලංජ ලක්ෂාන්ගේ පන්දුවකට ඔහු දැවි ගියා. මෙතනින් දැන් තමයි පසුබෑමට ලකුණේ දිනේෂ්. ආශෙන් බණ්ඩාරට ඉන්පසු මුණ ගැසුනේ ලහිරු මදුසංකගේ දැවියාම. මොකද ඔහු තුන්නිරවේ හැකියාවෙන් සහිත ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුගේ දැවියාම සෑහෙන පීඩාවක් ගෙන විත් දුන්නා. ඒ අනතුරු උඩ පන්දුවක් ලබා දුන්නා තරඳු රත්නායක තමයි මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදීම. මේ ආසන්නයේ ඉනිම ගරා වැටීම තමයි ප්‍රශ්නයකට කොළඹ කැඳවාගෙන ගියේ. හිමේෂ් රත්නායක ප්‍රවීන් ජයවික්‍රමගේ හිමේෂ් රාමනායක සමයන්. ඉනතුරුව ආශයෙන් බණ්ඩාරගේ කඩුල මොවා කිරීමේ වර්ධනට හසු වීම ඉතාමත්ම හොඳ පන්දුවක්. නිශ්චිත යන පන්දුව පතිත කළා කෙටි දඟකයමක් සමග මේ අවසන් මොහොතේදී ලකුණු ප්‍රමාණය කෙසේ හෝ වැඩි කිරීමේ උත්සාහයක නිරත වුණු කලන පෙරේරා සහ ඔය අවසන් මේ නවවන කඩුලේ දැවියාම සහ ප්‍රබත් ජයසූරිය පැමිණි විගස අන්තය හුවමාරු කරන්න උත්සාහ කළා. නමුත් ධනංජය ලක්ෂාන් ඒ ගමන් මගේ හරහාට හිටිය හොඳ පන්දු රැකීමකින් ප්‍රතිඵලය ලකුණු 213කට කොළඹ ඉනිම නිමාව දැකීම. තිවුණු තිරණාත්මක තරගමාලාවක සමාරම්භයද කොළඹ පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී සයිස් තරඟ දෙකක් ක්‍රියාත්මක වනවා. මේ ඉදිරියේදී එළඹෙන්නට තිබෙන්නා වූ තරඟ යාපනයේ සහ නුවර කණ්ඩායම අතර SSCPTදී පැවැත්වෙන 26 වෙනිදා තරඟ 11ක් ක්‍රියාත්මක වන මේ තරගමාලාව පුරා අවසන් මහා තරගයේ දිවා රාත්‍රී තරගයක් හැටියට ඒ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පල්ලේකැලේ ජාත්‍යන්තර පිටියේදී. විශේෂයෙන් පෙබරවාරි 4 වෙනිදා නිදහස් දවසේ සිට තරඟ කැඳවාගෙන ගියා ඓතිහාසික කන්ද උඩරටට. ඒ ආකාරයෙන් තමයි මේ තරගමාලාව සංවිධානය වෙන්නේ. ඉදිරි ක්‍රිකට් සංචිත ගවේෂණය කිරීම සඳහා ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් සිදු කරන සුවිශේෂී මෙහෙයුමක් ඩයලොග් සමගින් අත්වල් බැඳගෙන ඩයලොග් SLC National Super League 2022 තරගමාලාව මේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ. එහෙමනම් පිළිතුරින් ආරම්භ කළ විට නැවතත් ඔබ හමුවන බලාපොරොත්තු ඇතිව සම්බන්ධතාවය යොමු කරන SLC ක්‍රීඩාංගණයේ සිට ප්‍රධාන සම්බන්ධතාවය ඉදිරියට.
මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. එහෙ බලන මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේපත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකුවලට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Papare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவர்களின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩ ගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස ඇඩ්මෝරටුව ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Paparate.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට එහි බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබේ ඉපත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs. Without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිරිතදාස at Moratuwa ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Favorite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. එහෙ බලලා මෙහෙ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලේ නොකා ආදරයට කාලේ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකෙකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස indoor stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown, Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. 1000ක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog home broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. බැංකු වැඩට කාලනුකා ආදරයට කාලෙ දෙන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it.
decision. New world record win. පේමන්ට් එක ටක් ගාලා කරලා මහන්සිය ටක් ගාලා නිවන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් මයි ඩයලොග් ඇප් හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்திலிருந்து. මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratuwa පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம். Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල City ඇතුගල් පුරවරය Favorite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නෝරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට ඒ බලන මේ බලද්දි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන්න. තාමත් තේරුනේ නැද්ද? එහෙනම් දැන්ම ජීනී මුදල් ඇප් එක දාගන්න. මුදල් වලින් වැඩ ගන්න ගොඩක් ක්‍රම සහ විදි තියෙන අලුත්ම ලෝකයකට පිවිසෙන්න. ජීනී get it to get it. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil.
SLC National Super League 2022 තරගමාලාවේ හද සමාරම්භක දිනය ගාලු කණ්ඩායම සහ කොළඹ කණ්ඩායම අතර තරගයේ SSC පිටියේදී කොළඹ කාසිය වාසිය ජයග්‍රහණය කරමින් ප්‍රථමයෙන් පන්දුර පහර දුන්නා. ලකුණු 213යි. ඔවුන් ලබාගත්තේ සියලු ක්‍රීඩකයන් දැවී ගියා. ඒ අනතුරුව දැන් 214ක අභියෝගයේ පසුපස හඹා යන ගාලු කණ්ඩායමේ SSC අවතීර්ණය. කාසියවාසිය දිනාගත්තන් පස්සේ කොළඹ කණ්ඩායමට අර්ධශතක සම්බන්ධතාවයන් දෙකක් මුල් කඩලු දෙකට සම්බන්ධ වුණා. උන් එක් අවස්ථාවක 35 වන පන්දුවරේ ලකුණු 165යි කඩලු 3යි. නමුත් ඔවුන්ගේ අවසන් කඩලු 6 ලකුණු 38කට බිඳ වැටුනේ. පන්දුවර 10 පන්දු 4කදී පන්දු 64කදී ලකුණු 38කට කඩලු 6ක් බිඳ වැටීම හරහා ඔවුන් ඉනිම සම්පූර්ණයෙන් අඩාල වෙලා ගියා. මේදී දිනේෂ් චන්දිමාල් ඔහුගේ නායකත්වයේ පළපුරුද්ද හොඳින් පෙන්눔 කරා පන්දුවන්නන් හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ඒ අනුව ක්‍රිෂාන් සංජුල 46යි, කුසල් මෙන්ඩිස් 37යි, අෂෙන් බණ්ඩාර 34යි, නුවරනිදි ප්‍රනාන්දු 30යි, නායක සමුවාෂාන් 21යි. මුල් පිතිකරුවන් 5 දෙනාම ලකුණු 20ට වැඩිය ලබා ගත්තා. ඉලක්කම් දෙකේ ලකුණු පුරපොන්ට තිබුණා. අවසන් පිතිකරුවන්ගෙන් කලන පෙරේරා පමණක් ලකුණු 15ක් නොදැවි රැස් කරගත්තා. පන්දු යැවීමේදී මුලින් කතා කළ ආකාරයට දක්ෂ පන්දුවන්නන් හොඳින් උපයෝගී කරගත්ත. මහිෂ් තීක්ෂණ කඩලු 3යි ලකුණු 42යි, ධනංජය ලක්ෂාන් ලකුණු 25යි කඩලු 2යි, රමේෂ් මෙන්ඩිස් ලකුණු 31යි කඩලු 2යි. උඩපන්දු රැක ගැනීමේදී ජෙහන් ඩැනියල් සහ ප්‍රේමාල් පෙරේරා උඩපන්දු දෙක බගින් රැස් කරගත්තා, රැකගත්තා. කණ්ඩායමක් හැටියට හොඳින් තරගයට අවතීර්ණ වුණා ගාලු කණ්ඩායම. පන්දු රැකීමේදී යම් අතපසුවීම් කිහිපයක් විශාල ප්‍රමාණයක් නොවේ 3ක් පමණ සිදු වුණා. සමහර විට එය එසේ සිදු නොවුණා නම් තත්ත්වය මීට වඩා භයානක වන්නට ඉඩකඩ තිබුණා කොළඹ කණ්ඩායමට. නමුත් සැබවින්ම ඔවුන් පන්දුවාර 35ක වන විට ලකුණු 5කට ආසන්න දල වේගයේත් හිටියා. වේගයක් තිබුණා, කඩලුත් තිබුණා. එවැනි නිමක් මේ ආකාරයෙන් 213කට හමාර වීම තමයි බරපතලම ප්‍රශ්නය. හිතා ගන්න බැරි තත්වයක් තමයි. මොකද මේ තරඟාවලිය හරහා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ලබා දෙන මේ මහඟු අවස්ථාවෙන් උපරිම ප්‍රයෝජනය ලබා ගත යුතුයි. පසුබිම පිතිකරුවන් අතින් ඒ කාර්යභාරය ඉටු වුණේ නැහැ කියන මතයට අපට එන්න සිදු වෙනවා. සහ හැබැයි එහෙම කියා අපි පන්දවන්නන්ගේ ගෞරවය අඩු නොකළ යුතුයි. ඕන් ඉතාමත්ම හොඳින් මේ තරඟයට අවතීර්ණ වෙන්න ඕන්ට අවස්ථාවක් හම්බුනේ ලකුණු 165 දී. Tamanට ලැබුණු ඉඩේදී ඕන් තනිකරම තරඟය තමන්ගේ ග්‍රහණයට ගත්තා. විශේෂයෙන් අත්දැකීම් පාවිච්චි කළා. ධනංජය ලක්ෂාන් ඒකම දැන් බලන්න මහේෂ් තීක්ෂණ පන්දුවර 9ක් යවුවා. ප්‍රවීන් ජයවර්ධන පන්දුවර 10ම එකම පිතිකරුවා පන්දුවන්නා බවට පත් වුණා. ඒ නිසා ඔවුන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් ඉටු කළ බවක් අපට කියන්න පුළුවන්. අනිවාර්යයෙන්. ඒ පන්දුවන්නන් හොඳින් භාවිත කළා විශේෂයෙන් අවශ්‍ය මොහොතේදී චන්දිමාල්. ඔව් ඔහුගේ කාර්යභාරය ඉතාමත් හොඳින් ඉටු කරන්න උන්ට හැකියාවක් ලැබුණා. මහිෂ් තීක්ෂණ සහ රමේෂ් මෙන්ඩිස් පන්දුවර 9 බැගින් ප්‍රවීන් ජයවර්ධන පන්දුවර 10. ඉතින් මුල් පෙළේ දඟපන්දු යවන්නන් තිදෙනාම හොඳින් උපයෝගී කරගත්තා. ධනංජය ලක්ෂාන් ආරම්භක පිටිකරුවා ලකුණු 455ක් සාමාන්‍ය 35ක් හොඳ මිනිම 106ක් ප්‍රහාරක වේගය ස්තරම් 97.01ක්. මම කැමතියි ඔහු ආරම්භක පිටිකරුවා හැටියට දකින්න. මට ඒ ගැන සමහර තැන්වලදී යම් ප්‍රශ්නයක් තිබුණා. හරිද? මොකද ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට අවශ්‍යයි සුනිරෝවි දක්ෂතා පෙන්වන මැද පෙළ අවසාන භාගයේ තරමක් වේගයෙන් පන්දුවට පහර දිය හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. මොකද දැන් මුල් පෙළ තරමක් ශක්තිමත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ. පන්දු යවන්නේ කලන පෙරේරා හොඳම පන්දු යවීම ලකුණු 49කට කඩලු 4ක්. ඔහු මේ වෙන විට කඩලු 19ක් දවාගෙන තිබෙනවා. තවමත් අර අධ්‍යාපනය ලබන ඉගෙන ගන්න මට්ටමේ ක්‍රීඩකයෙක්. වයස අවුරුදු 21යි. ලොකු ගමනක් යන්න පුළුවන්. උට පිට හසුරවන්නත් පුළුවන් යම් ප්‍රමාණයකට. නමුත් අද තරඟයේදී ඔහුගේ මූලික වගකීම ඉහළ මට්ටමේ කඩලු දවා ගැනීමේ පන්දු යැවීම. ඔව් පිටිකරණයේදී Tamanට කළ හැකි දේ කළා. පන්දු 14කදී නොදවි ලකුණු 15ක් වාර්තා කළා. කුසල් මෙන්ඩිස් කඩලු රැකීමේ පාරවේහි නැවතත් කුසල් අත්තාවරණ බාර ගැනීම ඇතුලේ ශ්‍රී ලංකා ජාතික කණ්ඩායම ඇතුලේ තවත් වෙනම තදබදයක් නිර්මාණය වෙනවා. විශේෂයෙන්ම KGP කුසල් ජනිත වෙන ක්‍රීඩකයෙක්ට ඒ පීඩනයේ සැහැණ ඉහළයි. වැඩි කලබලයක් නැහැ. ඒ නිසා ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය ලකුණු 4කට මදක් වැඩි. ඒ නිසා හොඳ
සාමාන්‍ය ආරම්භයක් ලබා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. අංජල බණ්ඩාරගේ නම තියෙන නැත්නම් අශේන් බණ්ඩාරගේ නම තියෙන උඩුකයක් කරඳ මේ ඔහු පැලඳ සිටින්නේ. නමුත් ඒ කුසල් මෙන්ඩිස් ඉන්නේ කඩුරක් ඉන්න හැටියට. අංජල බණ්ඩාර කියලා මතක් වුණේ 19න් පහළ. අංජල බණ්ඩාර නෙමෙයි. අශේන් බණ්ඩාර. හොඳින් නවතාගත්ත තනතිරුව මතදීම උට සෑහෙන හොඳ මානසික තත්ත්වයකුත් තියෙනවා. කඩලු දෙකක් දවා ගත්තා. අටවන පන්දුවරේ යැවීමේදී අවසන් කඩලු දවා ගැනීමට දුවද්දී දැවියාමකටත් පිටිකරුවා හසු කරගත්තා ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඒ නිසා මේ තරගයේ ඔහුගේ මුල් කොටසේ දායකත්වය හොඳයි තම කණ්ඩායමට. පැවරුණු පළවෙනි වක්කීම ඔහු සාර්ථකව ඉටු කළා. දැන් දෙවන වක්කීම පළමු ආරම්භක පිටිකරුවා ලෙස. ස්ථානගත කරනවා කියලා පොයින්ට් කලාපයේ දෙසින් හොඳ ස්ථානගත කරනවා. ඒ ඉන්නේ සැබෑ අශේන් බණ්ඩාර. අශාන් රන්දික අනෙක් ආරම්භක පිටිකරුවා. ඔහුත් යුද හමුදාව වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. රන්දිකගේ ප්‍රහාරක වේගය 100ක්. හොඳ මිනිම ලකුණු 124ක්. සෑහෙන දෙයක් කළ හැකි පිටිකරුවෙක්. එන ඔහු වෙන පිටිකරුවෙක් ශතකයක් වාර්තා කරනවා කියන එක කණ්ඩායමක විශාල වක්කීමක්. විශාල වාසියක්. ප්‍රහාරක වේගයේ 100ක් වශයෙන් නඩත්තු කරන පිටිකරුවෙකුගේ ශතකයක්. සෑහෙන වැඩක්. අශාන් රන්දික. එමයි කියලා ඔහුගේ වගකීමක් සහිත ඉනිමක් ගොඩ නැගීමට හැකියාවක් ඇති ක්‍රීඩකයෙක්. අනිවාර්යයෙන්. ආරම්භක පිටිකරුවා. ඩ්‍රයිව් පහර මනෝරම්‍ය වර ස්ථානගත වෙනවා. පන්දුව පතිතවනවා සමගමයි ඩ්‍රයිව් පහර එල්ල කරන්නේ. ස්වීපර් කව කලාපයේ දෙසින් ආශෙන් බණ්ඩාර හඹාගියත් රැක ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4ක් අශාන් රන්දිකට. ඉනිමේ ප්‍රථම 4 පහර අශාන් රන්දිකගේ පිටින් වාර්තා වීමත් සමගම නිමව දකින්නේ තරගයේ ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දුවාරය. ලකුණු 5යි ප්‍රථම පන්දුවාරය අවසන්. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. පන්දුවාරය ක්‍රියාත්මක කිරීම සඳහා තර්ජන රත්නායක කැඳවා තිබෙන්නේ. මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම ශාන්ත තෝමස් විදුහල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරා කල් තිස්සේ. වගේම කොළඹ SSC කණ්ඩායම වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කරන්නේ. හොඳම පන්දුවීමේ ලකුණු 24කට කඩලු 5යි. දඟපන්දෙවන්නෙක්ගෙන් ආරම්භ කරන්න තීරණය කරවා කියන එකෙන් තනතිරුවේ දඟපන්දෙවන්නට කරන සහයෝගය පිළිබඳව යම් නිගමනයකට එන්න පුළුවන්. ඔව් ආරම්භ කරන්නේ නම් දකුණත් පිට දඟපන්දෙවන්න හැටියට. නමුත් පුදුම වෙන්න එපා එක් අවස්ථාවක ඔහු වමත් දඟපන්දෙවන්නෙක් හැටියට ක්‍රියාත්මක වුණොත්. අනිවාර්යයෙන්. වර්තමානයේදී මේ ප්‍රවණතාවය ටිකක් වැඩිපුර දකින්න හරිතාවේ. මාදුට වයස වරුදු 19 වෙනි පහළ පොද යෝන් ක්‍රීඩකයෙකුත් මොන්ගේ දෑතින්ම පන්දෙවනවා. අමද මෙන්ඩිස් ඔහුට ලකුණු ලබා ගන්න හැකියාවක් ලැබුණේ නැහැ. ලකුණු නොලබා ක්‍රීඩා පිටින් ඉවත් වුණා තරඟු රත්නායක. ඔහු මුහුණ දුන් ප්‍රථම පන්දුවේදී පිටින් ඉවත් වුණේ. පන්දුවක් පිටාග්‍රය හොයාගන්න ඉවර. අවධානමක් තිබුණා පහර තුල. මමත් පිටිකරුවන් දෙදෙනෙක් ආරම්භක පිටිකරුවන් හැටියට පැමිණුණේ. ඒ නිසා දකුණත් පිට දඟ පන්දු රත්නායකගෙන් වැඩි වශයෙන් බලාපොරොත්තු විය හැකියි. හොඳින් ස්ථානගත කරන ෂෝට් මිඩ් විකට් කලාපයට විශේෂයෙන් පාසල් සමයේදී ධනංජය ලක්ෂණ
විශ්වවිද්‍යාලයේ ආරම්භක පිටිකරුවෙක් මුල් පෙළ පිටිකරුවෙක්. ඔහුට පිටෙන් මුල් පෙළ පිටිකරුවෙකු හැටියට බොහෝ දේ කළ හැකි. මදුක SLC 2020 තරගමාලාවේදී පල්ලිකලේදී ඔහු ඉනිම ආරම්භ කරන තාංක 3ට පන්දුර පහර දුන්නා. දෙවන පන්දුරේ අවසන් වෙද්දී ගල්ල ලකුණු 6ක් ඉස්සුකුණ දෙවි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. නැවතත් කලන් පෙරේරා යම් දෝලනයක් තිබුණා පිටේ ඉන්න දෙසින් බ්ලයිඩ් කිරීම කිලෝමීටර් මෑන් කලාපයට ඒවර ධනංජය ලක්ෂාන්තයි ලකුණු හෙමින් සීරුවේ ඉනිම ආරම්භ කරන්න වූ පන්දු 11ක් තුල ලකුණු 3ක් ලබා ගැනීම. කොහොමද හරිත කලබලයක් අවශ්‍ය නැහැ මේ ඉනිමට. ඔව් සාර්ථක ආරම්භයක් ලබා දීම වැදගත්. මීට පෙරත් පවසා සිටියා මුල් කඩුල්ලට ලකුණු 56ක සම්බන්ධතාවයක් කොළඹට ලබා දුන්නා. කුසල් මෙන්ඩිස් සහ කුෂාන් සන්දුල යාෂාන් ප්‍රන්තික සමගින් තරංජය ලක්ෂාන් දමුල්ල එරෙහිව යාපනය ලකුණු 255යි පන්දුවර 47යි එක් පන්දුවකදී අනෙක් තරගය පැවැත්වෙන්නේ පිසරාවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී මුල් දිනේ තරග දෙකක් පැවැත්වෙනවා. විශේෂයෙන් දැන් බොහෝ තරගමාලාවන් වලදී මේ දිස්ත්‍රික්ක වල නම් යාපනයේ තඹුල්ල කොළඹ පළාත් දකුණ ගාල්ල මේ නම් මේ වතාවේදී මේ කුට්ටම අනා තිබෙනවා. ඒ කියන්නේ ක්‍රීඩකින් හෝමාරු කරලා තියෙනවා. තාමත් නොහොඳ පන්දුවක් ඉවර ක්‍රියාත්මක කළේ පිටිකරුවා පිටික පන්දුවේ ගමන් මග රේඛාවට වඩා තරම කඩුල දෙසට පැමිණේ පිට රඳවාගෙන හිටියේ. සමහරට ඔහු බලාපොරොත්තු වෙන නැති ඉන්ස්විංග පන්දුවක්. ඉතාමත් නොහොඳ පන්දුවක්. වේගය වැඩි කරමින් නෙවෙයි ලද පන්දුවක් කලන පෙරේරා. ඔව් යම් ප්‍රමාණයක ඔහුගේ උසත් උපයෝගී කරගත් ආකාරයක් පෙනී යනවා. එය හොඳයි. ඔහු දැන් පාසල් මට්ටමින් එපිටට සෑහෙන ක්‍රීඩා කර තිබෙනවා. ඒ නිසා ඔහුගේ අත්දැකීම් උපයෝගී කර ගැනීම වැදගත්. ටොරන්ටන් නම් තියෙන පන්දුව වන්නේ. ඒවර පන්දුව නිදැල්ල යන්නට ඉඩ හරින්නට ගත් උත්සාහයේදී පිටේ යටි අග්‍රේ වැඩි පන්දුව එන්නේ හෙඩ්මන් එයක්නත් ලක්ෂාන්ට නෑ චමත් හොඳ පන්දු දෙකක් ආසන්න වශයෙන් ක්‍රියාත්මක කළේ කලන පෙරේරා. වර්පූල් කිරීම කෙලිම පන්දු වෙනවා මීඩියට් කලාපයේ දෙසින් 4 සීමාවට යන ගමන් මඟ නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. ලකුණු 4 ධනංජය ලක්ෂාන්. තාමත් හොඳින් දුර්වල පන්දුව තෝරා බේරා ගත්තා. කෙටි පන්දුව පමණක් නෙවෙයි ඔහුගේ දිශානතියේ අඩුපාඩුවකුත් තිබුණා. විශාල කෙටි පන්දුවක් නෙවෙයි. නිසා පිට පොළොවට සමාන්තරව නෙවෙයි පොළොවට තරමක් ලම්බක ආකාරයට පහරල කරලා ක්ලික් කිරීමක් හා සමානයි. සංගක්කාරු මේ පහරල කිරීමේදී සෑහෙන හොඳින් නිල කරන දෙකේ. ලක්ෂාන්ත 7යි. බණ්ඩාරවිත පන්දුව ලකුණකට නැහැ ඉඩක්.
ඒත් සමගින් නිමව දකින්න තරඟයේ ක්‍රියාත්මක කළ තුන්වන පන්දුවාරය තවමත් ලකුණු 12යි ආරම්භක පිටිකරුවන් පිටියේ. දැඩි දාහය තමත් උණුසුම් කාලගුණ තත්ත්වයක්. නැවතත් පරඳු රත්නායක මුල් පන්දුවරේ ලබා දුන්නේ 1 ලකුණක් පමණයි. ඒ නිසා මෙයා පන්දුවරේ ආරම්භයේ සිට අශාන් රන්දික ඔහුට මුහුණ දෙන්නේ. හොඳ තර්ජනයක්. තකකයමක් තිබෙනවා. යම් ඉපිලුමක් තිබෙනවා. තරඟයේ තරම් වේගයෙන් පන්දුව ක්‍රියාත්මක නොකලත් වෙන බලන්න මැද ඉන්න කෙලින් පතිතව පිටින් දඟ කැවීම ඉපිලුමක් සහිතව කළු රකින්න තමන්ගේ ඉඟටිය ප්‍රදේශයේදී පන්දුව රැකගන්න. පන්දුව පිටේ පිටාග්‍රේ හොයාගෙන ෂෝට් තර්ඩ් මෑන් කලාපයේ වෙත ඇදියදී ඉක්මන් ලකුණක් වාර්තා කරගත්තා පිටිකරුවන් දෙදෙනා. මුල්ගේ ප්‍රනාන්දු පන්දුව රැකගත්තේ. රවි පහර සාර්ථක නැහැ කෙල්මිස් ටොකව කලාපේ. ඔහු හොඳ රිද්මයකට පන්දු යැවීම ආරම්භ කර තිබෙනවා තරිඳු රත්නායක. ඒ පන්දු යැවීමේ දක්ෂතාවයත් එයයි. පරිතේ වරත් හොඳින් නිපුණා පන්දුව. නමුත් පිරිකරවට තරමක් සමීප වැඩි. ඊට කලින් මැද ඉන්න දෙසින් පතිතව මේ සිදු වුණා නම් තාමත් හොඳ පන්දුව. ධනංජය ලක්ෂන් පාද චලනය හරියාකාරයෙන් පවත්වා ගත්තේ නැහැ. තවත් සාර්ථක පන්දුවරයක්. තවත් 1 ලකුණක් පමණ මේ පන්දුවරේ. පන්දුවර 4ක් අවසානයේදී ගාල්ල ලකුණු 13යි කිසිවකු නොදෙවි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. පන්දුවර ආරම්භ කරමින් ක්‍රියාත්මක කළ ප්‍රථම පන්දුව මැද ඉන්නත් පායිනත් අතර දෙසින් රන්දිකට ලකුණක් නැහැ. 13යි තව 201ක් අවශ්‍යයි. ජයග්‍රහණය සඳහා පවත්වාගෙන යන වේගයේ මේ වන විට 3.1යි අවශ්‍ය කරන්නේ 4.39ක දල වේගයක්. දර්ශන ගමගේ ඔහුට ලබා දුන්න උපදෙස් හරියට ක්‍රියාත්මක කරොත් කලන පෙරේරා වැඩි යමක් නොකර නිවැරදි ඉලක්කයකට පන්දු යැවීම සිදු කළ යුතුයි. කොහොමත් වේග පන්දුවන්න පෙර පාදයට පිටිකරුවට ආරාධනය කළා. ආරක්ෂිතයි වල. කොහොමද මුල් කඩුල වලට අඩුම තරමේ ලකුණු 50ක 60කවත් සමානතාවයක් නිර්මාණය කළොත් තරගය ගාල්ල පැත්තට ගමන් කරන තියෙන සම්භාවිතාවය සැහැණ ඉහළයි. මොකද ක්‍රිකට් තරමිචිතයි. එවැනි තත්ත්වයක තිබුණු කොළඹ ඉනිම තමයි 213 ගෙන් නිමාව දුන්නේ. මුත් ප්‍රධාන පුහුණුකරු ජහන් මුබාරක් සහ කොට සහාය වන සම්පත් පෙරේරා පිටිකරුවන් හැටියට පුහුණුකරුවන් හැටියට උන්ගේ කාර්යභාරය හොඳින් හඳුනාගෙන ඇතැයි කියලා අපි හිතනවා. එනිසා තමයි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමේදී විශේෂයෙන් තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට මේ කණ්ඩායම සමග සිටීමේදී ලැබෙන උපදෙස් හරියට හිතට ගත්තොත් ඒ යන ආකාරයට ඔවුන් තරඟයට අවතීර්ණ වෙලා ක්‍රියා කළොත්
මේ තරගාවලිය අවසන් වෙද්දී උන්ට විශාල අධ්‍යයනයක් සහ අත්දැකීමක් ඒ හරහා ලැබෙනවා. අනිත් එක තමයි මේක මම විශ්වාස කරනවා මේ දේශීය පුහුණුකරුවන්ගේ පොඩි සීතල යුද්ධයක් බවට පත් කරගන්න පුළුවන්. මොකද වර්තමානයේදී පුහුණුකාරීත්වයන් පිළිබඳව විවිධ සාකච්ඡාවන් තිබෙනවා. පන්දුවක් ආරක්ෂාකාරී එතකොට මලින්ද වර්ණපුර, රොයින් පීරිස්, දිනට කණ්ඩම්බි, ජහන් මුබාරක්, අවිෂ්ක ගුණවර්ධන ඔවුන් තමන්ගේ විශිෂ්ටතා පෙන්වුම් කළ යුතු තරඟාවලියක් මේ. බොහෝ දෙනා අත්දැකීම් බහුල ක්‍රීඩකයන් රට නියෝජනය කර තිබෙනවා. ඒ නිසා නිරතුරුව උන්ට අවස්ථාවන් ලබා ගැනීම සහ ලබා දීම හරහා ඔවුන් හොඳින් මුවහත් වෙලා උන්ගේ දක්ෂතාවයන් උපරිමයට ප්‍රයෝජනයට ගනිවි. පාදයේ වොන්රයි පහර නවතා ගන්නට හැකියාවක් නැහැ. පන්දු යනවා කෙලිම ලෝන් නෝන් කලාපයේ දෙසින් හතරේ සීමාව වේද රංජිලක්ෂාන් ක්‍රියාත්මකයි. යෝගයේ දෙවන හතරේ පහර. පා ඉන්න දෙසින් ඔහු පන්දුව සකසාගත් අපිට ඉන්න මැදින් අතර පන්දු පදිතේ තිබුණේ. ඔහුට පා ඉන්න දෙසින් ජාර්ති ඇතුළේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනෙක් විතරයි හිටියේ මිඩ් විකට් සහ මිඩ් ඕන් ක්‍රීඩකයන්. අවදානම අවම කරමින් එල්ල කරන ලද පහරක්. ඒ තමයි වැදගත්. අරත් පෙර පාදයේ පැමිණ තරමක් ඉපිලෙන පන්දුවයි වොන්රයි පහර එල්ල කරනවා. ඒකයක් නෑ. විශාල වශයෙන් ලකුණු දෙකකට අවශ්‍ය වේගයේ ඒ පහර තුළ අන්තර්ගතයි. ඔහු හිතාමතා එල්ල කරේ පන්දුවනාගේ හිසට ඉහළින් එහි පන්දුව රකින්න කුණමති නිසා පන්දුවර පහක් අවසන් ලකුණු 20යි කිසිවෙකු නොදැවි ගාල්ල. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. පන්දුවර පහයි ලකුණු 20යි පන්දුවාරයකට ප්‍රහාරක වේගය ලකුණු 7ක්. 13ක් ධනංජයට රන්දිකට ලකුණු 7ක්. රත්නායක ප්‍රථම පන්දුවාර දෙකේදී ලකුණු 2ක් පමණයි ඔහු ලබා දී තිබෙන්නේ. කුසල් මෙන්ඩිස් පන්දු රකින්නන් ස්ථානගත කිරීමේ කාර්යභාරයට බෙහෙවින් අවතීර්ණ වෙලා ඉන්නේ. වරදැවීගේ පිටිකරුවෙකු හැටියට විනිසුරු එකගයේ ඉල්ලීමට පිටිකරුවා හිතුවේ තමන්ගේ එපිටට දඟ කැවෙන පන්දුවක් බව. නමුත් ඔහු අන්තිම මොහොතේදී දැක්කේ පන්දුව එන්නේ තමන් වෙතට. වේගෙන් එල්ල කරන ලද පන්දුවක් කෙලින්ම කඩුල්ල වෙතටමයි. පසුපස පාදයේ පන්දුව වැදුනේ. පහරක් එල්ල කිරීමට තරම් අවස්ථාවක් උදා වුණේ නැහැ ආශාන් රන්දිකට. ඔහු හිතුවේ නෑ මේ වෙනක් සිදු වෙයි කියලා. අර නෝ ස්ට්‍රෝක් ඔෆර්ඩ් ලෙවල් එකටම ඒ පන්දුව පාවරණේ වැදුනේ. යනුව ප්‍රථම කඩුල්ල බිඳ වැටෙනවා ගාලු කණ්ඩායමේ දැවියන පිටිකරුවා ආශාන් රන්දික ඒ ලකුණු 7කට. Watch TV from anywhere at any time on your mobile with Dialog View app. Watch up to 108 live TV channels on the go. With Rewind and Catch Up TV, don't worry about missing out on your favorite TV programs without any data charges on the Dialog network. Download the View app and register your Dialog television account to enjoy a world of entertainment for free. Dialog Television, Sri Lanka's #1 television experience. නවක පිටිකරුවා ප්‍රේමල් පෙරේරා ප්‍රහාරාත්මක ප්‍රතිකරුවෙක්. සාර්ථක පන්දුවීමක් මේ වෙනට තරඟ රත්නායක ආරම්භයේ සිටින ලකුණු ලබා නොදී පීඩනය එල්ල කරමින් පිටිකරුවා අධ්‍යයනය කරමින් පන්දුවේ ආකාරයක් දකින්නට පුළුවන්. රුවින් පීරිස් ප්‍රධාන පුහුණුකරුගේ තීරණය
දඟ පන්දුවන්න උපයෝගී කර ගැනීමට ආරම්භක පන්දුවන්න හැටියට තරින්දු රත්නායක ශාන් රන්දිකව සම්පූර්ණයෙන් පරාජය කරා කියලා කියන්න පුළුවන් දිනේෂ්. අනිවාර්යයෙන්. ඔහු කිසිසේත් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ. Taman වෙතට මේ තරම් වේගයෙන් තියුණු ආකාරයෙන් පන්දුව දඟ කැවි ඇදී ඒ කියා. ප්‍රේමාල් පෙරේරා තරඟ 48යි ලකුණු 91යි. අද ඔහුගේ ලකුණු 10 සම්පූර්ණ කිරීමට හැකියාව ලැබෙවිද කියලා බලමු. සාමාන්‍ය 31ක්. ශල්කලාභී තවත් ප්‍රතිකරුවෙක් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. වදකින් බෞල ක්‍රීඩකෙක් කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම නියෝජනය කරන්නේ. ප්‍රථම පන්දුව පායිනට බරයි. ඒ හොඳ සම්බන්ධතාවක් අවශ්‍යයි. අරත් හොඳ පන්දුවක් නවක පිටිකරුවාට පැමිණි මොහොතේ සිටම හොඳ පීඩනයක් එල්ල කරනවා. හරිද? දැන් වමත් දඟ පන්දු යවන්න. හරියටම හරි. එය තමයි මේ තමන්ගේ දෑතින්ම පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකයන්ට තිබෙන විශේෂම වාසිය. ඒකින් දන්නේ ඔහුට කියන්නේ දෑත කියලා. දෑතේ හැකියාවෙන් ලොවක් ජයගත් තරුණෙක්. පන්දු අර 6ක් අවසන් ලකුණු 20යි කඩල එකයි. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. Finds the fielder does Dhananjay Lakshan. He's looked to be positive. He's taken the aerial route a couple of times as well. He's moved on to 13 runs now. And he lost his partner in the previous over. Harindu Ratnaik accounting for that scalp. Once again, a beautiful stroke from Dhananjay Lakshan. He finds the boundary again. He has taken a liking for Kalna Pereira. Kalna Pereira 2 full. Dhananjay Lakshan is going through the line. Find the middle of the bat. It's important that Dhananjay Lakshan makes use of this good start. Good his position, not trying to be too hard. A strong player. Opening batsman, opening bowler, huge responsibility. This time though, very fortunate for Lakshan. He does find the boundary again, but a moral victory for Kalna Pereira. Fortune favours the brave. Again, it was just outside the off stump, full, inviting for the drive. To get the inside edge, a valiant effort by the wicket keeper, just not good enough to save that boundary. Kalna Pereira a bit unlucky. They say when things goes wrong, it definitely goes wrong. So Dhananjay Lakshan, a product of Richmond College. He used to be an opener when he played for his school, but then he was floating around the order a little bit, but again getting a good opportunity at the top of the order. I remember the game between Richmond College and St. Thomas's, if I remember right, that's a semi-final of the inter-school limited overs tournament, which was played at St. Peter's College grounds. In that particular game, I think Dhananjay Lakshan was captaining as well, and he opened the bowling, picked up 5 wickets, and while chasing,
got about 150 not out if I remember right, and won the game for Richmond College. That was the first time I saw Tanada Lakshan. I was very, very impressed. And making steady strides, slow and steady. A long way to go, but the early start, the early recognition has been good so far. He's one of the picks in the first LPL as well, for playing for Galle Gladiators. Kalna Pereira has been a bit all over the place. He's conceded 27 into his fourth over this time, trying to slide that one into the left-hander, sliding it too far down the leg side. It's the first wide of the Galle innings as well. So far it's been a disciplined effort from the Colombo bowlers. Outside edge, there's no gully fielder. The only way Team Colombo is going to win the match is by picking up wickets. Just defending a score of 213. Got to be more proactive, having those catching fielders in the right occasion at the right time. That's what Dinesh Chandimal in the first innings did very well for Team Galle, who had the right positions, the right fielders at the right position. As mentioned, Colombo only way they win, they got to pick up all 10 wickets. Once again, very streaky from the Galle batsman. This time it's Priyamal Pereira. Gets him off the mark though. As it completes the 7th over, it's 32 for 1. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Tharindu Ratnayaka has impressive figures of 1 wicket for 2 runs in his 3 overs. It's been very hard to get away, especially against the left-handers. He's been very impressive. Turn just outside the off stump. Just had the feeling Tanada Lakshan was looking to come down. Probably Tharindu Ratnayaka seeing it. Yeah, he was willing to come down. Tharindu Ratnayaka saw him coming. Sent it flat and beaten outside the off stump. These are great assets to have. Ambidextrous is going to bowl left arm spin and off spin. It's a nightmare for the batsman. Good looking stroke, but a touch fortunate for Lakshan. He took the aerial route, but he does find the boundary. A story of the day, anything short hangs up very easily to be hit, especially through the leg side. But this time, Tanada Lakshan, enough time to rock back and find that fielder, find that gap, beg your pardon, through extra cover and cover point. Just has to be marginally, very minimum. Anything short. In the first innings, anything short by the fast bowler was picked up easily by Kusal Mendis. Similarly, even the spinners, it just hangs up to be hit. So, Tharindu Ratnayaka has been a consistent performer in domestic cricket over the years. He keeps switching his arms against the right-hander and left-hander. So now he'll be bowling a bit of left-arm orthodox against the right-hander. Tharindu Ratnayaka had a decent LPL as well. Spoken a lot about his ability to both arms.
8 overs gone, it's 37 for 1. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The first change in the bowling for Colombo. Lahul Madhusankar has been introduced into the attack. Had a quiet day with the bat. I'm sure he will look to make his mark in this game. Looks like a slow delivery to start with. Galle Lahul Madhusankar has been in the system for a very long time. Some continuous performances would do wonders for his career. So we're talking about economy of 4.95, which is very reasonable, average of 28. I'd love to get those wickets tally a bit higher. Played 70 games. Galle Lakshan has looked to break free from this time he started his innings. He has hit a couple of good boundaries, but sometimes he's looked to hit the ball a bit too hard. Natural instincts take over sometimes. Galle Lakshan, the matches I've seen lately, he's been batting in the middle order. It's total difference opening the batting, facing the new ball to a fast bowler, facing a new ball, fast bowler with the older ball. And it's much better. Simple wicket to wicket, perfect length, perfect line. Current run rate of 4.44 for team goal. Bowled brilliantly well to skittle the Colombo team for 213, and the catching was outstanding. Don't think there was any mistakes in the field, and the goal team was out there. And the standard so far has been set. It's something that every team would love to keep up. Yes, well led by Dinesh Chandimal as well. Colombo were 135 for 2 at one stage before they lost their last 8 wickets for just 78 runs. And momentum definitely with Galle. And they've had a decent start as well, 37 for 1 in the 9th over. Outside edge again. There was no gully field. If there was a gully field, I could pouch it easily. That's why I'm trying to make the point. Chasing wickets, at least when the ball is hard and new, there's some movement. Got to make use of the conditions. Just think that Shammu Hashan could be a bit proactive in buying wickets. Tough swing for Madhusankar to complete the 9th over. It's 38 for 1. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබ් ඉල්පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Skidding on that occasion. That's sort of the similar delivery that he got the wicket of
Ashan Randika as well. He's a very canny operator. Is Ratnayaka. He'll change his pace continuously. Big smile on his face as well. He knows he's been all over this goal lineup so far. I like the pace where he blows it. Now chance here, directed, would have been very close. Rohita Kottachi lifted that direct finger, and Dhananjay Lakshan, the man in form, huge miscommunication, and makes a long walk back to the pavilion. Thought he didn't really make a big effort to get back in the crease. Probably didn't expect a direct hit either. It was a bit casual looking to get back. He was trying to avoid the throw, which you probably shouldn't be bothered about at that stage. However, Dhananjay Lakshan departs for a promising 29 of 34 balls. Galle 39 for 2 in the 10th over. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Skipper Chandimal striding out to the middle. Steam 39 for 2 after a bit of a mix-up between Kriyamal Pereira and Dhananjay Lakshan. Chandimal has been a wonderful player for Sri Lanka over the years. An average of 33 and a strike rate of 77 and a best score of 119 not out as well. Plenty of responsibility on him now after those couple of early wickets. Dinesh Chandimal, big responsibility as a captain to take his team home. Led really well, as you mentioned, Roscoe, while team Galle was bowling. This is why he's here. Dhananjay Lakshan, I think he had the courage of getting a hit, even though he had a dive or a little bit more effort, maybe could have saved him. These are the little percentages will make you a better cricketer, and the focus, the commitment is that what's to be included. Going with the arm, thick inside edge, fielded by Colombo, right short, fine leg. Ratnayaka, pace he blows in, even the off spinner or the left arm spinner is just ideal for this surface, which is turning, and there's plenty of assist for the spin bowlers. There's plenty of spin options as well for Colombo, Prabhat Jayasuriya and Kamidou Nadishan as well, who will spin the ball away from the right-handers. Where's that gone through from? Chandimal had no clue about it. How did he miss that? I just thought Chandimal was clean ball in the first ball, and somehow ball missed the stumps, and even the wicket keeper Kusal Mendis was in a state of shock. Interesting replay coming up. Again, a nicely bowled delivery. Look at that, much slower. Oh, just over the top of off stump. Yeah, this is good running, very good running by Kriyamal Pereira. Is generally very quick among the wickets and making it easily with a dive. End of the 10th over, Galle 42 for 2. And you see the replay here. A direct hit would have been very, very close, but the commitment shown by Kriyamal Pereira is something that any youngster could look and learn.
That has seen the end of the first power play as well. 42 for 2 in 10 overs. Galle, I would say evenly poised at this stage in this run chase. A couple of wickets for Colombo and a decent enough start runs-wise for Galle as well. Premal Pereira and Chandimal with a lot of responsibility. It's good delivery as well from Lahiru Madhushankar. Well, I like the lengths. Lahiru Madhushankar was hitting in the first over, continuing his good work. There was some movement for him, and rightly so. Skipper Shammo Ashan do have a slip fielder as a catching position. Deep square leg, deep fine leg, mid on, third man, cover point, sweeper cover, short extra cover, mid off and mid on. The fielders for Lahiru Madhushankar. Squares Chandimal up on that occasion, but Chandimal will be glad to get off the mark after that interesting first delivery that he faced off Ratnayaka. Any batsman would love to get the mark, and the first delivery Chandimal faced was just right on line and length. Premal Pereira, I think he is more familiar to bat at number 4, number 5 positions, more in the middle and low middle order, but up against it at number 3 today. I think Samwashan heard us, Roscoe. Of the gully field as well now. The sweeper cover coming into a cover point, and the cover point fielder coming to the catching position at very fine gully. It's good captaincy. Samwashan understanding that only way the game can be won for Colombo is by picking up wickets. Goes through the line with that one. Does Pereira, earns him a couple of runs. There's a good length being bowled by Madhushankar, drawing the batsman to drive through that offside with a couple of slip fielders in place as well. Yeah, perfect line, and the length as well. Just Premal Pereira was lucky that he got more of the middle of the bat than the edge. I like the intent shown by Lahiru Madhushankar, pitching it up, trying to move it with a slip and a gully fielder waiting for the catch. Great areas once again. This ball is still only 5.5 overs old. There's two new balls used from both ends, so still a bit of movement for Madhushankar. Still one more pace option is available for Colombo. Ramanayaka. This man has been superb form for Colombo. Ratnayaka. Nicely guided down to third man by Premal Pereira to complete the 11th over. It's 47 for 2. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Left arm on the wicket. Prabhat Jayasuri introduced into the attack now. He's replacing Parindu Ratnayaka, who bowled an impressive spell of 5 overs, conceding just 10 runs and picking up the wicket of Ashan Randika.
Prabhat Jayasuriya. A lot of air. Primal Pera and Prabhat Jayasuriya have played a lot of cricket together. Knows each other very well. That's the boy I was talking about, Brahmanayaka. And with that far from getting a ball from either of the end. Huge appeal, huge appeal. Rohit Kottach is saying no. In a matter of no time. I think he was probably sliding down leg side a little bit. Didn't really straighten enough. Still some batting left for Team Galle with Lakshan, Himashal Linage, Jehan Daniel, Ramesh Mendis. River sweep. Looks very, very close. Rohit Kottachi lifting that red finger again, and Dinesh Chandimal this time perishing, trying to go for a river sweep. And Prabhat Jayasuriya, the experienced man, not firing it in too fast, giving enough time to Dinesh Chandimal to switch end. Very, very close. I'll leave it to you, Roscoe. Very close indeed. Interesting shot selection as well from Chandimal so early on in his innings. However, he departs for one. Galle in a bit of trouble, 48 for 3. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Himashal Linage is the new man replacing skipper Chandimal, a product of Army Sports Club. Another good performer for Army. He has been a gutsy cricketer as well, and a very consistent batsman in the middle order. This is another closer look at Chandimal's dismissal. Right, Roscoe, put your umpire's cap. What do you think? I have my own opinion. I'll leave it to you. Looked close. I think there's a bit of turn on off as well with that ball, so there might have been a chance of missing off stump as well, but then again the umpire thought that it might be clipping the stumps, and he upheld the decision. Probably played along with the appeal as well. It was a big appeal. Definitely, I'm with you there. You're spot on, and also the manner the shot was created. That's something that umpire was tempted to. Himashal Linage, 33 games, strike rate of 81. Playing for Army Sports Club, a decent batter. Huge opportunity for him as well. And some more chance. It has an attack, offside fielder, a slip fielder, a leg gully fielder, waiting for that outside edge and inside edge catch both. Shots outside the off stump. Going to be only one single. That's Kalana Pereira. Restricted for a single to end the 12th over. Galle 49 for 3. ගාල කණ්ඩායම කඩලු 3ක් දැවිකින් තියෙන අවස්ථාවක ප්‍රියමාල් පෙරේරා සහ හිමාෂල් ලියනගේ අනිවාර්යෙන්ම සමබරතාවයක් දැනිය යුතුයි මේ තරගයේදී ගාල කණ්ඩායමට නැවතත් තරගය වෙත අවතීර්ණය වීමට නම් ලහිරු මදුසංක නැවතත් තාමත් හොඳ පන්දු රැකීමක් නෙමෙයි එම අවස්ථාවේ නම් සාමාන්‍යයෙන් හොඳින් පන්දු රකින්න ක්‍රීඩකෙක් වශයෙන් බලන්න මේ තමයි චන්දිමාල්ගේ දැවියාම මෙතන ඔෆ් ස්ටම්ප් එකේ දී කියලා හරියට ඔබ මොකද හිතන්නේ
මම හිතනවා එල්ල කර පහරට පිටිකරුවා පරාජය වුණා කියලා. මැට් එක නෑ ඒ නිසා ඒ තාක්ෂණය අපිට ආවරණය කරගන්න හැකියාවක් නෑ. ප්‍රේමාල් පෙරේරා දැන් පන්දු 19කදී ලකුණු 9යි තවමත් ලබාගෙන තිබෙන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් ප්‍රේමාල් පෙරේරා කියන්නේ නම්බර 5 ශ්‍රී ලංකන් ක්‍රීඩකයෙක්. නමුත් අද ඔහු නම්බර 3 ස්ථානයේ ඇවිල්ලා තිබෙනවා. ලොකු වගකීමක් තිබෙනවා ප්‍රේමාල් පෙරේරාට. ඔහු 2019 ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම නියෝජනය කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ශාන්ත දේශ කණ්ඩායමෙන් නිතාමත් අනවි සේවයක් කළා පිටිකරුවෙක් හැටියට. ඒ වගේම තමයි කොළඹ කෝල්ස් කණ්ඩායම වෙනුවෙනුත් අසීරු අවස්ථාවල පසුපෙළ සමග කණ්ඩායමේ ජයග්‍රහණයට දායක වෙත් ක්‍රීඩකයෙක්. ඒ නිසා ඔහුගේ මානසික මට්ටම ඉතාමත් ශක්තිමත්. වගේම මේ ඩයලොග් SLC සුපර් ලීග් තරඟාවලිය නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලිය දෙවෙනි තරඟය පැවැත්වෙනවා පීසරවල් ක්‍රීඩාංගණයේදී. ජයෆ්න කණ්ඩායම ලකුණු 255ක් ලබා ගත්ත. නායක ධනංජය ඩි සිල්වා අර්ධ ශතකයක් ලබා ගත්තා. දැන් දඹුල්ල කඩලු දෙකක් දෙවි ලකුණු 31යි. එකම දවසේ තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙනවා මේ තරඟාවලිය. කෙටි පන්දුවට නිසි පිළිතුර ලැබෙනවා. විශාල උත්සාහයක් ගත්තා 4 පහර නවතා ගැනීමට. නමුත් ලේසි පහසු වුණේ නැහැ. තම ඉක්මනින් ක්‍රීඩාංගණයේ පන්දුව ඇදී ගියේ හිමේෂ රාමනායක. සම්බන්ධතාවයක් ගොඩනගා ගන්න යුතුයම තිබෙනවා. පිටිපන්දු කීපයක් මේ පන්දුවේදී කඩළු බිඳතමා ගැනීමට වුමනාට වඩා උත්සාහයක් ගත්තොත් සමහර වෙලාවට තමුන්ගේ රිද්මය මගහැරී යන තම අතපසු වෙනවා ඒ රිද්මය පවත්වා ගැනීම. ඒ වගේම හරිත අපි මතක් කළ යුතුයි දැන් මේ උගක් ක්‍රීඩකයන් මේ තරඟාවලියේ සෙල්ලම් කරන ක්‍රීඩකයන් සමහර ක්‍රීඩකයන් ශ්‍රී ලංකා සිම්බාබ්වේ තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරා. සමහර ක්‍රීඩකයන් ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලිය සෙල්ලම් කරා. ඒ වගේම මේ එකදු තරඟාවලියක්වත් සෙල්ලම් කරපු නැති ක්‍රීඩකයන් ඉන්නවා. ඉතින් ඔවුන්ට අන්තර් සමාජ තරඟාවලියේදීත් වැඩි තරඟ අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ වැස්ස නිසා. නමුත් බලමු තරඟාවලිය කොහොමද යන්නේ කියලා. පන්දුවර 13යි ලකුණු 55ට කඩලු 3යි. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ප්‍රභාත් ජයසූරිය ක්‍රියාත්මක කරමින් යන ඔහුගේ පළමු පන්දුවාරයේදීම කඩුල්ලක් ලබා ගත්තා. ගාල්ල කණ්ඩායමේ නායක දිනේෂ් චන්දිමාල්ගේ කඩුල්ල. හරිත අපි කතා කරේ මේ සමහර ක්‍රීඩකයන් ඔවුන්ට කෙලින්ම නොවැම්බර් මාසයෙන් පස්සේ තමයි මේ ජනවාරි මාසේ මේ තරඟාවලිය පැවැත්වෙන්නේ. සමහර ක්‍රීඩකයන්ට අපි කියනවා මැච් ප්‍රැක්ටිස් එක අඩුයි මේ තරඟාවලියට එද්දි. නමුත් මේ තරඟාවලිය යන්න මම හිතනවා මීට වඩා හොඳ දස්කම්, මීට වඩා හොඳ පන්දු යැවීමේ දස්කම්, පිටිකරණයේ දස්කම් මේ තියෙන්නේ ප්‍රභාත් ජයසූරියගේ වාර්තාවන් එක්දින තරඟවල, දේශීය එක්දින තරඟවල තරඟ 48ක් ක්‍රීඩා කරලා තියෙනවා. කඩලු 78ක්. පළපුරුදු ක්‍රීඩකෙක් ප්‍රභාත් ජයසූරිය. ඔව් මොරටුව ක්‍රීඩකෙක් නේද ප්‍රභාත් ජයසූරිය? වේල්ස් කුමාර විදුහලේ වක් කාලයක් සෙල්ලම් කරේ කොළඹ කෝල්ස් ක්‍රීඩා සමාජයට. දැන් ඔහු සිංහල ක්‍රීඩා සමාජයට ක්‍රීඩා කරනවා. හොඳ දඟ කැවීමක්. ඔහු හරිත මං තන හැටියට ඔහු ලුම්බිනි පාසලේ තමයි
ඔහු අවසාන වසර කීපයේදී සෙල්ලම් කරේ දිනේශ් වීරසිංහ මහත්මයා තමයි පුහුණුකරු. හිමාචලයේනගේ ඔහුත් ධර්මපාල විද්‍යාලයේ පණිපිටියේ සෙල්ලම් කරපු ක්‍රීඩකයෙක්. ඔව් නායකයා හැටියට කණ්ඩායමේ මම හිතන අවුරුදු 5ක් විතර ක්‍රීඩා කළා. ප්‍රබල ක්‍රීඩකයෙක්. ඔහුට ඉනිම ගොඩනගා ගැනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. යුද හමුදා කණ්ඩායමේ මුන්නත් ඔහු ඒ කාර්යභාරය ඉටු කර තිබෙනවා. යහුසුළු ක්‍රීඩකයන් හැටියට නම් කරන්න පිළිවන්. පන්දුවර 14ක් අවසානයේදී ගාල් කණ්ඩායම කල්ලු 3ක් දෙවි ලකුණු 57යි. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. කොළඹ ඉනිමේ 4 වන කඩුව වෙනුවෙන් ලකුණු 30ක සම්බන්ධතාවයක් පවතුනා. ඉන් අනතුරුව ඉනිම සම්පූර්ණයෙන් බිඳ වැටුණා කියලා කියන්න පිළිවන්. ඔබ කිව් පරිදි මේ ක්‍රීඩකයන් සෑහෙන කාලයක් ක්‍රීඩා කර නොමැති නිසා දස්කම් ඇති ක්‍රීඩකයන් පවා ඔවුන්ගේ ශාරීරික යෝග්‍යතාවය පිළිබඳ ප්‍රශ්නයක් පෙන්වන්න කරන මේ ගාමිණී දිසානායක අධ්‍යක්ෂින් බහුල විනිසුරුවරයෙක් මට පෙරත් කිව්වා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන්න. මාතර සාන්ත සේවසස් වින්දාල වෙනුවෙන් ක්‍රීඩා කළේ. අතිරේක විනිසුරු අසංග ජයසූරියත් මාතර ශාන්ත සර්විසස් විදුහලේ ක්‍රීඩා කළා. ඒ කොළඹ ආනන්දයට ක්‍රීඩා කිරීමෙන් අනතුරුව මුලින් ගියේ කොළඹ ආනන්දයට. ඉන් අනතුරුව තමයි මාතර ශාන්ත සර්විසස්. රෝහිත කොට්ටච්චි සහෝදරයන් කීප දෙනෙක් විනිසුරුවන් හැටියට කළුතර විද්‍යාලයේ දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්, ජනලේඛන සහ සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුවේ සේවය කරන්නේ. මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ වන විට ලකුණු එකතු කිරීම අවදානමකින් තොරව කරන්න උත්සාහ ගන්න ආකාරයක් දකිනවා. ඒ තමයි සිදුවිය යුත්තේ. කඩළු බිඳ වැටීමේ ප්‍රවණතාවය යම් ප්‍රමාණයකින් අඩාල කරගත්තොත් ක්‍රීඩා පිටියේ තවදුරටත් රැඳී සිටමින් ඔවුන්ට මේ තරගය වාසිදායක මට්ටමට ගෙනීමට හැකියාවක් තිබෙනවා. ඔවල්ට තවමත් ලකුණු ලබා ගැනීමේ වේගය 4.3ක් වගේ තමයි තියෙන්නේ. ඉතින් අනිවාර්යයෙන්ම මේගොල්ලන්ට කණ්ඩායමට ගාල කණ්ඩායමට සම්බන්ධතාවයක් එක්ක ගියොත් ඔවුන්ට තව ක්‍රීඩකයන් කීප දෙනෙක් ඉන්නවා හොඳින් පිටිකරණයේ යෙදිය හැකි. රමේෂ් පෙන්ඩිස්, ජාන් ඩැනියල්, මුදිත ලක්ෂාන් ගිය වසරේ තිබුණු 2020 තරඟාවලියේ වැඩිම ලකුණු ලාභියා. ඒ වගේම රමේෂ් පෙන්ඩිස් අපි දන්නවා පළමු පෙර තරඟයකදී ලකුණු 300ක් ලබාගත් ක්‍රීඩකයෙක්. ජයන් ඩැනියලුත් සාන්ත ජෝසප් විද්‍යාලයේ සහ ගෝල්ස් කණ්ඩායමට හොඳින් ක්‍රීඩා කරන වශයෙන් සිම්බාබ්වේ කණ්ඩායමට එරෙහිව අවසන් තරඟයේදී ලකුණු 26ක් ඔහුට ලැබිච්ච මුල් අවස්ථාවේ ඔහුට පිටෙන් පන්දුවෙන් හොඳ දස්කම් දක්වලා තමයි ඒ තරඟයේ ජයග්‍රහණය කරගෙන ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම සමස්ත තරඟාවලි ජයග්‍රහණය වාර්තා කරගත්ත. ඒ නිසා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මැද පෙළ වෙනුවෙන් සේවයක් ලබා දිය යුතුයි. හොඳ පන්දු රැකීමක් ඒ අවස්ථාවේදී ක්‍රිෂාන් සංජුලගෙන් පන්දුවර 15ක් අවසන්. ගාල්ල ලකුණු 58යි කඩළු 3. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate.
If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. ලේට් කට් පාරක් හිමාශ ලියනගේගෙන් තමත් පාස් වෙන්න ලකුණු දෙකක් කරා පැති මාරු කරගන්නවා ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාම. මේ පිටත් පන්දුවත් අතර ඉතාමත් තියුණු ලෙස තරඟ වදින අවස්ථාවක් කණ්ඩායම් දෙකේ ක්‍රීඩකයන්. ඒ නිසා මේ තරඟ උණුසුම ඉතාමත් වැදගත්. ඒ නිසා තමයි මේ තරඟාවලිය සංවිධානය කිරීමෙන් ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් බලාපොරොත්තු වන්නේ මේ පීඩනය යටතේ ක්‍රීඩා කිරීම. පන්දු යවන්නන්, පිතිකරුවන්, පන්දු රකින්නන් නායකත්වය පිළිබඳ අවධානය යොමු වෙනවා. ඒ වගේම මේ ජෛව බුබුලකින් සම්පූර්ණ වශයෙන් නොවුනත් බොහෝ දුරට ජෛව බුබුලකින් ක්‍රියාත්මක වීම නිසා එයට හුරු වීමත් විශේෂයෙන් ඔබ කිව් ඉතාමත් තරුණ ක්‍රීඩකයන්. මොකද අනිවාර්යයෙන්ම ජෛව බුබුලක ඉඳලා සෙල්ලම් කරනවා කියන එක ලේසි පාසු දෙයක් නෙමෙයි. මේ සමහර ක්‍රීඩකයන්ට පළමු අවස්ථාවේ අත්දැකීම ලැබෙන එක 2020 පටන් ගත්ත අපේ මේ ජෛව බුබුලු එක්ක ක්‍රීඩා කිරීම තාමත් හොඳ පාරක් ඒ අවස්ථාවේදී හිමාශ ලියනගෙන් ඔහු ටික වෙලාවක් පිටියේ රැඳී සිටියොත් ඉතාමත් ආකර්ශනීය පිටිකරුවෙක් බවට ඔබට හඳුනා ගන්න පිළිවන්. මම ඔහු පිළිබඳව සෑහෙන හොඳ අවධානයකින් සිටිය නිසා මම ඔබට මේ පවසන්නේ ඔහු පිටිය සිසාරා පන්දු අංශක 360 පහර එල්ල කිරීමට හැකි ක්‍රීඩකයෙක්. තම ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ ඔහුගේ රැඳී සිටීමේ මේ උනන්දු පිටියේ. සමහර ක්‍රීඩකයන්ට ඕනතරම් පහරවල් තිබෙනවා. පහර එල්ල කරන්නේ කොයි අවස්ථාවේද කොයි ආකාරයකටද කියලා හරියට තේරුම් කරගන්න බෑ. හිමාශලිනගේ ওই අවස්ථා දෙකේදීම මම දැකලා තියෙනවා. මේ වගේම තමයි ප්‍රියමාල්. ඔබ ප්‍රියමාල් පිළිබඳව හොඳ අධ්‍යයනයකින් ඉන්නවනේ. ඉන්ස තමයි මම කියන්නේ මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ පීඩනය හොඳින් කල්පනාකරණය කරගත යුතුයි කියලා. හොඳවර 16ක් අවසන් ගාල කණ්ඩායම ලකුණු 66යි කඩලු 3යි. ඩයලොග් SLC නැෂනල් සුපර් ලීග් තරඟාවලියේ හොඳවර 50 තරඟාවලියේ පළමු තරඟය අද පැවැත්වෙනවා කොළඹ SSC ක්‍රීඩාංගණයේදී. තවත් තරගයක් පැවැත්වෙනවා ජැෆ්නා කණ්ඩායම සහ දඹුල්ල කණ්ඩායම අතර පීසරා ඕවලේදී. අද ආරම්භ වෙන මේ තරඟාවලිය පෙබරවාරි 19 දක්වා පැවැත්වෙනවා. තරඟ 21ක් පැවැත්වෙනවා. කොළඹ කණ්ඩායම මුලින් පන්දුවර පහරදී ලකුණු 213ක් ලබා ගත්තා. දැන් ගාල කණ්ඩායම ලකුණු 66යි කඩලු 3යි. අන්දේ මේ වෙනසක්. කවිඳු නදීෂාන් තාමත් අවුරුදු 20යි ලිස්ටේ තරග 4යි සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. තරග 4දී කඩලු 6ක් ලබාගෙන තිනවා. තමයි දක්ෂ ක්‍රීඩකෙක්. හරිත 2020 19 15 ලෝකුස්ලානය නියෝජනය කර ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම. හොඳ ආරම්භයක් නෙමෙයි. විපන්දුවක්. දඟ පන්දයන් එක්ක විපන්දු යවනවා කියන්නේ සමාවදිය නොහැකි කරුණක් හරිද. දැන් හිමාශලියනගේට නිදහස් පහරක් යැවීමට
ගැසීමට අවස්ථාව උදා වෙනවා. සෑහෙන ඉදිරියෙන් පතිතය. මේ මැනීම මීට පෙර කරේ නැද්ද? නිදහස් පහරෙන් උපරිම ප්‍රයෝජන ගනීවිද? වේගයෙන් යොමු කරපු පන්දුව කවිඳු නදීෂාන්ගෙන් එක ලකුණයි. තවමත් තරඟ 4යි හරිත සෙල්ලම් කරලා තියෙන්නේ. මම කලින් කිව්වා වගේ උඹලංගොඩ මේ මතකය හරිනම් ඔහු උඹලංගොඩ ධර්මාශෝක විද්‍යාලයේ ක්‍රීඩකයෙක්. නියමයි අනේ පටන් ගන්න. ඔබේ මතකය නිවැරදි. ඩොට් බෝල් දාන්න. තාමත් අලංකාර පහරක් ඒ අවස්ථාවේදී ප්‍රියමාල් පෙරේරාගෙන් කල් වේලා මැන තාමත් අනගිලිස ඔහු හතරේ පහරක් ලබා ගන්නවා ප්‍රියමාල් පෙරේරා. කෙටි පන්දුවක් ඔබත් ජයසූරියට සිදු අවස්ථාවක් ලැබුණේ නැහැ මේ නවතාලීමට. ක්‍රීඩා කරන්නේ SSC කණ්ඩායමට කවිඳු නදීෂාන් නිසා පිටිය පිළිබඳ යම් හුරුවක් ඔහුට තිබෙනවා. ඔහු හරිත 2020 ලෝක කුසලාන 19 පහ ලෝක කුසලානට පෙර පැවති තරඟාවලියක ශ්‍රී ලංකාව සහ බටහිර ඉන්දිය කොදු දූපත් අතර තිබ්බ තරඟාවලිය ඉතාමත් හොඳින් පන්දුවක් ක්‍රීඩකයෙක් කවිඳු නදීෂාන්. ඊට පසු ඔහු CCC කණ්ඩායමට සෙල්ලම් කරා. තාමත් හොඳ කඩළු රැකීමක් කුසල් මෙන්ඩිස්ගෙන්. හොඳ අවධානයකින් සිටියා. හොඳ කඩළු අතුර දිවයාමක් ප්‍රියමාල් පෙරේරා සහ හිමාශලියනගේ ලකුණු 3ක් ලබා ගත්තා. මේ පන්දු වාරයේදී ලකුණු 12ක් ලබාගෙන තියෙනවා හරිත ගාල්ල කණ්ඩායමේ. ලකුණු 30ක් මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනා දැන් තිබුණු පොඩි අගාධයකට වැටිලා තිබෙන. නමුත් දැන් ඔවුන් හොඳ ස්ථානයකට කෙමින් එනවා ප්‍රියමාල් සහ හිමාශ. අපි මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා ගැන කතා කරලා අපි පවසා සිටියේ මැද පෙළ ඔවුන්ගේ හැකියාව සහ අත්දැකීම උපයෝගී කරගත්තොත් කණ්ඩායමට වාසිදායක තත්ත්වයක් උදා වෙයි කියලා. එය උදා වෙමින් පවතිනවා. ලකුණු 13ක් මුල් පන්දුවේදී 13 පන්දුවේ අවසන් ගාල්ල පිළිතුරු නිම ලකුණු 79 කඩළු 3යි. මුල් වතාවට සිසිල්පෑන් වෙනුවෙන් මේ තරගය නතර වෙනවා. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස ඇඩ්මොරටුව පියගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. கிழக்கு மாகாணம் සුගතදාස ඉන්ඩෝර් ස්ටේඩියම් is the Fox Hill Supercross. රුණෑගල සිටි ඇතුගල් පුරවරය Babari.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයේ. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards.
If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න අවදානම එහෙමමයි හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ් ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න உங்கள் கிராமத்தில் உங்கள் நகரில் உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. ලකුණුව 214 ඉලක්කයක් හඹා යන ගාල්ල කණ්ඩායම ලකුණු 79ට කඩලු 3යි අනංජ ලක්ෂාන් ලකුණු 29ක් ලබා ගත්තා ආශාන් රන්දික ලකුණු 7යි ඒගොම නායක දිනේෂ් චන්දමාල් 1 ලකුණකට දැවි ගියා ප්‍රේමාල් පෙරේරා සහ හිමාශලීනගේ ලකුණු 23 සහ ලකුණු 15 බැගින් ලබාගෙන තිබෙනවා කොළඹ කණ්ඩායමේ පන්දු යවන්නන් 5 දෙනෙක් යොදාගෙන තිබෙනවා තරිඳු රත්නායක තමයි හොඳින්ම පන්දු යවුවේ අත් දෙකෙන්ම පන්දු යවිය හැකි ක්‍රීඩකයා පන්දු වර 5කින් එක කඩුල්ලක් ලබා ගන්න තිබෙනවා ඒ වගේම ප්‍රභා ජයසූරිය එක කඩුල්ලක් ලබාගෙන තියෙනවා ලහිරු මදුශංක කවිඳු නදීෂාන් සහ කල්න පෙරේරා තමයි අනිත් පන්දු යවන්නන් පන්දු වර 33ක් ඉදිරියව තිබෙනවා ගාල්ල කණ්ඩායමට ලකුණු 135ක් ලබා ගත යුතුයි මේ තරඟාවලියේ පළමු තරඟය ජයග්‍රහණය කිරීමට ඩයලොග් SLC National Super League තරඟාවලියේ පන්දු වාර 50 තරඟාවලියේ ඔබ මේ තරඟය නැරඹීමට හැකි ඩයලොග් ටෙලිවිෂන් 140 channel එකෙන් ඒ වගේම thepapare.com ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් YouTube channel එකෙන් සහ ඩයලොග් web එකෙන් තනු රත්නායක නැවතත් කැඳවා තිබෙනවා පළමු පන්දුවේදීම උට එක ලකුණක් ලබා ගන්නවා ප්‍රියමාල් පෙරේරාට අපි කතා කරගෙන හිටියා හරිත මේ ක්‍රීඩකයන් දෙදෙනාගේ හැකියාව මැදපෙළ මේ වගේ අවස්ථාවක විශේෂයෙන්ම කඩලු තුනක් දැවි ගිය අවස්ථාවක ලකුණු 48කට ඔවුන්ගේ ඒ අත්දැකීම උපයෝගී කර ගැනීම ඔවුන්ගේ දක්ෂතාවයන් පිළිබඳ හැකියාවන් පිළිබඳ විවාදයක් නැහැ වසර කීපයක් පුරා ඔවුන්ගේ කණ්ඩායම් වලට අනගි සේවයක් ඉටු කර තිබෙනවා මේ පිටිකරුවන් දෙදෙනා මේ පීඩනය පරිපාලනය කරගෙන කළමනාකරණය කරගෙන කණ්ඩායමට ලබා දෙන පන්නරය ශක්තිය මේ තරගයේ ජයග්‍රහණය වෙනුවෙන් වැදගත් ඒ වගේම තමයි මේ තරිඳු රත්නායක ක්‍රීඩා සමාජ මට්ටමින් කඩලු දවා ගන්නවා. නමුත් මෙවැනි ඉහළ මට්ටමේදී ඔහුට ඒ කඩලු දවා ගැනීමේ හැකියාව ඒ ආකාරයෙන්ම උපයෝගී කරගන්න පුළුවන්ද කියන ප්‍රශ්නෙටත් අපට හොඳ විවරණයක් ලබා ගන්න පුළුවන් මෙවැනි තරඟාවලියක් වෙනුවෙන් ඔවුන් ක්‍රීඩා කිරීමේදී. හොඳ LPL තරඟාවලියක් ක්‍රීඩා කරා හරිත දඹුල්ල කණ්ඩායම වෙනුවෙන්. එතනදී අපි
ලංකාවේ හුඟක් ප්‍රේක්ෂකයන් දැකලා තිබ්බේ දෙකේම පන්දු යන ක්‍රීඩකයෙක් හැටියට කමිනු මෙන්ඩිස්. නමුත් තරිඳු රත්නායකව හුඟක් ක්‍රීඩකයන් දැක්කේ මේ ක්‍රීඩකයන් සහ ක්‍රීඩා ලෝලීන් මේ ලංකා ප්‍රීමියර් ලීග් තරඟාවලියේ. ඉතින් අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ තරඟාවලිය විකාශනය කරගෙන යද්දි තවත් මේ වගේම ක්‍රීඩකයන් රැසක් ක්‍රීඩා ලෝලීන් අතරට ගෙනීමට මම බලාපොරොත්තු වෙන්නේ තේ තමයි. අපිට මතකයි පැතුම් නිස්සංක කරලියට පැමිණියේ එවැනි වාතාවරණයක් යටතේ ප්‍රබල ක්‍රීඩකයන් අසාර්ථක වෙද්දී ඔහුට කැපිපෙනෙන හැකියාවක් ලැබුණා. 4යි. තවත් වටිනා ලකුණු 4ක් ගාල්ල කණ්ඩායමට දැන් බලන්න ලකුණු ලබා ගැනීම වඩාත් පහසු ආකාරයක් පෙන්වන්න කරනවා. අපි ඒක ගැන කතා කරමු. පන්දු ඕවර් 18ක් අවසන්. ලකුණු 87යි කඩලු 3යි ගාල්ල. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. 87 for 3 after 18 overs. Goal going well. Himanshu Linege and Priyamal Perra building up a nice little partnership for the team goal. Giving some room there. Kavindra Deshan bowling with the long off up at mid-off. With 3 fielders patrolling the boundary on the leg side. Start by the team goal of losing 3 wickets. Batting sensibly, putting some pressure and making sure a partnership has been built as I welcome Roscoe Tatil. After Roscoe just going well, the team goal. Yes, indeed. Especially like you mentioned, after those 3 early wickets. It's been a good recovery stand from Himanshu Linege and Priyamal Perera. Yes! As we say that, the commentators curse strikes. Himanshu Linege finds the extra cover fielder and Kavindu Nadishan has the last laugh. 2 dot deliveries. This time again giving some room and trying to go over extra cover. Only finding the fielder at short extra cover. It's a good catch, hit very firmly. It looks like Nondu Fernando pouching that opportunity to get rid of Himanshu Linege for 18. Goal losing their 4th at 87. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Mudud Lakshan, the new man for team goal, making his way in all-rounder. Bowled a bit of left-arm spin. Hailing from DSN College, a very promising all-rounder coming up. The domestic circuit. Game in 10 innings, average of 20. A good strike rate of 93. A young career, a long way to go. But the early signs is that he's a player definitely we could keep an eye on. He's walked into a tricky situation. 87 for 4. Still quite a distance away from the target. 127 runs away to be exact. And Kavindu Nadishan should have a bit of confidence behind him after that breakthrough. We spoke about only way Colombo is going to win this game by picking up wickets. And picking up wickets in regular intervals is going to put a huge dent on the run chase. It's going to be immense pressure. Young team. The captain is gone as well. Still Jan Daniel, a recognized batsman, to come for goal. Shot outside the off stump. Through the legs at extra cover. Not good fielding. And the sweeper cover fielder moved very quickly to save 3 runs. This was the last wicket. Kavindu Nadishan giving a little air.
And Marshall Linege timed it very well, hit quite hard. But knowing the Fernando, we saw how well he can be in the field, especially those catches in the LPL, memorable catches I should say. Nicely bowled from Nadishan. He's found his lines and lengths better in this second over. An expensive first over. This is the wicket once again. 19 overs gone, it's 88 for 4. $88 for 4 after 19. Looks like Prabhat Jayasuriya to continue and put the brakes on Team Gaull's innings. With Lakshan taking guard. Current run rate of 4.63. Required out of 4.6. Well under control. The wickets column is the issue for Galle. Surya picked up the key scalp of Dinesh Chandimal early on. This is a battle and a half experience with Prabhat Jayasuriya against inexperience Udit Lakshan. Correctly, Shamwa Shan having few fielders saving the single. Slip fielder to catch the outside edge into his fourth over, picked up the wicket as well of Dinesh Chandimal. Slightly short. Something that we have seen right throughout the day. Anything short is ample time to rock to the back foot and punch those back foot drives and the cover strokes. Yes, a lot of runs scored square of the wicket due to playing a bit slow whenever bowling short. Beautifully bowled on that occasion from Jayasuriya. Drift, turn, bounce. Ideal spinner's delivery. And Priyamal Perra just played down the line, never went with the turn. Most of the batsmen we've seen in this first innings trying to search for the ball and being nicked off in the slips. In that occasion, Priyamal Perra just playing down the line. It's much better. Bowling very slow, something that entire spinners of both the teams have done, not bowling too quick. It's very good to see from Jayasuriya, giving the ball plenty of air. This time though, bit too short and nicely put away by Priyamal Perera. He's one of his strong shots. This time he finds the boundary. Pressure been released with a bad delivery by Prabhat Jayasuriya. Last couple of overs and tighten the screws, and this time Priyamal Perera, very good player against spin bowling, not going to miss out on that occasion. Placement was key, exactly what he got. Crucial innings for Priyamal Perera as well. This time down the leg side. Umpire thinks it clipped the pad. As that completes the 20th over, it's 93 for 4. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. $93 for 4 after 20 overs. Team Colombo has used 5 bowlers so far. Kalpera and Nadu Manshan for the seam-up bowlers. Then Tarun Ratnayaka, Prabhat Jayasuriya and Kamna Dishan. The 3 spin bowlers at the moment. The 2 spinners
Nadishan and Jayasuriya bowling in tandem. And Shanmu Ashan, the new batsman, having a leg gully and a slip fielder. Attacking position mid long on, up in the circle as well, trying to save the single. Bowled him this time, but a magnificent dolly by Kavindu Nadishan. Mudita Lakshan trying to go to mid wicket for a single. In the end, perishing and doing the cardinal mistake of playing across the line. What a breakthrough for Kavindu Nadishan. Tossed up and going through the defences of Mudita Lakshan, who had a very short stay. He departs for just 2 runs. Ball at 93 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. 93 for 5. The first ball itself, Kavindu Nadishan getting rid of Mudita Lakshan. Both the players were playing together in the under-19 setup. It was full, it was down the leg side, completely missed by young Mudita Lakshan to be perished. Premal Perra, the only batsman, the other end, 32 of 42. With experience, Ramesh Mendes coming in at number 7 for goal. Yes, plenty of responsibility now on Ramesh Mendes, the new batsman. 42 games, 601 runs, an average of 26 and a strike rate of 92. Definitely a capable batsman who has a triple century in first class cricket as well. It's important Ramesh Mendes plays his natural game. Just feel like this sort of a surface. It's important to put the pressure back on the bowlers. If you get bogged down, bowlers will definitely squeeze in and get those breaks in. This is what we were talking about. It was full, it was there. Completely missed by Mudita Lakshan. Off the pad to the stumps. And Kavindu Nadishan elated on this big occasion in his short career so far. 13 runs off his first over, and then 2 key scalps to put his team on top. Plenty of spirit shown by the youngster. No ball. It's something that any bowler should stay away. No ball resulting in a free hit. Since the batsman has exchanged for a single, fielding captain can change the field. Only can have 4 fielders patrolling the boundary. You see Premal Perera getting geared up for this freebie. This Ramesh Mendes opted to take the single. And here's a free hit for Premal Perera. Looks for the sweep shot. Unfortunately, completely misses it and hits the stumps, but it was a free hit, so no damage done. They're doing the right thing, trying to go over square leg with square leg up, saving the single. There was no one patrolling the boundary behind square. And Kavindu Nadishan bowling it really full, couldn't get underneath it. Missed out by Premal Perera. It's much better. Nice loop, giving it a real rip. And Colombo slowly but surely just chipping away with regular interval wickets. Once again a mix-up. Kusal Mendes has been impressive in knocking down the stumps. Kusal Mendes has been in good form behind the stumps even during the just concluded Zimbabwe one-day series. He kept really well, and resulted in Dhananjay Lakshan's run out, and almost had Ramesh Mendes as well.
Going the stumps in one go. So he did affect the run out of Dhananjay Lakshan as well early on. Nicely played from Premal Pereira, but finds that short third man fielder. He was trying to play very, very late to find that gap between short third man and cover point. And just managing to find third man fielder. Couple of meters here and there would have been a boundary for sure. Down the ground this time, full toss. Easily played by Premal Pereira, showing his experience, putting under pressure the young man. And scoring a bound in the final ball to end a good over. See the replay here. More than bad. I just thought Premal Pereira was off the blocks as soon as possible, made it to a full toss. And made sure Team Galle throws the back foot punch. Under the 21st, Galle 99 for 5. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Ramesh Mendis, experienced campaigner, did have a final game, good game I should say, against Zimbabwe. Picked up 2 crucial wickets, batted decently, fielded well. Coming back from a good, memorable game up in Palakkale. This is a good battle. Experienced campaign against an experienced campaigner. These two. Yes, both Ramesh Mendis and Premal Pereira are known to be very good players of spin. I wonder if skipper Samwashan is thinking about a couple of overs from Himesh Ramanayaka, who interestingly hasn't had a ball yet. That's definitely a good option, especially to newcomer with some extra bounce, maybe a little bit of pace would unsettle him, as we see Team Galle bringing up their 100 for losing 5 wickets in 21.2 overs. That's an option that definitely Shamwashan could use at the moment, but feels like it's going to be a lot of spin from either of the end. Jayasuriya is only into his 5th over. Nadishan bowled his 3 overs for 21, slightly expensive. And Dexterous Tandratnayaka took a wicket in 6 overs. Nice pace. Not given any pace to Premal Pereira. If he has to make his own. Good from Premal Pereira. Gets off strike. Moves on to 37 rather. As you can see, Colombo bowled out for 213 early in the day. Failed to bat out their 50 overs. 22 overs completed. It's 101 for 5. දාහක් වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් Dialog Home Broadband සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල්පත් ගෙවන්න. My Dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රැකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. It's 101 for 5. Team Galle goes with a chase against Team Colombo after 22 overs. His inaugural match of Dialog SLC National Super League, as known as NSL, first time. Kamil the youngster picked up 2 wickets to continue 21 of his 3 overs.
Beautifully played by Primal Pera throughout the extra cover. Ladu Marusanka in the pursuit at long off. Not quick enough to save that second run. Pereira definitely holds the key now for team call. He's on 39 of 51 balls. He's struck 5 boundaries as well in this innings. It looks like in the other game as well, Roscoe against Jaffna and Dambulla. The chasing team is struggling. Batting first, Jaffna scored 255. And chase Dambulla at the moment, 61 for 6 after 19 overs. Struggling to cope up with the pressure probably. With Ishan Jarat taking a couple of wickets. Dhananjay De Silva, 4 overs, 5 runs, 3 wickets. Impressive from De Silva, who's making a return after a bit of a break. Wasn't involved in the series against Zimbabwe. He was missed for sure. He's off spin, the middle overs. They have been very, very handy against players like Craig Irwin, Sean Williams, Ryan Bowe. That batting at number 5, number 6, something that the Sri Lankan team missed out. But saying that, someone's loses, someone's gain. And this will dismiss out on personal reasons. And healthy competition among the players in the national setup. And to feed those teams, this is the level. We need more experienced players coming in and performing and putting their hands up. Mendy's looking to make room. Bit of risk involved there, however he gets away with it. Kamil Dalshan does bowl a good googly as well. I haven't seen much of the variation yet. Full toss this time. Only fine in the field at mid-on. Looks like Samoa Shan. Disappointing looking Ramesh Mendis. There have been an easy boundary. End of the 23rd goal. 104 for 5. Follow wickets for goal 20, 39, 43, 87. It's a partnership of 44. And then 2 wickets on 87 and 93. Primal Pera in some roadblocks for Colombo. He's been superb with the ball and in the field. And looks like we have a change of bowling as well from the tennis court's end. Homeboy, Umesh Ramanayaka. Spoke about a couple of overs before with the Samoa Shan. Will be tempted to bring the tall, lanky fast ball just for a couple of overs just to see and to change the rhythm of the game. The son of famous Sri Lankan former fast bowler and coach Champaka Ramanayaka. Economy was to 5.33 and a best of 3 for 52. Good start, very good start, good lines, good lengths. And no ball to start with. It's not a good start. Straight away the pressure on the bowler. Remember, there's no single been taken. The field cannot be changed. With mid-on and mid-off up, we all know what's going to happen now. Both teams did bowl a couple of no balls each. It's a cardinal sin in white ball cricket these days with the free hit to follow. Let's see what Ramanayaka comes up with. Goes for the bouncer, but nicely fielded in the deep, so only costs him 2 runs. It looked like
off cutter into the pitch sort of a delivery by Himesh Ramanayaka, not giving any pace to Premal Pereira. Doing the right thing by trying to go to the leg side with only 3 fielders down. The young man got a job to do with the ball. One more wicket from here. The Colombo will be putting loads of pressure. This time inside edge, going for another pull shot. Fortune favours the brave again for Premal Pereira, picking up a boundary. Very, very lucky for Pereira. He's got away a couple of times with those streaky inside edges. This time he earns himself a boundary as well. Not quite short enough, I think, for the pull shot. But he's looking to take the attack to Ramanayaka early on. It doesn't matter how it comes, as far as it comes. For goal, 1 for 5. Galle fielder moved to short mid wicket straight away by Sammo Shan after that stroke. 4-5 field. Much better. Length is good. Easy single for Premal Pereira. This good batting, playing with the percentages right. Previously there was a Galle fielder. And the same line, same length. Inviting for a single and easy option taken. This is what the Colombo team should be doing and concentrating on bat as long as possible. Drag this game long as possible. Jan Daniel to come. And the bowlers, Mahesh Tekshan, Praveen Jayavikram and Heshan Tiarachi to follow for goal. Solid in defense was Ramesh Mendis. 102 runs to win. Once this target comes down 100, it will be helpful psychologically for the team Galle. Yeah, psychological can be a huge factor. This is what we're talking about, the game at Pisara Oval. Damulla 64 for 7, chasing 255. Bulk of the wickets been taken by Jeffrey Randase and Dhananjay De Silva, and a couple of wickets with the new ball as well by Ishan Jayaratna. Punishment is trying to go for a single which there was never on correctly. Premal Pereira sending him back with Sammo Shan. Generally a very good fielder. Absolutely no single on offer. That's a good single from Ramesh Mendis to complete a useful over for Galle. 9 runs came off it. It's 113 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog Home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Premal Pereira has to bat with caution, responsibility. But he has an able partner, Ramesh Mendis, used to this sort of extra pressure situations. Get the total up to about 160. It will help. Ramesh Mendis has a fine track record in domestic record with the bat. So we've got Premal's stats. He's completed 1,000 runs
good average of above 30, 300s and 350s. Well, I'd have liked that average to be slightly higher than that from a batsman of this caliber, Prima Pereira. He's extremely talented, no doubt in that. It's how these two batsmen try to counter the pressure and the bowling. The required run rate is under 4, which is what it needs to be. The only fact is that it's the tail, but they've got the likes of Jahan Daniel yet to come in. Well, after looking at the Galle team, they are a little thin in the batting line with the all-rounder Jahan Daniel batting at 6. And from there on, it's the tail being exposed. Batting at 8, I should say. Yeah, coming 6 down. He's made the most, Kamiduna Dishan. But that's the end of the over. 25 overs gone, 114 for 5. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Intense cricket, that's what is expected. Willimesh Ramanayaka to continue, and Ramanayaka is a very impressive chap, Harita. Obviously carrying the genes of his father, Champika Ramanayaka, but seeing him right from the time he played for Royal College and then slowly working his way into the SSC 11, I think he's grown really well. He was impressive during the SLC T20 League, and now bringing the game into the limited overs, the 50 overs format. Yeah, he was expensive in the first over, but Samoa Shan having confidence, especially with this old ball, should be able to control proceedings. That's exactly where I was gonna go, Harita. I think he would have been really of much use with the new ball. He's done well for SSC. I've seen several occasions where he's been very impressive with the new ball. But definitely they're playing for a plan out there at the centre. So the skipper encouraging the bowler. I like what I'm seeing. I like what I'm seeing from Himesh Ramanayaka. Ball straight at the stumps. But Ramesh Mendis has a good track record, as I mentioned, in domestic cricket. He's got a 300 to his name in first class cricket, but he's still not the front line batter. So bowling him straight at the stumps, I think he's the way to go. There's no close in fielders, so obviously on a very defensive mode, Colombo. Surprised him with the bouncer and almost got a wicket there. Mendis should he get
opportunity to score either with a fuller delivery or a short pitched ball, you can assume that he will go for the shot. Not give him that opportunity is what is needed. Good cricket. The conversion at the center. So that brings us to the end of 26 overs, 116 for 5 goal. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Slow start for Ramesh Mendis, obviously supporting Premal Pereira, approaching a well-deserved half-century. So that's a change in the bowling from the far end, the Vidya Mouth end. It's Prabhat Jayasuriya. I think he was the most impressive out of the lot of Colombo bowlers, Harita. Yes, apart from picking up the wicket, he's troubled the batsmen, kept them quiet. One thing that I like about him is getting the ball to drift and giving it a lot of revs. And when you impart that many number of revs into the delivery, even though the pitch is does not have any demons on it, it's gonna be tough for the batters. The good thing with Jayasuriya that I've seen in this bowling stint is that he's kept the ball well up. And even if he dropped it short, he was quicker through the air. He didn't give the batsman too much time. A fumble. Kalna Pereira there. The goal batter slowly catching up with the required run rate. In fact, going above what's needed. But I think the Colombo bowlers have started to put some kind of pressure. I think it's probably Prima Pereira getting blocked out in one end. Probably too concerned about his half century. Spraying onto the pads. What is your thought on these milestones, Harita? Those are little things that working in batter's head. Still a lot of responsibility on his shoulders. Could have been a streaky couple, but that's good enough to take the batsman to his half century. Well played, Premal Pereira. Not a convincing stroke at all, and he was troubled by the angle that Jayasuriya created. But nevertheless, it doesn't matter as far as it keeps coming. So the initial pressure is off now. You could see a much smoother approach to batting by Premal. Six-9 deliveries to get to that mark, 51 not out. Premal Pereira, the right hander, is holding the innings together for goal.
So the equation from this point onwards is 94 to get of 138 deliveries. On paper, Haritha, it should not be a demon to chase down. Yes, but the pressure situation could be a difficult factor to counter. It's just a matter of being patient enough with the ball, with the bat, how you make the runs and how you pick up wickets, how you fashion it on this track. It's a pressure situation for both bowlers and batters. Is that a no ball again? That will be the fourth no ball. And an interesting field, Haritha. Yeah, I'm just trying to wonder what he would do with the free hit. Will he go over the top? Unlucky. Lucky. He's lucky. He didn't go over the top, he went right under. Very unlucky for Himesh Ramnaikar. The plan was on the white joker. Got a thick inside edge. An edge there would have probably taken it to the boundary anyway, because there was no unprotected, there was no fielder in those areas. Third man, there is one now. So if these two play to their full potential, they would just start rotating the strike, and all of a sudden, if they get to 150 without any more loss, then this match would probably turn on its head. Oh, very well struck, beautifully played. With the outside off stump, it just set up for him. You still got to play the shot. But Prima Pereira is on a roll right now. He's got to his 50, the pressure is off the batter. Stood tall and just wanted to clear that fielder at that point. I was noticing Haritha right from the start of Prima Pereira, and I like how he cuts the ball. He has two types of cutting. He gets to his back foot, and also he also plays that cut off his front foot, and he uses that to maximum effect. Yeah, he goes halfway between a square drive and a square cut. And sometimes that is where he gets his placement beautifully perked into perfection. Exactly. So now 8 fours in his 59, you know that he's batting with confidence and authority. It's been an expensive over. Very exactly. It has been a very expensive over from Himesh Ramnaikar. Well, here is the highlight of
this Priyamal Perera innings. Very well played. Anything loose, he was very quickly onto it, and he was happy playing that cut shot at various angles. Now look at that. That is what I was talking. That last shot was on the front foot. When he wanted to hit it on the right of that field at point, he plays it off his front foot. And when he wants to take it behind square, he goes backward. And I think that's brilliant batting from the right-hander. A good camera work there, just as we spoke of that cut shot. Yeah, your team has been committed as always, and there'll be a lot of work ahead with this one-day tournament being immediately followed by the four-day tournament, the National Super League, the Dialogue Sri Lanka Cricket National Super League, I should say, would expose a few names and introduce a few outstanding talent at the end of it, and that is what Sri Lanka cricket expects. Well bowled. That's a ripper. Look at that. He went screaming off that outside edge. Jayasuriya has been able to impart a fair amount of spin, and with a few deliveries popping up unexpectedly. He's been quite a customer to contend with. Yeah, his height is coming in handy for him, Prabhat Jayasuriya. Not that he's stayed on to flight the ball a lot. With that trajectory way up above, I think he's purchasing a bit of bounce off the surface. Important partnership, 38. That was definitely going down leg. Even then more in hope than with conviction we are hit by the bowler. As you mentioned, Aditya, if these two manage to get to 150 unscattered. Oh, no ball. What was he trying to do? Run quicker? Got no idea there. Well, but that's cardinal sin for a spinner. Oh dear, oh dear. Mendes has been not his usual self. He had to play second fiddle to Priyamal Perera. Well, now that's well struck. Just feeding him when he was being starved. Had he played that free hit also convexually rather than trying to hit too hard, you'd have hit it anywhere. It wasn't the best of deliveries from Jayasuriya. 29 guns, 137 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Catch the excitement real time. Be up to date with it all. Let us capture your milestones. Get it sizzling hot off the turf. Hear the experts break it down. Dig deep into the nitty-gritties. Be inspired by their greatness. Relive all the scintillating action. The highest partnership of the innings, and just imagine how important it is. After being
20 Panolos. They slid to 48-3. And Dinesh Ramanayaka is off this attack. This is a gamble because they need a wicket. Sarindu Ratnayaka has been economical. His primary objective now is to pick up another wicket. Easy stuff for Priyamal Perera there. I like the way he is shaped up, especially in the context of the pressure that has been applied. Classic example of how a scorecard does not always reflect the worth of an innings. He's playing that sweep shot well, but did not manage to get it off the fielder. He's now the top scorer of the match, going well ahead of Krishan Sanjula, who made 46. Ramesh Mendy is trying a little too much there. I would say he's got no hurry. Only thing he's got to do is nudge the single around. Brilliant delivery, brilliant delivery. Everybody was concentrating on the appeal. Batsman steal a couple. But that was a brilliant delivery. Straightened with the arm. Probably the bounce was the concern, but I have no idea. Runs off the bat. Runs off the bat, says the umpire. But that got to be the case, Harith. If not, it's hitting the middle of middle. But that's the end of the 30 overs. 141 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. Prabha Jayasuriya to continue from the new media box and interesting passage of play here at SSC grounds. We've added 49 runs. Priyamal Perera holds the key for Galle. As we speak, one bounce and off to that A-boards. Priyamal Perera, he's playing a gem of an innings here at number 3. That's his 9th boundary shot, and that was asked to be hit. Maha. Pretty ordinary bowling there. Rare bad delivery by Prabha Jayasuriya, easily put away by Priyamal Perera. This time much fuller, compensating. And Priyamal Perera just down the ground, as you mentioned correctly. A partnership needed, and exactly what these experienced men are doing. Ramesh Mendes ably supporting 13 of 25. That's the live score update from Pisara Oval. Dambulla chasing 255, bundled out for 79 under 26 overs. Not a good effort by Team Dambulla. Plenty of work to be done. Jaffna, after putting up a score of 255, successful defending. Yes, one-sided affair at Pisara Oval, but here the game is still on. Priyamal Perera and Ramesh Mendes have added 54 runs,
Colombo badly need a wicket here to come back into the game. Good running between the wickets by Mendes and Priyamal Perera. 31 overs completed, 148 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Harindu Ratnayaka will continue from the tennis court ends. Farvis just 66 runs needed, 19 overs remaining. What do you do as a captain at this juncture of the game, Farvis? Shot, beautiful shot by Ramesh Mendes through the extra cover. Decent fielding by Kamil Rishan. The only way Colombo team is going to win this game by picking up wickets. This surface, somewhere that you build up the pressure, at least 2-3 dot deliveries. Eventually, a batsman going to get out through being too positive. The wicket will do the rest. That's just that the Colombo couldn't do, especially among these two players. We saw Himesh Ramanayaka bowl well in patches, given away 22 runs in 3 overs, just releasing that pressure. And experience counts here. With Ramesh Mendes playing the situation correctly, along with Priyamal Perera's experience as in good form, 69 of 83 deliveries. It's all about the batsman getting start and making sure it gets the job done. Yes, both these players have been playing domestic cricket for more than half a decade now. They've been a part of their 2014 Under-19 World Cup squad, as well as the wicket keeper here, the captain from that class of 2014 as we speak. Priyamal Perera bisects the field for another boundary. Easy pickings for Priyamal Perera. He moves on to 73. That's the 18th boundary in the Galle innings. Bread and butter for Priyamal Perera, not going to miss out. Toe full and placement was key, exactly what he got. Releasing the pressure, Colombo, whatever they had. The body language of the fielders aren't looking great as well. We need 1 or 2 senior players in the circle, pulling up their socks and encouraging each other. 1 wicket from here, they are into the tail. That should be the message sent across to the team, Colombo team. He has done all the hard work, Priyamal Perera. Now it's about consolidating and making sure the team goes over the line. His partnership 62 of 74. Ramesh Mendes, he has only contributed 17 runs. 32 completed, 155 for 5. உங்கள் கிராமத்தில், உங்கள் நகரில், உங்கள் பிரதேசத்தில் உள்ள வீரர்கள் திறமையானவர்களா? அவளின் திறமைகளை நீங்கள் அறிந்து கொள்ள வேண்டுமா? தமிழ் பேசும் உங்களின் திறமைகளை உலகறியச் செய்யும் உங்களுக்கான யூடியூப் சேனல் www.youtube.com/thepaparetamil. Bowling change from Captain Samu Hashan has brought back his wicket taker Kavindu Nadishan. He picked up 2 wickets of Himash Aliyanage and Mudita Lakshan. They badly need a wicket here. He has been a little wavered with his
discipline in terms of the line and length, but nevertheless, leg spinners can give you wickets. That's one thing, Kavin Adishan's game, he got to be more consistent. The more he plays, I just have a feeling he'll get better. He got all the tricks in his armory. And it's a huge occasion for Kavin Adishan. He played the Under-19 World Cup in 2020. A decent goal. This time slightly shorter. An experienced Rameshman is not going to miss out. Down the ground this time. And the mid-on fielder certainly saved 3 runs with the skipper Sammu Ashan. That's good batting by Premal Pera, straight away putting the young spinner under pressure by using his feet, trying to go through mid-on where the huge vacant area. The Dialogue SLC National Super League is the elite cricketing competition for Sri Lankan domestic cricketers. National selectors will be having a closer look at all these performances going forward for this. I'm pretty sure the selectors would be hoping the likes of Premal Perera, how he finishes off the game. Not just getting 260 or 70. It's about how he finishes off the game. He came in at number 3. Can he finish it off? Finishes are rare, and exactly what the Sri Lankans are looking for. As you mentioned, selectors are looking very closely. I did have the privilege of interviewing the tournament committee chairman, Mr. Samantha Dorangwala, who mentioned clearly that going forward with the new calendar coming in, that the selectors will be thoroughly watching this NSL for future selection, not only for the national team, for the A team, the domestic emerging team, the development squad. All these squads will be chosen from these performances. So the ideal platform for any youngster who are trying to break through to a system to get themselves highlighted by performing well as an individual and as a team. End of the 33rd, ball 160 for 5. Goal. They require 54 runs to win the first game of this Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament. Brand new tournament organized by Sri Lanka Cricket. All credit must go to the tournament committee chairman Samantha Dorangwala, as well as head of domestic cricket Ms. Chintaka Edirimana, all the office bearers of Sri Lankan cricket, everyone involved in putting up this tournament. Very good opportunity for the players to showcase their talent in front of the world. Taridu Ratnayaka bowling his 9th over. These two have added 69 runs. You mentioned about opportunity for these players. It just gives a correct signal, and players know exactly what they should be doing. Initially, the fitness testing, the level of fitness which is acceptable in international cricket or close to international cricket, and then from there, getting into selection of one of these teams and performing. Whether purely the selection will be done from this tournament. This goes to show, as a professional player, the setup has been laid, and no one could divert from it. As individuals, as professionals, it's important to stick to a plan, knowing what you want to achieve from your life as a sportsman. There'll be times that the opportunities will be lesser, and that's where you've got to be mentally tough and get through these rough areas, and eventually hard work will never pay off. So overall, as a former player, I can easily say this is the ideal setup for up and coming player to go on his journey.
Oh, that's beat everything. Faris. 2 more runs added to the goal score. Vice signaled by umpire Rohita Kottachi. That's spun sharply from Tandu Ratnayaka. It will be very interesting to know whether he likes bowling from his left arm or the right arm. He can do pre-dripping sweep shot, couple of deliveries before, just trying to get Tandu Ratnayaka off that good length. I feel both are equal when it comes to ambidextrous. Tandu Ratnayaka did really well in the LPL as well with both the arms. Definitely a big asset shot this time, thick inside edge. Very, very lucky Ramesh Mendis. Laidu Madusanga on the pursuit, saving 2 runs. I think the team goal will do good. Good keep away Tandu Ratnayaka and minimizing the risk this time, trying to go through mid-wicket. For Ramesh Mendis' luck, just getting the inside edge. End of the 34th over, we are taking a water break. We'll come back shortly. 165 for 5. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස at Moratua ඊයගම මහින්ද රාජපක්ෂ ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාහාල. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. කුරුණෑගල සිරි ඇතුගල් පුරවරය Favorite.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නූරෙලිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. පොළොන්නරුව ජාතික සංකීර්ණයේ සිට නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආදරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. අවදානම එහෙමමයි. හැබැයි හදවතේ බැඳීමුත් එහෙමමයි. ඕනෑම කෙනෙකුට ගෙදර ඉඳගෙනම රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් my dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. වැඩගොඩත් එහෙමමයි. පිසි ජීවිතෙත් එහෙමමයි. ඒ නිසා ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන පහසුවෙන් ඩයලොග් හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් සම්බන්ධතාවය රීලෝඩ් කරන්න හොබිල් පත් ගෙවන්න. my dialog app හෝ dialog.lk වෙත පිවිසෙන්න. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. நேரடி ஒளிபரப்பு யாழ்ப்பாணத்தில் මාතර කොටවිල ගම්පියසට ඇවිල්ලා තියෙනවා. සිද්ධාස
at Moratuwa. Iyagama Mahinda Rajpaksa ක්‍රීඩාංගණය. කිලක්කු මාකාණ. Sugadadasa Indoor Stadium is the Fox Hill Supercross. Kurunegala City ඇතුගල් පුරවරය Babare.com අපි අද ඇවිල්ලා ඉන්නේ නුවරඑළිය ප්‍රදේශයට. Final showdown Candy Sports Club. Polnaruwa ජාතික සංකීර්ණයේ සිට. $16 overs remaining for Galle to get to the target of 214. They require another 49 runs. Here's the match summary so far. Colombo won the toss and elected to bat first. They made 213 runs. Krishan Sanjula top scored with 46. Kusal Mendis made 37 and Ashen Bandara made 34. Mahesh Deekshal picked up 3 wickets. Dhananjay Lakshan and Ramesh Mendis picked up 2 wickets each. Galle in reply now 165 for 5. Premal Perera unbeaten on 77 along with Ramesh Mendis who is on 22. Kavidun Adishan picked up 2 wickets. Taridu Ratnayak and Prabhat Jayasuriya have picked up 1 wicket each. 49 runs more to get for Galle to register their first win in this Dialogue SLC National Super League 2022, the 50-over tournament. All eyes on Premal Perera. Batting at number 3, has played a brilliant inning so far, anchoring this run chase. They grabbed the opportunity with both hands. Premal Perera, a magnificent knock of 78. 48 needed of 95 deliveries with Jan Daniel to come. Just had the feeling Team Galle are well on their way, unless this man who's bowling now, Kavidun Adishan, does something special, being a wrist spinner. This has been the case for Kavidun Adishan. Inconsistency with the length. Shot and was asked to be hit. Ramesh Mendis had no problems whatsoever. Something you can't do against good players, giving them enough opportunity. Ramesh Mendis very strong to the left side, not going to miss out on that opportunity, especially when he's well settled after 39 deliveries, and the 40th delivery gets a long hop, puts it away. Bowling at a very quickish pace, Faris Kavidun Adishan. That time around he flighted the ball, but as a leg spinner also, varying your pace is very important. Yes, it's not an easy art, bowling leg spin, but if you can control your line and length, you're in good business. Perera batting sensibly. He knows they've got 6 runs so far in this over. They've added 78 runs for the 6th wicket. Good play to come at number 7, Ramesh Mendis. Slight misfield. Easy single once again. 35 overs completed. Galle 173 for 5. නොනවතින කතාවත් එහෙමමයි. මිස් නොවි ආතරෙත් එහෙමමයි. රෑකට වුණත් ගෙදරම ඉඳගෙන රීලෝඩ්. ඔබටත් ඔබේ ආදරණීයයන්ටත් ගෙදරම ඉඳගෙන ඩයලොග් රීලෝඩ් ඉන්ටර්නෙට් කාඩ් My Dialog app හෝ dialog.lk මගින් සක්‍රිය කිරීමේ පහසුවත් විඳින්න. $79 of 93 is a partnership between Ramesh Mendis and Premal Perera. Kavidun Adishan, 7 overs 36 for 2, and looks like Taridu Ratnayak has bowled 9 overs to 33, picked up 1 wicket to finish off for Colombo. 100 needed 2.73. Said in the beginning, the only way Colombo is going to win this game by picking up wickets, not going to bowl out the 50 overs and trying to defend it.
Nicely ball. It's been very impressive. Tarun Ratnayaka, the pace he has used. So Primal Perra struggling with a bit of cramp. It's been a very hot and humid day. Done a lot of running. You need to hang in there, see the team through. You need 41 of 89 deliveries. Required run rate is 2.73. Paris Colombo lost their last 7 wickets for 48 runs. So anything can happen. It's a funny game, cricket. Indeed a funny game. Just that team Colombo, if you look at the fielders' body language, it's not something very encouraging. Shoulders are down, the movements are very slow, this lethargic. That's where the captain and the wicket keeper, the bowler, the senior players got to have a word or two among the entire team, trying to lift them up. As you said, cricket is a funny game. 1 wicket from here, anything can happen. But saying that, you need leaders out there, leading by example. So he's going to change his arm midway through the over. He's bowling left arm orthodox spin to the two right-handers. Now he's going to turn his right arm over. Tarun Ratnayaka, a very, very rare talent to have. Ambidextrous spinner. Just feel like it's a good move. It's changing things up. Don't think Primal Perra did expect this. Down the leg side, inside edge, looks like Primal Perra clearly struggling to run. And it's going to be a boundary. Vice call this time by umpire Rohita Kottachi. Kusal Mendis, you could keep at no chance. And clearly Primal Perra is struggling for the sake of team goal. I'm sure he'll be urged to continue. Yes, Kusal Mendis keeping wicket, also a very interesting call. After the ban, he came in and did the job for Galle Gladiators during the LPL, and he kept wickets during that Sri Lanka Zimbabwe ODI series, and now continuing the same. That completes the 36th over. Galle 180 for 5. Well, the equation is simple right now for Galle team. Lairu Madhushankar comes into the attack. The shadows are drawing along as the sun sinks behind the SLC building here at SSC. With that being said, I think
Galle team is most probably looking at a victory, Roscoe. Follow the wickets. Tharendu Ratnayaka counting the first one. This was some good work from Kusal Mendes. Chandimal looking for a big reverse sweep very early on in his innings. Himashali again looked good. Then Mudita Lakshan also fell cheaply. 5 wickets fell, but since then these two, Priyamal Perera and Ramesh Mendes, have put things to the sword. This is the dismissal of Mudita Lakshan being pulled off the pad. Well, we should say, Roscoe, they've put a gem of a partnership here. Ramesh Mendes being promoted up the order. We should also mention ahead of Jan Daniel, who is a more known batter. And he's delivered goods. And Priyamal Perera becomes the highest scorer of the day in Dialog SLC National Super League, the 50-over tournament. There's 32 runs to get, and Priyamal Perera 20 runs away from a century, a well-deserved one if he can get there. But either way, it's been a top knock and putting his team in a pretty good position to win the game. He does go big this time, and he finds the mid-wicket boundary. Maybe he does have an eye on that triple figure mark. That was also sloppy bowling. He dropped it short, slow delivery. Freebie for Priyamal Perera, who's on 80. He was hanging back there, Priyamal Perera, and Lahuru Madhushankar just delivering the ball in his arc. Easy pickings for Perera. Well, across the town, Jaffna has demolished Dambulla, picking them off for just 79 runs after scoring 255 runs. And in that game, Dhananjay Silva led the batting with 69 runs. And Priyamal Perera has now managed to go past that to be the highest scorer of the day. Another single to end over number 37. It's 188 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. This is the Dialog SLC National Super League, brought to you live on the papare.com platforms, Dialog TV, channel 140 and the Sri Lanka Cricket YouTube channel. So 2 games played today, and as we just mentioned the results of the Jaffna Dambulla game, here we are, another, I should say, quite a comfortable encounter for Galle. His skipper Sam Washan has almost run out of all his options. He's come on himself now. Still very easily done by Mendes. I'm seeing Sam ball after a long while. I don't think he's been a prominent bowler in the list A of the domestic scene. Very patient from Perera. Might as well bring the field up now. They're just going through the motions. 13 overs, just 25 runs to win. Just probably get a couple of fielders in, get a slip fielder and just try something different. If these two batsmen and
rest of his batting bats through the overs, they're definitely going to get to 214. I just happened to notice, Roscoe, the 24-year-old Samoa Shan, this is the 50th List A game for the youngster. Samoa Shan bowled a couple of overs during the LPL as well in the game that he played for Jaffna. Nicely played from Pereira. He moves on to 86. Well, this could be a season that Primar Pereira announces himself back into the national scene. With this knock, he's definitely confident. Good work from Nuanadu Fernando, but seems like it's hit Kusal Mendes. Nasty blow that was right on the elbow. I wonder why Nuanadu had to throw it that hard. Mendes was blinded by the batter. Unfortunate, very unfortunate for Kusal Mendes. It's hit him hard, and the fish is out. Have a look at that. Ooh. The game of the bat, in fact. Very unlucky. Straight away, sorry from Ramesh Mendes, teammates the national setup. Sorry mate, Mendes to Mendes. End of 38, 190 for 5. While staying safe at home, order your Dialog mobile SIM cards, data cards and recharge cards via the Uber Eats app and have them delivered to your doorstep instantly. Visit the Dialog online store on your Uber Eats app and place your order. Dialog, the future today. Unanimous decision. You were record. 24 more to get, and Prabhat Jayasuriya comes from the Vidya Mouth end. Come on, Prabha! Prabha! Very patient is Prema Pereira now. He knows he just needs to bat through this rest of the innings. More or less going through the motions here, Team Galle. I reckon it's time that they bring the field up, Roscoe. There's not much to lose now. This game is looking like it's going only one way, so might as well try something different. They squandered a very good start early on in the day, 135 for 2, looking set for a good score, but the middle order and the low middle order failed to capitalize on the start. I think Kusal Mendes gave a phenomenal start. Started off with a 6 and scored rapidly, but he too failed to capitalize on the start he got, and from there on it was kind of awful batting from Colombo. They did score 212 runs, but I think that was a very, very slow inning from the Colombo boys.
Oh, we should give credits to the goal bowlers who kept it so tight. Pereira struggling with his running. However, he completes that single. It's 192 for 5. Ramesh Mendes showing his capabilities with the bat. He's come through the ranks as a spinner, a top spinner for Sri Lanka, both in Test cricket and even in the shorter formats. But he was more known for his batting in domestic cricket before he broke through into the Sri Lankan team as a bowler. He had a triple century under his belt as well in first class cricket. Very impressed to see the way he has batted Roscoe. He understood his role and just stuck to it with a lot of patience. That's easy pickings. 2 full from Samoa Shan. Yes, a 100-run partnership as well between these two. What a partnership it has been. Definitely a match-winning one between Pereira and Mendes. Mendes contributing 35 towards it. So bulk of the contribution from Priyamal Pereira. Quite the partnership it was. I just mentioned when Ramesh Mendes came out to bat ahead of Jahan Daniel, I thought Jan coming in at 8, it'll be a little thin, more or less a thin batting lineup for goal. But I take that back, Roscoe. Mendes has proved more than enough as a batter. This time Priyamal Pereira goes big, clears the ropes as well, and he goes into the 90s. 94 now is Priyamal Pereira. What a strike it is. Mendes enjoyed that too. 40 overs completed. Galle are well on their way. 201 for 5. Enjoy unlimited data now on your Dialog mobile and home broadband connections. 1 day, 7 days and 30 days plans starting from 195 rupees upwards. If you are a Dialog 4G mobile customer, dial #678# to activate. If you are a Dialog home broadband customer, use the My Dialog app, SMS to 678 or dial #678# to activate. Enjoy the best unlimited data plans from Sri Lanka's #1 network. Dialog, the future today. Well, Priyamal Pereira is decided to shift gears. Had enough of waiting. Came down the track, long and handsome that was. Have a look at that. Quick cut to the pitch of it. And up, above and over. That was a big hit from Priyamal Pereira. 6 runs away from a very well deserved 100. What's remarkable about that 100, if he gets there, it doesn't matter even if he did not, but what's remarkable about Priyamal Pereira's knock is that he's managed to bring that strike rate up over 85 runs. And that, I think, is the best part about Priyamal Pereira's innings. Well swept. He's been playing that beautifully. Priyamal Pereira did play a couple of ODIs for Sri Lanka in 2019 against South Africa, but has fallen off the radar a little bit. But this innings will certainly help. Once again, down to long off.
That was a tough debut, isn't it? Making his debut in South Africa, anyone making a debut in South Africa is a tough ask. But he's played fabulously here. Definitely making his mark again. Mendes looks to sweep. I think it's come off. In fact, it has bowled him. I thought for a second it came off Kusal Mendes' pads, but seems like it's hit the stumps, and Ramesh Mendes departs with still 11 runs needed. If I'm not wrong, it went through his legs. There you go, inside edge onto the board. Very unlucky there. Nevertheless, a very, very useful innings, a match-winning innings as well from Ramesh Mendes. He departs for 37, called 203 for 6. That's JD at the center, Jahan Daniel. An immensely talented youngster. But both these batters come from St. Joseph's College, and so do you, Roscoe Thatil. Yes, good, two good prospects, but this was Mendes' dismissal. Very, very unfortunate. Sweep shot onto the boot and drags on to the stumps. The slip field was also feeling sad for Ramesh Mendes. It's quite too full for him to sweep. Kamdu Nadishan brought back into the attack. Picked up a couple of key wickets and put his team on in a good position at one stage when Galle were 93 for 5. It's a nice stroke from Priyamal. He's being restricted with his running due to, I think, some cramps. But he's on 96 now, 10 runs to win. Well, if Jahan Daniel decides to get going, he would not have that 10 runs. That's his stats. 19 listed games for Daniel. Well, that average does not reflect his capabilities with the bat for sure. Yes, he's had a couple of quiet seasons in domestic cricket, but he's slowly found a little bit of form of late. Did a decent job with the ball today, early in the day. Now probably wants to finish off this game. Gets off the mark with a powerful stroke. And that's gone to the boundary as well. Good effort early on from Fernando, but not being able to drag it back in. And that's a boundary for Daniel, and just 6 runs to win now. This is exactly what I was saying. If Daniel gets going, Primavera might not have that 100. That is a top stroke, by the way. It was just a back foot punch, and he had a lot of power behind it. This time, nicely driven down to long off. What do you think, Megan? Will Priyamal go for it? He definitely has to go for a boundary if he is to get for his 100. I think he will. But what matters is not losing his wicket right now. So this is going to do a world of good for the right-hander. He's got the single, moves on to 97, 4 runs to win, and he probably hopes his partner Daniel doesn't finish off the game. Yes, clearly Daniel
only one thing that he was going to do, a forward defense. 42 gone, it's 210 for 6. Ashin Bandara will have a ball for the first time today with just 4 runs to get for Galle and 3 runs for Priyamal for 100. Will be a very well deserved one. Prima Pereira last got 100 in April 2021. Back-to-back hundreds, we should say. Against Police and SSC. And the last one too came in this very ground. Seems like a good venue for Prima Pereira. What's your bet? What has Daniel done there? That ball probably stuck in the pitch a little bit, but Daniel, I'm not sure what exactly happened there. However, he departs and Galle are 7 down now. You never know, 3 more balls, 3 more good balls, and Colombo might have a chance. There you go. The ball got just stuck in the pitch a little bit, and Daniel departs for 5. Galle 211 for 7. Eshanet Tiarach comes in, and this boy can bat. Well, this is our Daniel Perish. As I was just asking you, Roscoe, I would have placed the bat on any short bat that. Yeah, it was very loose from Daniel. He's Heshan Hettiarach rather. His stats known for his fast bowling. Sorry behind that. Another wicket will make things very interesting with 3 runs to get. In fact, Hettiarach decides to finish the game off. That is a very good win for Team Galle. However, Priyamal Pereira stranded on 98. Nevertheless, a very, very good innings. Match-winning innings for his team. That's the camaraderie. Everyone congratulating Prima Pereira. So the story here from SSC is that Galle have defeated Colombo comfortably by 3 wickets. Wonder what Priyamal Pereira would tell Heshan Hettiarach in the dressing room. That's definitely an interesting conversation to listen to. However, that's the proceedings done for the day at SSC. Prima Pereira, what a magnificent knock.
Yes, he did not get his 100, Roscoe, but I think it's a knock that should speak for. Paced his innings really well and made sure he took his team to the victory line. He had to fight some cramps as well. Got a quality innings from a very good player. 98 not out of 112 balls as Galle completes the win by 3 wickets. Dhananjay Lakshan looked good at the top of the order. He got 29. Failures for Randika, Chandimal, Mudita Lakshan too, but Himashal Yenage and Priyamal Perera got a decent partnership going. But the real match-winning partnership was Priyamal Perera and Ramesh Mendis, put on over 100 runs, and Priyamal Perera remained unbeaten on 98. Well, 14 extras there from Team Colombo. They will want to think of that when they come in for their next game. And this is how the bowling looked. 2 wickets each for Kamindu Nadishan and Prabhat Chasir. I think the 2 leg spinners bowled really well. And Tharindu Ratnayaka, even though just 1 wicket for his name, I think he was controlling one end and keeping things tight. And those 2 partnerships between Priyamal Perera and Himashal Yenage, and of course after that between Priyamal Perera and Ramesh Mendis. I think that took Team Galle home. This is how the game fared, rather the Galle innings fared. Yes, Lakshan started aggressively. He lost his partner Ashan Randika. Tharindu Ratnayaka was very impressive in his first spell. That's how Randika went. Dhananjay Lakshan, some nice strokes. Bit of luck going there as well. Well, he placed shots all around the park and he looked quite comfortable at the crease, but this was quite hideous. It was lazy to crease the ball bat, Roscoe. I think had he put the dive in, he would have been safe, but Chandimal struggled at the centre. Priyamal Perera was the difference. Made sure he put the bad balls away. Himashal Yenage looked good during his brief stay, played some nice strokes and complimented Priyamal Perera quite well. Priyamal Perera was very good with his cut shot. He was very strong in that third man to cover region. This was the dismissal of Lienage. Picked out that extra cover fielder. There you go, another cut shot there from Priyamal Perera, and this was Mudita Lakshan. At this stage, things were looking very bleak for Galle. They were 93 for 5, but then came this brilliant partnership between Perera and Ramesh Mendis. I've just become a fan of Priyamal Perera's cut shot, Roscoe. He's played it magnificently in these innings. And I think we also should mention, you mentioned the brief stay from Himashal Yenage, but I think that helped a lot for Priyamal Perera to stabilize the innings. And that was a crucial partnership, even though it did not last long. And this one, long and handsome, Priyamal Perera. Ramesh Mendis fell towards the end before playing a good hand, and then Jahan Daniel hit a good boundary, but fell soon after to a very low stroke. Then Heshan Hettiarachchi walked out to the middle and said, "I'll just finish things off, and Perera can remain unbeaten on 98."
Well, that's a good start for the tournament for Prema Pereira. I think the most elite tournament of the year, organized by the SLC, the Dialogue SLC National Super League, the 50-over tournament. And I think it's an outstanding start for the youngster. He's definitely one name who will be unearthed from this tournament, Roscoe, by the looks of it. Well, not like he was not in the radar. He already played for Sri Lanka. But he's fallen out of it for a while. But this definitely will mark his comeback. This is Prema Pereira's innings. He's particularly strong in that cover to third man region, like we mentioned before. Bit of luck going his way as well. Few inside edges down to the fine leg boundary. But there you go, that was his stroke. He got the hang of the pitch towards the end of it, and then went big against Samoa Shan to get into the 90s. What an innings it was. 98 not out of 112 balls. Well, this is the man of the match award for Prema Pereira, 50,000 rupees Sri Lankan currency. Well deserved. Smile on his face. Must be a relieved man after that innings. Well deserved award there, and I think these arrangements are fantastic from Sri Lanka Cricket. Due credit and reward for the players. Well, that's the summary. Colombo won the toss, up to bat first, and fell down cheap for 213 runs. The most from Krishan Sanjula, although it was a painstakingly slow innings, and Mike Tikshana, 3 for 42. And coming back to the goal innings, it was more or less all about Prema Pereira. 98 not out of 112 deliveries. Although Prabhat Jayasuriya and Kavin Nadishan, the two bowled quite well for their 2 for 40 and 2 for 43 respectively. That was not enough for the Colombo team to win the game. So that's the story. Galle have won the game by 3 wickets, and they'll be victorious on the day 1 of this Dialogue SLC National Super League. These are the games to follow. Jaffna versus Kandy from the same venue on the 26th. And then Dambulla versus Galle, Kandy versus Dambulla, Colombo versus Jaffna, all coming from the SSC before we move to Kandy. For Dambulla versus Jaffna, Colombo versus Dambulla, Kandy versus Colombo, Jaffna versus Galle, and Galle versus Kandy. And the finals will be on the 19th of February, a day-night encounter in Kandy as well. So plenty of things to look forward to in this tournament, the Dialogue SLC National Super League 2022. And it's been a good first day. Some good cricket being played here at the SSC and the Tamil Union as well. So this is the next game we have lined up for you, cricket fans of Sri Lanka. On 26th January, Team Jaffna will take on Team Kandy, and we will come live from SSC from 9:30 AM onwards. Well, after an exciting day of cricket here at SSC, now it's time to say goodbye until we see you again with the game on the screen for you. It's us, thepaparade.com, and all of us from the production team. Goodbye. Stay safe.